பிரச்சனை இல்ல பிரச்சனை. அவள்தான் பிளேயிங்ல மாத்தி போட்டு தோக்க விட்டுறேன். அமைதியாரு. தோக்கறத கன்குலரா பார்க்கணும். என் டீம் இன்னைக்கு ஜெய்ஷா. யார் இவரு கூட எம்எஸ்டி கூட யாக மேட்ச். ஜெய்ஷா தெரியல. ஆனா என்ன என் டீம் தான் என்னால பாதுகாக்க முடியல. ஃபைனல்ல தோக்கடிச்சு. ஜெய்ஷாக்கு மத்தவங்க குடும்பத்தை அழிக்கிறதுக்கு ஓகே, அவர் குடும்பத்தை ஜெய்ஷாவால ஒழுங்கா பாத்துக்க முடியல. என் குடும்பத்தை பாத்துக்கிறது இல்ல டே. நாங்க பாதி இது டீம் பார்பி குத்துட்டேன்டா. நான் எடுக்க வேண்டிய பிளேயர்ஸ் உனக்கு என்ன தெரியும்? நான் ஆக்ஷன்ல எவ்வளவு விட்டு கொடுத்தேன் தெரியுமா? எல்லாம் நான் எடுக்க வேண்டிய பாதி பிளேயர்ஸ் அங்க இருக்காங்க. பவுலர்ஸ்ல எல்லாம் பேட்டிங்ல நான் சரின்ட்டு நான் இருந்தது போக பார்பி டீமுமே பாட்டம் ஆஃப் தி டேபிள்ல தான் இருக்குது. அது நல்ல டீம்டா. ஆனா அது ஏன் பாட்டம் ஆஃப் தி டேபிள் இருக்குன்னு எனக்கே பேலன்ஸ்டு டீம்டா. என்னால எவ்வளவு முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்துட்டு போக அங்க ஆக்ஷன் 2 டீமை நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி நான் எடுத்தேன். ஏதாவது ஒண்ணுத்துல உருப்படியா எடுக்காம நான் தேவையில்லாத பண்ணேன். நான் என்ன பண்ணேன், ரொம்ப இதுவா விட்டேன் பவுலிங். Before attending the meeting, I hope you can promise me one thing. What do you need? Promise me that you won't commit to anything too reckless. What do you think? Okay. Akasha pulses and Kalpa flame rises. Huh? சரி மஸ். அது ஒரு தட்டில் போட்டு ஸ்பூன் கொடுத்து. Everyone's here so early! But why isn't anybody talking? We already discussed things a bit. Hey, where have you been? I've missed you too. Are you ready? Very well. Are you sure this is gonna work? I gotta admit, it's bold. Color me impressed. It's worth a try. The point of discussion is to arrive at a solution. Let's cut the small talk and move to the next point. You're making Paimon nervous. You're finally done. I have some other stuff to take care of. Come on, don't give me that face. I know what you're going to say. I'll be careful. That's what I wanted to hear. Well, traveler, Paimon, judging from your expressions, the meeting must have been quite productive. You can tell? I'm not that good at scheming or strategy, but I can sense people's emotions. And based on your reaction, things must have Vivin bro, hi. Sorry, unga comment ipo load aachu. Prakash bro, hi bro. Sorry. Comment enna therilla. Hello bro, Vivin bro, eppadi irkeenga? Banner நாளைக்கு தான் இல்ல. I feel the same. But you're already update பண்ணிட்டேன், pre-install பண்ணிட்டேன். பார்க்கலாம். You have my trust. Candace gave us a compliment. Your deeds speak for themselves. Prakash bro, hi. Candace, we stayed behind to tell you that although you won't be coming with us, I'm very glad to hear that. I've said the same thing to everyone here today as I said to you when you arrived. Your safety is the most important thing. Only when you're safe can the plan be successful. You're welcome. And thank you for taking my advice. Good luck with everything. I'll be here in the village praying for you. Okay, meet up with Al-Haidam. Okay, Al-Haidam போய் பாத்து. இது வேற காமிச்சேனே இருக்குது.
நிமிஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவரோட இன்னும் போகலையா? லூசி ஓகே. என்எம்எஸ் சாரி ப்ரோ, உங்கள் ஃப்ரெண்ட் ரிக்வஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ண முடியவில்லை. ஓகே He who wishes to peer into the abyss needs simply to wander through Nodcry on a misty night. The march of the wild hunt will be sure to drag him into the darkness. ஓகே போலாமா? எங்க அல்ஹைதம்மா பார்த்து பேச போறோம். மேலையா? என்னாச்சு? Sounds good. I'll go make some preparations. Okay. I'll hit them. Have you finished saying your goodbyes? இரநேகர் ஹாய் ப்ரோ வெல்கம். Yeah. Also, Candace told everyone to be careful. Yes, she did. But I think my point also bears repeating. வணக்கம் ப்ரோ. Our plan is not child's play. We won't be able to achieve anything if we're simply careful. We must go beyond that and fully commit ourselves to it. I hope this is clear to you. Huh? Shouldn't you be saying something more cheerful to boost our morale right now? Didn't we already do that during the meeting? You can never have enough words of encouragement. In that case, Candace can cuddle you to your heart's content while I continue to remind you of the இதுவரைக்கும் seriousness நல்ல of our ஃபைட் வரதெல்லாம் situation. ஆஃப்லைனே முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. We all தெரியாம have our jobs to do after all. ஸ்டோரி தான் அப்படின்ட்டு நான் நார்மலா பண்ணுவேன். பட் அதுதான் ஃபைட்டா இருக்கும். அது ஆஃப்லைன்லயே முடிஞ்சிரும். அந்த Of course. Compared to the லியூல mercenaries, வந்து I'm merely a அந்த feeble ஒரு scholar. வாட்டர் டிராகன் ஃபைட் But the வரும்ல. advantage of not being a அது mercenary is that I get to stay in a அதுக்கப்புறம் safer இப்ப place நடுவுல and ஏதோ ஒரு offer my fight strategic insight. ஏதோ ஒன்று எல்லாத்தையும் Just அதிலே think முடிச்சிட்டோம். about that mercenary who lost his டைன்ஸ்லி mind. போடுது என்னமோ. Mercenary groups are facing constant danger every single day. Well, being a scholar is also a high-risk occupation, and you are a scholar. I'm not like the rest of them. Even among members of the same species, some will exhibit far more potential than others. This guy. Hyman still remembers when those mercenaries in Port Ormos called you a lunatic. All intellectuals are lunatics in the eyes of fools. I'll take that as a compliment. That reminds me. Do you remember the record we saw in the King Deshret ruins? It mentioned forbidden knowledge. You have a good memory. Forbidden knowledge has the power to drive people insane, but this fact has never been shared with the public. Even I, who has worked in the academia for some time, was never once informed of this. I think those mad scholars and mercenaries we encountered may have all fallen victim to the corrupting qualities of forbidden knowledge. But the academia has always held a different view. They've always believed that symptoms of madness are a side effect of human contact with divine knowledge as mere mortals. Come to think of it, perhaps the academia has also never understood the true nature of forbidden knowledge at the Withering, Elazar, and... But Paimon thought that Irminsul's disease is what caused the withering in the sandstorms.
At least, that's what Tainari told us. Wait a second. Could it be that... Ah, you've connected the dots. The cause of Irminsol's illness may precisely be the pollution from forbidden knowledge. But if that's the case, what should we do? This is huge! Okay, போலாம். Wait. Why do you think Lesser Lord Kusanali would have a solution to this situation? You mean, it's related to the scene you saw when you passed out in the NVIDIA forest? That whole, the world forget me thing? In that case, it's imperative that we rescue Lesser Lord Kusanali. Only by working with her to save Irminsul can we completely resolve the problems Sumeru currently faces. To make sure we're still on track, I would like to check on the state of some of our preparatory work. Where are we going? To an Aramite base. To the Aramite base. யார் அது அல்ஹைதமோட பேஸா? வாங்க போவோம். An orange snow dances in the air? So this is the fabled desert. Ah, they're here. Huh? What are they doing here? I gave them some technical work to do. Ah, it's the scribe. And is that the traveler I see? How's the work going? Ah, yes! We have fixed the devices according to your instructions. One of them is already ready for use, while the others are still under repair. Aren't those devices for can knowledge extraction? What are you doing with those? Look here. Huh? More can knowledge? Are you going to put more weird stuff into his head again? What's that look on your face? Are you scared? Paimon's a little scared, but very, very furious! That's an interesting response. Anyway, we're not going to use this just yet. As I mentioned during the meeting, this knowledge capsule contains a decree I drew up in the past. The academia should also have their own copy. Academia. And according to the plan we just came up with, Traveler, I want you to record something into this capsule. Do you believe we can save Lesser Lord Kusanali? Good. Conviction is the most important part of all of this. Now, please get ready and put on this device. You want us to record our conviction into the knowledge capsule? Yes, Paimon is still really worried. I understand. But trust me, Paimon, this is something we have to do. It's best if you can do as I say. Because, to achieve this impossible task, it sounds like you'll need to fool your own heart first. Although it may feel like a trick, self-encouragement may be the most important tool we have. Paimon can see the point you're trying to make. Imagine this. We have orchestrated our plan and successfully rescued Lesser Lord Kusanali. As a result, we have changed Sumeru's entire political landscape. Everything went without a hitch, and everyone recognizes and praises our achievements. Now, open your eyes. Here. What's this? Read it out loud. It's done. Is your head okay? Does anything hurt? It's just a recording. There should be no negative effects. But what was the point of doing this? Paimon doesn't get it. And that's perfectly fine. In any case, these capsules aren't meant to be used by you. Huh? What do you mean? Have you forgotten? Our plan needs to account for those who have long relied on the Akasha.
You may find it hard to believe, but for those people, everything the Akasha transmits to them is nothing short of absolute truth. Imagine if you've been using a device like the Akasha since the day you were born, and this device has always supported you during times of need. After all that time, what do you think you'd become? A fool? A machine? A slave to orders. And that's why rules are so important. In addition, those who understand the rules can delineate boundaries and identify gray areas. But why would you need to identify the gray areas? You could say that those kinds of ambiguous zones can be very interesting. One might even say they're advantageous and Things you're interested in are really out there. Are all Sumeru scholars like this? Anyway, that's enough chit-chat. I'm going to take those two. வாங்க bro, Salem Gamer bro. Hi, welcome. Small project? We're going to tinker with the Akasha terminal and make a few modifications. I thought we agreed on a plan. How can you go back on your word? The plan is too radical and carries a high risk for casualties. I've given it a lot of thought. And in the end, I still can't agree to it. But it's still Alpha Gaming bro, hi, welcome to the live stream bro. Thanks for coming. Like பண்ணிருங்க மறக்காம subscribe பண்ணிருங்க bell icon on ல போட்டுருங்க. I did. எங்க bro wish banner change ஆகவே இல்ல. Behind these so-called advantages. நானா bro founder. Hytham's plan is even more radical than I imagined. பண்ணாத bro. நானே பலவழிச்சல்ல இருக்கேன் bro வரல. நான் அதே வருத்தத்துடன் தான் இருக்கிறேன். Just in time. Why don't you help me persuade Sino? He's turned against our plan. We agreed to work out a plan at the meeting. As mercenaries, you're familiar with the local environment, so you'll take care of the specifics. But then, you went to Al-Haytham for suggestions. Had I known Al-Haytham would give you those kinds of suggestions, I would not have agreed to the plan. Look, you already know that we're all on the same side here, don't you? Mercenaries place a lot of importance on their bonds of மறக்காம friendship, Discord இல்லாதவங்க Discord join but பண்ணிக்கோங்க. also will not hesitate to make sacrifices if they deem the situation to be sufficiently Instagram, dire. WhatsApp channel இதெல்லாம் வேணாம். அது பரவாயில்லை. I'm sorry. நானே இதை யூஸ் பண்ணுவேன். எனக்கு But as தெரியும். things stand, பட் Discord மட்டும் தான் I can't friend accept request your கொடுத்திருக்கேன் principles. accept பண்ணுங்க bro. Alpha Gaming sure bro. இந்த ஸ்டோரி really காஸ்டியூம் do I mean இந்த understand பேசி முடிச்சோனே the சொல்லுங்க. ways of the desert. accept பண்ணிடுறேன். உங்க Traveler, பேர் என்ன Paimon. கொடுத்திருக்கீங்க? This is also something you should know. Rahman's plan is to have me work with the Caravan Reebok guards in my capacity as a நான் நியூ mantra. பிளேயர் 1 month தான் We விளையாண்டுருக்கேன். will so arrest the mercenaries and தெரியாது. escort them into Okay, Sumeru City. Pikachu bro 6.1 banners release time tomorrow 8:30 னு ஒரு சிலரும் 10:30 என்று சிலரும் சொல்கிறார்கள். நீங்கள் காலையில் 8:30க்கு பாருங்க வரலனா 10:30க்கு பாருங்க bro. Would never let so many unregistered members of the Eremites enter Sumeru City. My plan will clear us of any possible suspicion, and also let us enter the city as a big group. accept பண்ணிறேன். There is no better way. மறக்காம லைக் சப்ஸ்கிரைப் ஷேர் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு பெல் ஐகானை வந்து ஆன்ல That போட்டுக்கோங்க. also sounds like something Al-Haytham told you. Am I right? Doesn't Al-Haytham know how dangerous this plan is? Of course he does. He told me there is no perfect plan, but this can get the job done. He also said that with the help of Sino and the Traveler, our chance of success would increase significantly. I never blindly trust anyone, and I've always had a good eye for people. I think he made a number of valid points. It's my own choice to trust you. If I make the arrests alone, I can control myself and prevent you from getting hurt. But I can't guarantee that kind of discipline from the guards. To make the whole thing more convincing, you'll need to resist to some degree. Casualties are inevitable once push comes to shove. I'm okay with the deaths of enemies. But now that we're allies, I'm against the meaningless loss of our own.
I can't believe a Matra would actually care about us. I've lived a hard life. I've always treated my allies with honesty and respect. Now you're making this hard for... Hey, is there something we can do to help? We can help fight some of the mercenaries, which should reduce the number of times you'll have to... Sino, on behalf of my... We have no fear of casualties. Because we crave the sport... Well, now that you've put it that way, I can no longer refuse. Bro, Arkan Quest ending இருக்கா இல்லையா? You need to follow the plan and not do இருக்கும் bro, but anything reckless. Candace, since எனக்கு you and I both தெரிஞ்சு recognize the அந்த significance எல்லா of this ஸ்டோரியும் operation, முடியணும்னு நினைக்கிறேன் bro. there should be no டோட்டலா more டிராவலர் ஒரு animosity ஸ்டோரி between முடியணும். the அதோ இது followers of the 20 Dendro வருஷத்துக்கு Archon இழுத்தடிக்க and போறாங்கங்கற those of மாதிரி King சொல்றாங்க. Deshret. அது தெரியும். Everyone's ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ, life வெல்கம் ப்ரோ. is கேமர் equally ட்ரெக்ஸ் important. புதுசா இருக்கீங்க, மறக்காம லைக் பண்ணிருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க, பெல் ஐகான் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் டு மை சேனல். Furina எடுத்தாச்சா? Furina எடுத்துட்டனே. Guards should be stationed in the courtyard nearby. You can find them there. ஏதோ ஒரு தடவை தெரியாம இது பண்ணிட்டேன். Furina வருது வரலன்னு தெரியாம. ஆனா அதுக்குன்னு இவ்வளவு ஓட்டுறீங்கல்ல. பாத்துக்கிறேன். ஐயோ, அவரோட ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட். General Mahamatra, to what do we owe the honor? Keep your voice down. This is a secret operation. I'm going to arrest a large criminal gang near this location. Of course. Mahamatra Sino's order is the Academia's order. Just let us know what you need. Sir, hello bro. Kyotaka, hi. To arrest and Bro, how can many you check people are you my expecting? build for Depending on the new scale bullet of this and Moika? operation, ஒரே we may நிமிஷம் need தலைவரே. They're a squad of airmites whose Check number is பண்ணிடலாம். comparable. As many as Ain al-Ahmar. This should Furina definitely tomorrow. be classified as a joint operation. Then I suggest that you report this to your இன்னைக்கு இதுக்காக superiors வெயிட் as soon பண்ணி as possible. நேரங்காலமா And தூங்கி treat it as a top priority எதுக்காக desert நான் operation. I will need personnel. நாளைக்கு தான் நேரம் வந்திருக்கணும் போல. Please wait a moment. எனக்கு நேரமா I'll contact them படுத்துனா immediately. நாளைக்கு நேரம் வந்திருக்க முடியும் போல. கதை படிப்பீங்களா ப்ரோ? லைட்டா. Because this is work. Because I trust you. Paimon can't believe you're still in the mood to chat. This whole thing has Paimon's... Aren't you even a little worried? What if these guards already know that you have betrayed the Academia and are no longer their General Mahamatra? Even if that guard doesn't know, their superiors நாளைக்கு எப்ப might, லைவ்? right? நாளைக்கு We discussed this. ஒருவேளை remember? ஃப்ரீனா பேனர் 8:30க்கு வந்துச்சுன்னா நேரமா The போடுவேன். caravan 8:30க்கு Reebok வரல operation is அப்படினா of 10 great மணிக்கு போடுவேன். importance. But don't worry. The ஈவினிங் guards there போடுங்களா? shouldn't know that Sino has stepped down. அப்போ எப்படியா நான் ஸ்பின் பண்றதோ? How can you be so sure? காலையில நான் ஸ்பின் பண்ணிடுவேனே. First, the other Matras still don't know என்னாச்சு why நாளைக்கு Sino ஏதாவது is வேலை left, இருக்கா உங்களுக்கு? which சாயந்தரம் proves தான் that the அவைலபிளா? Academia has been covering up the matter. Second, this is a crucial moment for the Academia's God creation plan. If something were to happen to the General Mahamatra, it's bound to attract a lot என்ன of பண்ண போறீங்க? unwanted attention. No matter how you look at it, they don't seem interested in sharing the news of Sino's departure. A reasonable inference. Which brings us to our next issue. I'm ஏன் sure bro some of you have அழுகுறீங்க? been wondering if the என்னாச்சு? prediction function of the Akasha will affect our operation. The என்னாச்சு Akasha தலைவரே? is still in operation. இருங்க இவரோட So I ஐடி must காப்பி பண்ணி remain on வச்சிருக்கேன். high யாரோ alert. போட்டாங்களே பீக்கச்சு ப்ரோவா? Actually, இல்லையே. considering the power of the Akasha, யாரோ ஐடி செக் it's பண்ண சொல்லி quite போட்டாங்க. எங்க அது? strange டெலிட் that பண்ணிட்டாங்களா? it hasn't already tried to interfere with செக் my மீ ஐடி actions. போட்டாங்களே. I've given that a lot of thought. For New now, Movie- I don't think Gamer you'll need to Tricks. worry. If you remember, when you first came to Aru village, all your actions and routes were predicted by the Akasha. It even gave Furina that phase information 2, to those who kidnapped bro, the I village think. keepers. But Phase 1. things like that never happened Banner again வந்துருச்சு after bro, we met up with the mail-ல. traveler. That's கூட true. ஜிங்ஷு வருது. ஜிங்ஷு But அதுக்கப்புறம் why? இன்னும் 2 கேரக்டர் வருது. Look at it பேனர் from a விட்டாங்க different ப்ரோ. angle. ஃபேஸ் 1 தான். Why do you think the Akasha will predict your actions? Because my personal data has been entered into the Akasha. That's true, but the key to this question is, how well can the Akasha make ஓ predictions ஓகே, about a நான் person? லைவ் ஸ்ட்ரீம் பார்க்கல. Haven't you ever thought அதான் about தெரியல. it? Just how? Because the கேம் Akasha விளையாடுறீங்களா? controls the கேம்ல வந்துச்சு entirety மெயில். of Sumeru. முந்தானத்து நைட்டே வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். The Academia பாத்தீங்களா firmly என்ன believes மெயில் that all பாத்தீங்களா என்ன? human actions கேம் can be மெயில்ல explained வந்திருக்குமே. through logic. நெஃபர் பிளஸ் By sorting and ஃப்ரீனா வருது. analyzing entered data, the Akasha can derive behavioral logic and predict the actions of those who fit in. However, at the risk of sounding like an advocate for fallacies,
Can everyone truly be considered logical? Hi at all Tori, times? எப்படி இருக்கற? வணக்கம். Emotions are part of our Handsome is behavioral புரியல எனக்கு. logic. But can you guarantee that வணக்கம் every வணக்கம் வெல்கம் டு experience தி of the லைவ் same ஸ்ட்ரீம். joy or pain would be இன்னும் equally பார்க்கல ப்ரோ, intense? அதான் தெரியல. How can our பரவாயில்ல. feelings and opinions be predictable down to the letter in every... Sino, in the past, you've always எப்படி worked இருக்கீங்க alone. டோரி? லைவ் எல்லாம் எப்படி போகுது? In the absence of another person who could நல்லா sway இருக்கா? you or your thoughts, the Akasha could produce predictions that were similar to உங்களை your பத்தி real ஏதா life பேசிட்டு இருக்காங்க behavioral விசில. principles. என்ன கதை? Decisive Your and cheeks principled. are You're used to solving problems alone. That's why the Akasha could figure you out. But now, you've joined a team. And I believe the Akasha hasn't yet figured out the full composition of it. Our thoughts and logic have intermingled and weaved themselves together to become a complicated, chaotic mess. Any one of us could potentially disagree with another. The Akasha lacks data on these interactions, and it's impossible for it to predict your actions in the future based on your decisions in the past. After all, there's probably a limit to just how much we can be modeled or controlled by data. So, நீங்க யாரை கொன்னுட்டு தான் பேசிட்டு இருந்தாங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி, என்ன கதை? Makes sense to me. I agree. The Akasha is not alive, and I don't Tori think we can be killed completely Hariya இது controlled by போட்டுருந்தாங்க. something without a mind of its own. அது சொல்லிட்டு இருந்தாங்க Is that பேசிட்டாங்க. so? I guess there are things that even the Akasha cannot உசுமாக்கி calculate. ஜூலிக்கு உங்களை And உங்களை people பத்தி will தான் not be பேச்சு forever ஃபுல்லாவே. trapped by the past. I'm so glad that this is settled. Next time, pay attention during our meetings. Will do. Just remember to stay vigilant. Footsteps! General Mahamatra, we were not expecting your presence here. I'm the security officer of the Great Red Sand District. My name is ப்ரோ நானும் இந்த ஸ்டோரி தான் வரேன். ரைட் சேலம் கேமர் ப்ரோ, This is my நைஸ். assistant, the traveler. He will be இப்போ working. நீங்க விளையாட ஆரம்பிச்ச எவ்வளவு நாள் The ஆச்சு இப்ப? construct next to him is for his work. வேற ட்ரிபிள் ஏ பண்ணுவீங்களாவா? ட்ரிபிள் ஏ கேம்ஸ் யூ மீன் பண்ணலாம் ப்ரோ. ஏதாவது கேம் இருந்தா சஜஸ்ட் பண்ணுங்க. அதர் தன் கென்ஷின் கூட நம்ம போலாம். கென்ஷின் மட்டுமே நம்ம ஃபுல்லா போட முடியாது கிடையாது. அதனால கென்ஷினும் போடலாம், அதுவும் போடலாம், வேற கேம்ஸும் போலாம். Have you made a decision regarding the matter I mentioned to your subordinate? 3 weeks. It seems to be a dire situation. நீங்களும் புதுசா நான் So of கென்ஷின் course you will have our full cooperation. யார் அது இந்த Perfectly ஹார்ட் honest. எல்லாம் போட்டுனே Always இருக்குது? longed to go on a mission with someone as well known as yourself. There's no need for flattery. Take your most elite platoon and follow me to the eastern side of the district. We will carry out the operation there. Understood. Hurry, bring the map. ஆமா ப்ரோ, நியூ பிளேயர், நைஸ் ப்ரோ. நானும் In 2 புதுசு தான். days, we பாப்போம். will engage Ramon's Eremites and capture all of them. Any questions about the time or location? None at all, sir. Good. Yes, sir. Maybe hanging around the General Mahamatra isn't so bad after all. Everyone's so respectful towards us. This is all due to the absolute authority of the academia. And now, we're going to strike back against that massive pillar of power. ஆமா Get ப்ரோ, நியூ ready. பிளேயர். We will move out in 2 லைவ். days. சர்மா ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி லைவ் ஸ்ட்ரீம். ஓகே, ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ, ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்துறேன். சசி ப்ரோ ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் அக்செப்டடு. வேற ஒருத்தர் ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்து அதில் மௌவிக்காவும் நியூலெட்டும் பார்க்க சொன்னார். நியூலெட் மௌவிக்கா, ஓகே. நியூலெட் நைஸ் ப்ரோ. 34,000 ஹெச்பி, அட்டாக் 1200 வச்சுருக்கீங்க. ஹெச்பி பேசுகிறது தான் நியூலெட் இல்லையா? கிரிட் டேமேஜ் 191 வச்சுருக்கீங்க, நைஸ். நியூலெட்டுக்கு அந்தளவுக்கு கிரிட் ரேட் தேவையில்லைன்னு சொன்னாங்க. ஏதோ புக்லேயே கிரிட் டேமேஜ் வந்துடும். ஓ ஓகே, ஏதோ ஹெச்பி பேஸரில் வெப்பன் கொடுத்துருக்கீங்க. ஹெச்பி வெப்பன் கொடுத்தும் 34,000 தான் ஹெச்பி வருமா என்ன? இன்னும் நீங்கள் ஆர்டிஃபேக்ட் என்ன ப்ரோ? ஆர்டிஃபேக்டை வைக்கல தலைவரே, என்னது இது? ஆர்டிஃபேக்டை வைக்காம இருக்கீங்க. ஓகே, அதான் உங்களுக்கு ஏதோ ஹெச்பி ரிலேட்டடாக ஏதோ இது வந்துருக்கு போல். சரி ஓகே, இது யாருது? இது மௌவிகா வைல் த எக்யூப்பிங். ஓகே, அவளோட 4 செட் வச்சுருக்கீங்க, நைஸ். 5 செட்டாக இருக்கும் போல்.
இவ்வளோ நல்லா பில்ட் பண்ணியிருக்கீங்க போலயே. 18,000 1500. ஓகே. கிரிட் டேமேஜ் வந்து 37க்கு 221 வச்சுருக்கீங்க. இதெல்லாம் நல்லா தான் ஏற்றி வச்சுருக்கீங்க. பட் இருந்தாலும் எனக்கே ஒரு அன்சாட்டிஸ்ஃபை லெவல் இன்னும் 90 போகலையா? இது எப்போ எடுத்தீங்க கேரக்டர்? வந்து 6 மாதத்துக்கு மேலே இருக்குமே. இன்னும் ஆர்டிஃபேக்ட் செட் பண்ணலையா நீங்கள்? ஐ மீன் அந்த லெவலில் அப் பண்ணலையா? அதுக்கு புக்கு கிடைக்கலையா என்ன? கன்சலேஷன் ரைட். ஓகே. நெஃபர் கம் டு மீயா? ஓ, நெஃபருக்காக ட்ரை பண்ணுறீங்களா? நைஸ் நைஸ் ப்ரோ. ஆ எந்த யூடியூப் ஐடியா? நம்மட பாப்பா. ഇല്ലല്ലോ. നിർത്തി നിർത്തി. சரி ஓகே. ஓகே ப்ரோ, இதை பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் போகுமா? ஓகே ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு இது மிஷின் எங்கே போகுது? எங்கடா அந்த மிஷினை காணோம்? இதே இடத்துல தானே? கேன்சல் நேவிகேட்டு. ஓகே. ஓ, டைம் வேணுமா? 2 days லேட்டரா? 2 நாள் கழிச்சு வரணுமா? என் மௌவிக்கா பாருங்க. ஓகேவானு ப்ரோ, உங்கள் மௌவிக்கா மத்தியானம் தானே பார்த்தோம். விச்சர் ப்ரோ இல்லையா? இருங்க ஒரே நிமிஷம் இருங்க. ஒரே நிமிஷம் இருங்க. உங்கள் ஐடி பேர் என்ன சொன்னீங்க? ஆரிஸா? கரெக்டா? ஆரிஸ் தானே? இல்லையேவா? இதுதானே உங்கள் ஐடி? அது ஃப்ளின்ஸா? மௌக்கா 20,000 HP. அட்டாக்கு 2000 மேலே ஏற்ற முடியுமா ப்ரோ? அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். 46க்கு 234 கிரிட் டேமேஜ் வச்சுருக்கீங்க. நைஸு ப்ரோ. அவளோட வெப்பன் எடுத்து கொடுத்துட்டீங்க போலையா ப்ரோ? ரைட்டு. நான் ஒரு இது பார்த்தேன் வீடியோ. அவளோட வெப்பன் கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த க்ளோ எஃபெக்ட் வரும்னு சொன்னாங்க. அந்த ஃபயர் எஃபெக்ட் அது மாதிரியா என்ன? ஆர்டிஃபேக்ட்டு 4 செட் கொடுத்துருக்கீங்க. ஆஃப்டர் த எக்யூப்பிங் கேரக்டர் கன்சியூம் 1 நைட்ஸல் பாயிண்ட் while on the field crit rate increase 40%. மெல்ட் டீமா? அது சரி, மெல்ட் டீம் வச்சுருக்கீங்க. நைஸ். லாமா எடுத்திருக்கீங்க. வெயிட்டிங் ஃபார் மை ஸ்வீட் ஆட்டா. யார் அது? யாருக்காக போட்டு வச்சிருக்கீங்க? நெஃபர் எடுக்க போறீங்களா என்னப்ப? புரியனா விட்டுட்டு மெல்ட் டீம் அப்படின்னா உங்களுக்கு புரினா வேணுமே. வாட்டர் அட்டாக் அதில் இருக்குமே. என்ன பண்ண போறீங்க? புரினாவா நெஃபரா? லாமா வேற எடுத்து வச்சிருக்கீங்க. என்ன பண்ண போறீங்க மிஸ்டர் விச்சர் ப்ரோ? என்ன பண்ண போறீங்க? கொலம்பினாவா? ஓ, கொலம்பினா டேரக்டா. ரைட் 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 ரைட். அப்படியே நம்ம ஐடி ரிவ்யூ பண்ணு ப்ரோ. ஆல்ஃபா ப்ரோ, உங்கள் ஐடி நேம் என்ன இருந்துச்சு கொஞ்சம் சொல்லுங்க. பிளேக்கும் உள்ளதான் இருக்கான். ஏய் பிளேக்கி, உங்கள் ஐடி நேம் மட்டும் சொல்லுங்க ப்ரோ டக்குன்னு. ஆல்ஃபா ப்ரோ. சசி 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 இதானே? உங்களோட எந்த கேரக்டர் பார்க்கணும்? எல்லா கேரக்டரும் பார்த்தா ரொம்ப டைம் ஆகும் ப்ரோ. உங்களோட பெஸ்ட் பில்டு மட்டும் டக்குன்னு சொல்லுங்க போவோம். பென்னி, சிட்லாலி, ஜாலோ, மாவிக்காவா? பென்னி தான் இல்லை, எல்லா இடத்துலையும் பென்னி 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 பென்னி. உங்களோட மெயினாக மௌவிக்கா நியோலட்டா என்ன பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? 36,000 மேக்ஸ் ஹெச்பி போடு. 30க்கு 283 மேபி நியூ. ஓகே, 30க்கு 283 எனர்ஜி ரீசார்ஜ் 131 கொடுத்துருக்கீங்க. வெப்பன்
வெப்பன் அவனோடதே கொடுத்துட்டீங்க போங்க. கிரிட் டேமேஜ் அதுலயே 88% வருது. அவனோட வெப்பன் இவ்வளோ வரும். எவ்வளோ ஆச்சு வெப்பன் எடுக்க? 4 பீஸ் செட் கொடுத்துட்டீங்களா? when current HP decreases crit rate will be increase. எஸ், இதுதான் நான் வந்து எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கேன் இவளுக்கு ஃபுரினாவுக்கு. ப்ரோ C1 வச்சிருக்கீங்களா? C1 நைஸ் ப்ரோ. C1 வச்சிருக்கீங்க ப்ரோ. இதுவும் C1ஆ? புட்டாவ் என்ன ப்ரோ? FTP தான் ப்ரோ. நம்ப முடியலையே. வெல்கின் அது மாதிரி ஏதாவது வீக்லி போடுவீங்களா? மற்ற கேரக்டர் கிடையாது போட முடியாது. யோ சரி, மந்த்லி போடுவீங்களான்னு கேட்குறேன். வீக்லி சொல்லிட்டேன் விடியா. காட் ஆல் கேரக்டர்ஸ் ப்ளஸ் தேர் வெப்பன். அப்போ எப்படி எவ்வளோ வருஷமாக விளாட்றீங்கோ? எவ்வளோ ப்ரீமச்சுமே அவ்வளோ சீக்கிரம் எடுக்க கஷ்டமாச்சு தலைவர். ஒருவேளை இதுலேயே ஃபுல் டைம் ஊறி இருப்பீங்களோ? ரைட்டு. எஸ், ஆல்மோஸ்ட் 5 years ப்ளே பண்ணுறேன். 5 years ப்ளே பண்ணுறீங்களா? ரைட். Wait a moment. It's you. Toilet, hi bro. Toilet bro. Remember? Hi. Being my assistant, you must stay with me. Now let's head over there. It's General Mahamatra and his assistants. Toilet bro. We meet என்னது again. சொல்லுங்க. Kiyotaka, hi bro. You're here early. It's to show how important we think the operation is. Since this is a big case for the academia, we are prepared to give it our best. I'm glad to hear your sense of resolve. Come on guys, எல்லாரும் பார்க்கறவங்க எல்லாரும் லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணிட்டு பாருங்க. guys உங்களால முடியும். They are our only leads for the பெல் case. ஐகானை ஆன்ல போட்டுருங்க. If they die, நாளைக்கு ஃபுரினா புஷ். we will be unable to நான் continue வந்து the investigation. மேக்ஸிமம் நான் சொல்றேன். Understood. ஷெட்யூல் பண்ணா 10 மணிக்கு ஷெட்யூல் பண்ணுவேன். அப்படி இல்லைன்னா 12 மணி ஆயிரும், 11-12 மணி ஆயிரும். நான் ஷெட்யூல் பண்ணிடுறேன், கரெக்டாக வந்துடுங்க. நான் வந்தோடனே ஒரு ட்ரையல் ரன் பார்த்துட்டு ஸ்பின் பண்ணிடுவேன். ஸோ எல்லாரும் ரெடியாக இருக்க, எனக்கு கிடைக்கணும்னு வேண்டிக்கோங்க. என்னையா ஃபுரினா எடுத்துட்டியாயா? வந்த உடனே ஒரு கேள்வியை மட்டும் கேட்டியா? The academia has caught wind of your smuggling and சிரிக்காதீங்க மிஸ்டர் விச்சர். If you value your bro, life, நீங்க VIP ஆவா? I advise you to நான் surrender. VIP ஆறேன். Who are you supposed to be? No, I'm not VIP. A Matra from... I'm not here to talk. VIP ஆ இருந்தா நான் ஏன் கஷ்டப்பட்டு லைவ் போட்டு உட்கார்ந்திருக்க போறேன்? ஏன் கிளம்புற? Brothers, bro, வேலையில பட்டதாரியான்னு கேக்குறீங்களோ? அந்த VIP கேக்குறீங்களா? அப்படியும் சொல்லலாம் bro. அப்படியும் சொல்ல ஃபைட் வந்துருச்சா? இவனுங்க ஒரு கமெண்ட் பேச விடுறாங்களா பாத்தீங்களா? Observe. Close your eyes. தலைவரே 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 தலைவரே. Keep your distance. ஓ, இன்னும் வரானுங்களா? Close your eyes. Observe. Night falls. எல்லாரும் மேலே வாட்டர் அப்ளை அடிச்சு எனக்கு எப்படி அந்த இது போச்சு? எஸ், It's over. வேலையில்ல பர்சனா. ப்ரோ, உங்களுக்கு ஹரி இந்த கேம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண, உங்களுக்கு ஹரி இந்த கேம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணது உங்க கமெண்ட்டுக்கு மேல ஒரு கமெண்ட் இருக்கு பாருங்க, நாட் பிளேக், அவர்தான். வேலையில்ல பர்சன் ஒருத்தர் போட்டிருக்காரு பாத்தீங்களா? அந்த நபர் மட்டுமே இதற்கான காரணம். இந்த கேமுக்கு நான் வர்றதுக்கான காரணம் அந்த பர்சன் தான். Benny and Fischl eat 5-star, do nothing. Count their numbers and send them to the academia as instructed by the General Mahamatra. What? Yes, sir.
ஆமா ப்ரோ உங்களுக்கு யாரு என்னது ப்ரோ உங்களுக்கு யாரு Mahamatra யார் Sino. இன்ட்ரோ듀ce I will பண்ணதுன்னு now கேட்டீங்க take my நான் leave. அதான் சொல்லிட்டேனே If மேல you need நாட் further பிளிக் வேற ஏதாவது assistance, क्वेश्चन கேக்குறீங்க please நான் தான் come புரியாம to வேற ஏதாவது Caravan சொல்லிட்டு இருக்கேனா Reebok. Understood. You are dismissed. கரெக்ட்டா கேளுங்க பாப்போம் क्वेश्चन There they go. Let's talk elsewhere. What is the question? Come again. This part of the plan went really well. உங்களுக்கு யார் கேம் சொல்லி கொடுத்தா உங்களுக்கு நீங்க வந்து எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு எவ்வளவு வருஷம் ஆச்சு சொல்லுங்க பாப்போம் Things went perfectly. That's fantastic. And that punch you gave Ramon there sure looked convincing enough. Once we're done here, Once we are done here, I'll return to Caravan Reebok and oversee the group's transport. நான் எப்படா வாண்டர் கூட சண்டை போடலாம்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு முடியுமா நீங்க சொல்லுங்க இந்த ஸ்டோரி பண்ணவங்க சொல்லுங்கள் இன்னைக்கு வாண்டர் கூட சண்டை போட சீன் வருமா I believe go join up. இல்ல தல தப்பா கமெண்ட் போட்டேன் யாருக்கு பதிலா ஹரின்னு போட்டேன் நீங்க கரெக்ட்டா தான் சொன்னீங்க கரெக்ட்டா தான் சொன்னேன் பட் அவன் ரொம்ப நாளா விளையாண்டுட்டு இருக்கான் அவன் வந்து ஒரு தனியா ஒரு பர்சன் ப்ரோ எல்லாத்தையுமே யூனிக்கா தான் யோசிக்கிறான் ஜாவ் கேரக்டர் எடுத்து மெயின் டிபிஎஸ் பில்ட் பண்ணி வச்சிருக்கான் ப்ரோ அத வச்சு சம பில்ட் ப்ரோ அதெல்லாம் நேத்து நான் முந்தனத்த ஐடியா விளையாண்டு பார்த்துட்டு get ready for the next phase of the plan. நம்மளும் இதே மாதிரி நமக்குன்னு ஒரு கேரக்டர் எடுத்து நம்ம இந்த மாதிரி பில்ட் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கு பட் எனக்கு பிடிச்ச கேரக்டர் வந்து ரியோஸ்லி அது எப்போ வரும்னு தெரியல எனக்கு சத்தியமா இது வேறடி Be silent. Do you fear the dark? Observe. Chew on this. இந்த விளையாட நான் போய் ஆகணுமா ஃபர்ஸ்ட் இருக்க கேரக்டர் நல்லா பில்ட் பண்ணு ப்ரோ அது பில்ட் பண்ணலாம் தலைவரே அது நான் இப்போதைக்கு என்னோட எவ்வளோ கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ கொடுத்து ஃப்ளின்ஸை பில்டு பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் உனக்கு பண்ணலாம் இன்னும் ஆர்டிஃபேக்ட் மட்டுமே நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி அடித்தேன் அப்படின்னா பிளேக் உனக்கு என்ன கதை புரியல எனக்கு உனக்கு என்னது ஏன்டா அதையே போட்டு போட்டு காமிக்கிற இன்னும் வெட்டி போடுவோம் பார்த்துக்க ப்ரோ உங்கள் வேர்ல்டு லெவல் என்னோடய வேர்ல்டு லெவல் வந்து 6 ப்ரோ லெவல் வந்து இயர் லெவல் வந்து 48 ப்ரோ கஷ்டம் கஷ்டம் ப்ரோவா என்னது ப்ரோ கஷ்டம் ரியோ ஐஎம் வருவானா எனக்கும் தெரில தலைவரை வருவானானே தெரில தலைவரை கௌதம் என்னையா பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு எங்கேயா போனேன் கௌதம் ராக்ஸ்டர் Here you come rolling in. Where you went? Here, I already did 5 laps around the place, down 7 drinks, and even did some clothes. Sorry. Canada போயிட்டாங்க செட்டில் I just my India pa November. Hello Rockstar. Rockstar. Okay. You took your sweet time getting me here. at 4 days leave. Important stuff to take care of. Enjoy பண்ணுப்பா அம்மா ஏதோ பீஸ்ட் ஏதோ ஃபுட் சஜஸ்ட் பண்ணாருன்னு சாப்பிட போனீங்களே என்னாச்சு All right, I'll stop. All joking aside, I'm glad you're here. Let's get moving and take care of the but where should we என்னாச்சு start? சொல்லுங்கள் Our responsibility is to get a status update on the Fatui Harbinger known as the Doctor. We need to make sure he won't get in our way when we rescue Lesser Lord Kusanali. Dealing with an institution that controls all of Sumeru is already hard enough. If the Doctor were to crash the party, it would be next to impossible for us to achieve our goals. இல்ல யூ என்னது ப்ரோ இல்ல ஐயோ நான் ஏதோ கேட்டேன் போலயே ஐயோ நான் என்னமே கேட்டனே எனக்கு மறந்துச்சு மறக்காம எல்லாம் லைக் போட்டீங்க தானே ஓகே I'd rather not have to deal with someone warm yes warm soup நல்லா இருந்துச்சா warm ஐயோ அது இல்லையா SGS bro we should first go to Pardis DI SGS bro அந்தரா இனிய மாலை வணக்கம் If all Hatham and Sino's sources are solid, then we can be sure that Tainari still has the Academia's Blake, நீ இவரை மீட் பண்ணிட்டியா SGS bro find Tainari and convince him to get us the latest intel on the Doctor. Then, depending on what we learn, we'll make any necessary adjustments to our plan.
The sages have placed spies everywhere on the other side of the wall. I'll follow you as a bodyguard. You should be honored. I don't offer my services to just anyone you know. No. அவர் வந்து ஒரு இனிய மாலை பொழுது அந்த வணக்கம் அது மாதிரிலாம் சொன்னாரு. But when multiple employers are vying for your services, you should always go with the best offer. நீ வந்து அது சொல்லும்போது உனக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் சொல்லு பாப்போம். I guess I can apply a discount. நீ தான் அதுக்கு காரணம் சொல்லு. How much more do you want? I was not sure we can afford it. How much? எஸ்எஸ் ப்ரோ அந்த போட்டோ நான் உங்களுக்கு ஷோ பண்றேன் சரிங்களா? அந்த போட்டோ அனுப்புடா ப்ளிக். அது என்கிட்ட இல்ல. DM me. Come on now. I haven't seen you smiling much recently. அந்த போட்டோ உங்களுக்கு காமிச்சேனா நான் எதுக்காக அன்னைக்கு சிரிச்சேன் எதுக்காக நீங்க வந்தோனே இது எனக்கு பழைய ஒரு ஞாபகம் வருது அப்படிங்கறது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். Come on, give me a smile so that I can be less worried. அந்த போட்டோ அனுப்பு. Looking good. I hope this டேய் அப்படி சொல்லாதடா ஐயோ நான் வேற எசன்ட்டனே டேய் அது நீ வந்து எடிட் பண்ண போட்டோ புரியுதா ப்ரோ இதெல்லாம் எடிட் பண்ண போட்டோ ப்ரோ உங்களுக்கு நான் அந்த போட்டோ காமிக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க எஸ்எஸ் ப்ரோ இருக்கீங்கல Let's go. இருங்க நான் அந்த போட்டோ உங்களுக்கு ஷோ பண்றேன் DM பண்றா ப்ளேக்கு எங்க வா ப்ளேக் ஐயோ பண்ண சேட்டெல்லாம் இருக்கு இருடா நானே இந்த போட்டோ இருக்குன்னு பார்க்குறேன்டா இல்லைன்னா விசி சேட்டில் போடுறா டே பிள்ளைக்கு விசி சேட்டில் போட்டுடுறா கமாண்டா விசி சேட்டில் போடுறா மர்மறையில் போடு பார்ப்போம் மர்மறை 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 எங்க காணோம் மர்மறையில போடு போட்டான் இங்க பாருங்க அவன் என்ன பண்ணி வச்சிருக்கான்னு நைட் டைம்ல பேச முடியாதுன்ட்டு ஒரு இது பண்ணதுக்கு ஒரு போட்டோ எடிட் பண்ணி போட்டுருக்கான் சரிங்களா They are merely talking shadows. இங்க பாருங்க chattering away endlessly about their past affairs. பாருங்க என்ன பண்ணி வச்சிருக்கான் பாருங்க டிராக்கோ நம்மளெல்லாம் இக்னோர் டிராக்கோவா எங்கவன் மேல என்ன தலைக்கு மேல போட்டு வச்சிருக்கான் தெரியுதா இது மாதிரி தான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரும்போது எஸ்டிஎஸ் ப்ரோ நீங்க என்கிட்ட இது மாதிரி சொன்னீங்க கேட்டாக்க அப்புறம் சிரிக்கிறதுக்கு இல்லை நிஜமாவே என்னை வச்சு பண்ணு தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க திஸ் இஸ் நாட் எடிட் ரியலா டே அநியாயம் பண்ணாதீங்கடா இதெல்லாம் ரியல் மாதிரிடா இருக்கு ரியலா தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் ஸ்க்ரீன்ஷாட் ப்ரோவா டே 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 இதெல்லாம் எடுத்து நானே எனக்கு ஆப்பு வச்சுக்கணும் ஐயோ சரி விடுங்க சரி பரவாயில்ல இப்படி தான் ப்ரோ என் லைவ் இருக்கிற ஃபோட்டோ நான் எப்போது ஃபேஸ் கேம் ஆன் பண்ணி இவங்ககிட்ட ஜாலியாக பேசலான்ட்டு பேசிகிட்டு இருப்பேன் ப்ரோ அதாவது நைட் டைம் லேட் நைட் ஆகிடுச்சுன்னா என்னால் பேச முடியாது ஸோ ரியாக்ஷனில் தான் இவங்ககிட்ட எதாவது பேசணும் அதுக்காக நான் மூஞ்சி காட்டுற மாதிரி ஃபேஸ் கேம் ஆன் பண்ணி வச்சுருந்தா இவன் இந்த மாதிரி ஏதாவது நான் ரியாக்ஷன் கொடுக்கும்போதோ இல்லை ஏதாவது இப்படி தூங்கி வழியும் போது ஃபோட்டோ எடுத்துப்பான் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துகிட்டு அதில் போயிட்டு சிகரெட் வைக்கிறது ஒரு தடவை இந்த வாயில் ரோஸ் வச்சு கன்னத்தில் இந்த லிப் மார்க்கெல்லாம் வச்சு எடிட் பண்ணி வச்சுருந்தான் ப்ரோ எஸ்கேவின் லீலைகளா பிச்சு போடுவேன் எல்லாரும் பிச்சு போடுவேன் பாவிகளா எடிட் பண்ணுறது நீங்கள் மாட்டுறது நானா எதுக்கு அப்போ சிரிக்கிறீங்க ஒன்றுமே புரியலையேவா என்ன ப்ரோ ஒன்றுமே புரியல ப்ரோ என் வலியை சொல்லிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ ப்ரோ என்னை வச்சு ஃபன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ப்ரோ என் பிசியில் உங்களுக்கு சொல்கிறது புரியுதா இல்லை சைட் டிஷ் என்ன ப்ரோவா ஐயோ சைட் டிஷ் ஐயோ அது எடிட்டட் ஃபோட்டோ அதில் இப்படியே சைட் டிஷ்க்கு வரும் எஸ்கே சீமே அபோவ் மெசேஜ் எஸ்கேவின் லீலைகள் குடிச்சிட்டு அடிப்பார் எங்களை டே விசியில் பேச தாண்டா முடியும் நான் உங்கள் அட்ரஸடாக வாங்கி வச்சுருக்கேன் குடிச்சிட்டு நான் வந்து உங்களை அடிக்கிறதுக்கு
இதுல இருந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து போய் அப்பட்டமான போய். என்னதான் டெக்னாலஜி வந்தாலும் லாஸ்ட்ல சரக்க வித் சைடிஸ் வச்சு தான் எடிட் பண்ண தோணுது இல்ல. கரெக்ட் ப்ரோ, நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க ப்ரோ. கேளுங்க ப்ரோ. அட்லீஸ்ட் சூப்பர்மேன் மாதிரி கண்ணுல இருந்து தீ வர்ற மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிருக்கலாம். சரக்கு சிகரெட்டு தம் எல்லாம் வச்சு எடிட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு மேலையா பெரிய பேராகிராஃபா? ஐ எம் ஐ விட்னஸ், இட்ஸ் ரியல். கொன்றுவேன். இந்த ஜெரி வேற என்ன கமெண்ட் போட்டிருக்குன்னு தெரியல. இட்ஸ் ரியலா? இட்ஸ் ரியல் தான் போட்டிருக்கேன். அதுக்கு மேலே பெரிய பேராகிராஃபா? கீர்த்தி வாசன் ஃபார் ரியல் சம்திங் சம்திங் போத்தா? வெஸ்ட்டு வென்கோவரில் தமிழ் கம்யூனிட்டி இருக்கு எஸ்கே. வருஷம் வருஷம் தீபாவளிக்கு 1 டே முன்னாடியில் இருந்து 4 days அங்கே தான் ஃபுட்டு வாட்டர் ஹோட்டல் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அங்கே தான் இருக்கேன். டுடே ஈவினிங் மேலே கிளம்பணும். வாழ்றாரியா மனுஷன் ப்ரோ. அது எடிட் இல்லை, ரொம்ப ரியலாக இருக்கு. ஆனால் யார் ப்ரோ பாட்டில் ஸ்பான்சர் பண்ணா? ஐயோ நான் குடிக்க மாட்டேயா, நம்புங்கயா. அந்த ஃபோட்டோ ஃபேக்கியா ப்ரோ? ப்ரோ நம்பணும் ப்ரோ. ப்ரோ நீங்கள் வந்து இதை வந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க. அந்த ஃபோட்டோ பார்த்துட்டு ஏன் இவரை வச்சு இது மாதிரிலாம் எடிட் பண்ணுறீங்க, சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு உங்ககிட்ட நான் காமிச்சா நீங்கள் என்னடானா மறுபடியும் என்கிட்ட கேட்குறீங்களா என்ன சைடிஷு? ப்ரோ எனக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணும் ப்ரோ ஆஸ் அ சப்ஸ்கிரைபரா. தலைவரே வாட் இஸ் திஸ்? எல்லாரும் உடனே பிளேக் பக்கம் தாவிட்டீங்கல்ல. இட்ஸ் ஓகே எஸ்கே, இட்ஸ் 2025. Hey there. மிஸ்டர் ட்ராக்கோ, உன்னோட ஒரு போட்டோ மட்டும் கிடைக்கணும்டா. பக்கத்துல 4-5 பொண்ணுங்களை வச்சு எடிட் பண்ணி உங்க அப்பா அம்மாக்கு அனுப்பி இவன் காலேஜ் போகாம கட் அடிச்சுட்டு பொண்ணுங்களோட சுத்துறான அனுப்பல. அவனை அனுப்புறேன். எடிட்டர் மைண்ட் வாய்ஸ் நான் தான் அந்த ஸ்பான்சர். கம்முன்னு இருக்கணும். Alright. Everybody know it's real SK. SK got. அது ரியல் இல்லையா? ஐயோ அந்த தம்முக்கும் என் வாய் ஓப்பனே ஆகலையா? அப்புறம் எப்படியா அந்த தம்மு இருக்கும் வாயில? சரி ப்ரோ சப்போர்ட் பண்றோம். சைட் டிஷ் மட்டும் என்ன சாப்பிட்டீங்க? What is this important thing you want to ask me? யோ சப்போர்ட் பண்றேன்னா அப்புறம் எதுக்கே சைட் டிஷ் கேக்குற? நம்பலையா நீ ப்ரோ? இதெல்லாம் தப்பு ப்ரோ. என்ன ப்ரோ சப்போர்ட் பண்ணாம அவனுக்கு ப்ரோ எல்லாம் பிளேக் சைடு ஜெரி கீர்த்தி வாசன் இவங்க 3 பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னு அவங்க நம்பி அவங்க பக்கம் போயிருவீங்களா? எனக்குன்னு ஒரு கமெண்ட் சப்போர்ட் வராதன்னு நான் பார்த்து எங்கிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. எல்லாருமே அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண எனக்கு யாரு ப்ரோ சப்போர்ட் பண்ணுவா? சைடிஷ் கீரை பொரியலா? சரக்குக்கு எவனாவது சைடிஷ் கீரை பொரியல் சாப்பிடுவானா? சிக்கன் 65 கோழி பொரிச்சு அது மாதிரி தான்டா சாப்பிடுவான். யாரா கீரை பொரியல் சாப்பிடுவா? Sorry to ask you like this after having just met. இல்ல but கீரை your பொரியல் answer is very important to us. For now, all we can share with you is that Paul your create friend Sino is working with us. நம்புறோம் ப்ரோ. Sino you say? இல்ல டொலேட் வேற என்ன பொரிச்ச ஃபிஷ் எல்லாம்னா I see. ஆமா கரியர். So that's why he hasn't been at the ஆமா academia. நீங்க கெஸ் பண்ணனும். போல் போடுங்க. I'll answer your questions and will assist you any way I can. யோ நான் சரக்கு என்ன சைட் டிஷ் பண்ண போட்டா அப்படினு உங்களுக்கு போல் போடணுமா? இதுக்கு மேல உங்களுக்கு எப்படி சப்போர்ட் பண்றது ப்ரோ? ப்ரோ அது நான் வந்து பேசிக்கா எல்லா சினிமாலயும் பார்க்கறது வந்து நான் சொன்னேன் ப்ரோ. வாவ் he is pretty strict about side dish must be experienced. ப்ரோ நிறைய படத்துல பார்த்தேன் ப்ரோ. எல்லாமே இந்த கோழி வந்து முழுசா பொரிச்சது, சிக்கன் 65, சிக்கன் ஃப்ரை அந்த மாதிரி தான் ப்ரோ பண்ணியிருந்தாங்க. நான் அதனால தான் ப்ரோ சொன்னேன். அது தவிர எனக்கு தெரியாது தலைவரே. The harbinger you mentioned came to me because he wanted to take the scholar Hexa away with him. Please believe me bro. Bro ஒருத்தங்க நம்பு ப்ரோ. ப்ளீஸ் ப்ரோ. ட்ரூவா? ஜெரி டே ட்ராக்கோ நீ தாண்டா இவ்வளவு நேரம் மெயினா இது கிளப்பிட்டது காரணமே நீ தாண்டா முதல்ல ரியல்னு ஆரம்பிச்ச. நீ ஒருத்தன் சொல்லடா இது ஃபேக்கு, அவர் குடிக்க மாட்டாரு, தண்ணி அடிக்க மாட்டாரு அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுடா, எல்லாம் நம்புவாங்கடா ப்ளீஸ்ரா. அப்ப அதான் சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ அது படத்துல பார்த்து நான் சொன்னேன் ப்ரோ. நான் சரக்குக்கு எவனா கீரை பொரியல் சாப்பிடுவானா ப்ரோ? நான் அதனால அப்படி சொன்னேன் ப்ரோ. முட்டை பொரியல் சொல்லி இருந்தாலும் மனசாரதெல்லாம் இருந்திருக்கும் ப்ரோ. காண்ட் அக்ரி மோரா. எல்லாரும் இவர எல்கேஜி படத்துல வர மீடியா கொஸ்டின் மாதிரி கேட்டுட்டு இருக்கும்.
Your sources are accurate. No doubt because you've ஆமா recruited many informants. ஒருத்தராவது எனக்கு சப்போர்ட் பண்றீங்களா அந்த படத்துல வர ஹீரோயின் மாதிரி receiving treatment from me. I believe you bro. I believe you believe that editor. Given the way அந்த you're எடிட்டர் asking, I assume இந்த you have எடிட்டிங்க்கு something to say. காரணம் மேல நாட் பிளேக் அப்படினு ஒரு கமெண்ட் வந்துட்டு இருக்குல அவன் தான் எடிட் பண்ணா அவனுக்கு எல்லாரும் தேங்க்ஸ் சொல்லிருங்க விடுங்க ப்ரோ நாங்க உங்களை நம்பலையா It's incredibly difficult to ஐயோ transfer இது எப்படி திரும்ப இருக்கு கமெண்ட் as a விடுங்க scholar ப்ரோ நாங்க myself, உங்களை நம்புறோம் அப்படினு சொல்ற shouldn't you மாதிரி at least விடுங்க be ப்ரோ aware நாங்க of உங்களை this? நம்பல கடைசில என்னைய நம்பறதுக்கும் நம்பலங்கிறதுக்கும் ஒரே வேர்ட்ல முடிச்சிட்டியா to the point of even questioning my general level of knowledge. அப்ப முட்டை பொரியல சாப்பிட்டி Well, you're the only one who's பிச்சர் ப்ரோ நான் சொன்னது அவன் கீரை பொரியலுக்கு முட்டை பொரியல் சொல்லினா கூட கொஞ்சம் கரெக்டா இருக்கும்னு சொல்ல வந்தேன் ப்ரோ அதை விட்டு முட்டை பொரியல சாப்பிடல தலைவரே இப்பெல்லாம் உண்மையா பண்ணாலே எடிட்னு சொல்றாங்க I will personally supervise உண்மையில இல்ல ப்ரோ நான் குடிக்க மாட்டேன் தலைவரே Would that be agreeable to you? Hypatia was கவலைப்படாத ப்ரோ born நாங்க and உங்க remains a கூட scholar இருக்க at the மாட்டோம் academia. Her situation ஐயோ என்னையா இது கமெண்ட் எல்லாரும் இப்படி போறீங்க the potential benefits are unknown. As the person இங்க பாரு லோகேஷ் ப்ரோ நீங்க சிரிக்காதீங்க இதெல்லாம் என்கரேஜ் பண்ண கூடாது possibly sign off on this transfer. இங்க பாருங்க நீங்க வந்து என்ன சொல்லணும்னா உங்க கூட இருக்க மாட்டோம் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாட்டோம் நீங்க ஒரு லைன்ல போட்டா சரி கவலைப்படாதீங்க ப்ரோ உங்க கூட நாங்க இருக்க மாட்டோம் கவலைப்படாதீங்க ப்ரோ உங்களை நம்ப மாட்டோம் என்னது ப்ரோ கமெண்ட் இது ஒரு இனிய மாலை ஃப்ரேஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆகி எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கே இது எப்படி தெரியுமா ஏன் தலையில நானே மண்ணை வாரி போட்டுக்கினேன் எனக்கு நானே வச்சுக்கிட்ட சூனியம் கம்முன்னு நீங்க இனிய மாலை வணக்கம் சொன்னோன்னே நான் இனிய மாலை வணக்கம் ப்ரோன்ட்டு போயிடலாம் I prepared myself Ignore them, for SK. a I will always be battle with of you, wits, not... and was really surprised to see him just give up on the topic. Still, இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீதான்டா really concerned me. நீ இல்லடா நான் தான்டா கம்முன்னு நீ எடிட் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு நான் பாட்டுக்கு அப்படியே பேசிட்டு இந்த ஸ்டோரி பார்த்துட்டு போயிருக்கலாம் உன் போட்டோவை காமிக்கிறேன்னு நான் தான்டா டிஸ்பிளே கேப்சர் ஆன் பண்ணி மொத்தத்தையும் முடிச்சு விட்டேன் ஐயோ கடவுளே சரி விடுங்க ஒன்றும் சொல்றது நல்ல வேலை அந்த இன்னொரு போட்டோ காட்டல அது காட்டி இருந்தேன்னா சரக்க விட்டுட்டு ப்ரோ எத்தனை பொண்ணை லவ் பண்றீங்கன்னு கேட்டிருப்பானு ஜாலியா இருக்கு இருக்குமே அவங்களே ஜாலியா இருக்கும் Under normal circumstances, I wouldn't just let you உங்ககிட்ட off சிரிச்சு the சிரிச்சு hook like பேசுறேன்னு this. சொல்லி நினைக்கிறீங்கல்ல But unfortunately, I'm in a உள்ள hurry சங்கடமா today. இருக்கியா What with her most noble majesty, the ஒருத்தராவது Talitha, சப்போர்ட் பண்ணீங்களா calling for our return. focus on the story don't get depressed Luckily, now there is still some time left for me to take care of everything before I leave. okay It's just ஜாலியா as the இருக்கீங்க SK academia said. You're a வேணாம் ஜெரி, responsible please. and gifted scholar. Sadly, even with all of that, you're still Bro, lacking a bit of இவனை shrewdness. நம்பி எந்த ஒரு ரியாக்ஷனும் பண்ண முடியல ப்ரோ இந்த பிளேக்கை வச்சுக்கிட்டு இப்போ கூட நான் பாருங்க தேங்க்யூ சொல்லிட்டு இப்படி பண்ணனா என்னை விட்டுருங்க அப்படின்ட்டு இவன் என்ன பண்ணுவான் தெரியுமா இந்த கையிலேருந்து ஒரு அருள் வரும் இந்த கையிலேருந்து ஒரு வேலு வரும் அதுக்கப்புறம் தலையிலேருந்து தண்ணி கொட்டும் நிலா வைப்பான் இந்த மாதிரிலாம் எடிட் பண்ணிட்டு கடைசியில் சொல்லுவான் சரணானந்தா அப்படின்னு சொல்லிடுவான் ப்ரோ Can't help but feel like he's hinting at something it's okay everything going to be all He wrong asked a question yet didn't care for my answer. டேய் பிளேக் சொல்றா நீ தான் எடிட் பண்ணேன்னு சொல்றான் இப்போது இவ்ளோ கதறறடா நானே came off as malicious but an utter lack of compassion permeated முக்கியமானாளா our ஐயோ ப்ரோ கேக்கல ப்ரோ from his tone I can sense ப்ரோ that he's அவன் always முக்கியமான looked ஆளா down on இருக்கட்டும் ப்ரோ others. என்ன பத்தி ஒரு இது வைக்கும் போது நான் வந்து கேட்கணும் தானே I can barely believe it myself. உங்களை நம்பலையா That's ப்ரோ true. The கேமர்ஸ் situation மோஸ்ட்லி will அடிக்ட் be in our only for favor. game think not I for missed other any things and details. stuffs no Frankly speaking, I don't want you to do anything too risky. Now that you know a little more, it should be easier for you to stay safe. yes gamers only addicted for games correct bro not for others bro thank you bro புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க bro correct bro இப்பதான் bro நீ பாயிண்ட்க்கு வந்திருக்க come on bro Can't tell you everything. We நீ appreciate that you ஐடியா helped us கொடுத்தியே anyway. நான் We ப்ரோ won't ஐடியா forget your கொடுத்தேன் kindness. உடக்க உங்க வைதா எம்எம் bro It's okay. I have an obligation அப்பெல்லாம் to இல்ல do so. தலைவரே To be perfectly honest, all அப்படியே of this may சொல்றீங்க have started because of me. சரிதான் bro யூஸ்ட் Recently, கரெக்ட் தான் my bro master wrote several letters to me, asking me to return to அவர்கிட்ட the நான் academia கம்முன்னு and good evening assist சொல்லிட்டு him with his போயிருக்கலாம் research.
Hasn't he already asked you several times before? உங்களுக்கு அவன தெரியுமா அவனுக்கு உங்களை தெரியுமா அவன் என்ன போட்டோ எடிட் பண்ணான்னு தெரியுமான்னு ஆரம்பிச்சு The handwriting and the tone are both familiar, but some details have been omitted. Bro, My அது எடிட் master will பண்ணதா occasionally இல்ல leave a few அப்புறம் நீங்க dots on the பிளேக் back of the ப்ரோவை letter. One dot means that he wrote the letter on a sunny day, and 3 dots நான் stand for a ஸ்டார்டிங்ல rainy இருந்தே day. பாயிண்ட்ல தான் This has இருக்கேன் been a habit of his for many years, but I didn't find any dots in his recent letters. I believe something may have happened to him. I get it. விடுங்க ப்ரோ Since you ஜஸ்ட் are ஃபார் always ஃபன் at உங்களால Gandharva, நாங்க கொஞ்ச you were நேரம் like ஃபன்னா me, இருந்தோம் someone already working at the academia to ஆனா investigate சேலம் this கேமர் matter, ப்ரோ right? இவ்வளவு நேரம் உங்க I'd like கமெண்ட்லாம் to நான் ask you பார்க்கல to do that for me. அப்ப If you can கமெண்ட் keep போடாம yourself உட்கார்ந்து safe. சிரிச்சிருக்கீங்க Please withdraw immediately at the first hint of danger. ஓகே 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 I can do that, but I have a feeling சரி it won't be சிரிக்காத that தயவு செஞ்சு simple. சிரிக்காத The academia has சிரிக்காத been working on a big project. I'm not quite sure what it is, but your master might be involved with it. யோ கேம் பாரியா சாரி ப்ரோ ப்ரோ அது If the தவிர higher எல்லாத்தையும் ups பார்க்கறேன் ப்ரோ really ஒரே are நிமிஷம் hiding bro. something, எனக்கு கேம் பார்க்க then விடுங்க it will be ஃபோக்கஸ் difficult to remove myself from the எஸ்கேப் பை ஃபன்னுக்கு situation தான் once the நான் investigation எல்லாம் எதுவும் நினைச்சுக்க starts. மாட்டேன் ப்ரோ If the எஸ்கேப் பை situation ஃபன்னுக்கு தான் becomes ஓகே critical, லைக் உங்களை I'll சப்போர்ட் leave the பண்ற academia. பாயிண்ட்ல தான் இருந்தேன் If you don't see me there for an extended period, that's your cue. சரி விடுங்க All right, நாளைக்கு we've got கொஞ்சம் a plan. பார்த்துக்கலாம் I'll stay at நாளைக்கு கொஞ்சம் Gandharva to பார்த்துக்கலாமா support you. If that scenario comes to pass, you must be extra vigilant and be wary of any messages or direct requests from the academia. I'm I sorry must focused say, up I didn't expect a No warning like diversions. this from the General Mahamatra. Being loyal to the academia doesn't mean blindly doing whatever the sages say. I know what I'm doing. தண்ணி On that note, aren't you also being quite distrustful of your alma mater? The academia, yes, but my தண்ணி master கூட is a சதி man பண்ணது of ப்ரோ integrity. சொம்புல தண்ணி இல்ல ப்ரோ Even when I was a student, I was worried that he'd get in trouble for sticking to his beliefs. I suppose he's lucky to have lasted so சாப்பிடல ப்ரோ long, இனிமேல் தான் bro. but in the end, it's still caught up to him. நாளைக்கு என்ன நாள் தெரியுமா புரினா புரினா பேனர் வருது I see. பிளேக் பாய் So you நாளைக்கு noticed something was கேங்ஸ்டர் up with the மாதிரி இந்த academia from the போட்டோவை very இருந்து beginning. அனுப்புங்க This may well be how Sino became involved in all of என் this. மூஞ்சிக்கு கேங்ஸ்டர் மாதிரி In வேஷம் which போட்டா case, I சிரிப்பீங்க must ப்ரோ keep நீங்க my வேற promise and help you however I can. ப்ரோ அவன் சும்மாவே Also, எடிட் பண்ணுவான் ப்ரோ if நீங்க you வேற run ஏதாவது into Sino சொல்லாதீங்க again, please help me அவன் pass அப்புறம் on a உட்கார்ந்து message எடிட் to பண்ண him. ஆரம்பிச்சிருவான் ப்ரோ Trust your own senses and experiences. கம்முனு இருங்க கொஞ்சம் அவனை I விட்டுருங்க think this may be something he needs to கௌதம் hear சரி ப்ரோ right now. என் வாய் நான் சிரிப்பேன் சைடு என்ன நாளைக்கு சொல்லு Thanks. Right. Now let's go hunt down this. தேங்க்ஸ் harbinger. ஃபார் த 40 rupees சூப்பர் சாட் ஜெரி ப்ரோ Oh, by the way, ரொம்ப which ரொம்ப way did the நன்றி doctor தேங்க்ஸ் go ஃபார் when த he 40 left rupees Pardees சூப்பர் DI? சாட் That தேங்க் யூ way. தேங்க் யூ தேங்க் யூ Gotcha. Thanks so மாப்பிள்ள much. சொம்பு We'll be இருந்தா on தான் our way. கேம் விளையாட்டு வரோம் ப்ரோ அதில் ப்ரோ கிளாஸ்ல தண்ணி எடுத்தோம் அப்படின்னா டக்குன்னு தீந்துரும் ஓகேவா பாட்டில்னா அது ஒரு மாதிரி ஹாட்டாகவே இருக்கும் ஐ மீன் கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த According to ரூம் Tainar, டெம்பரேச்சருக்கு the தகுந்த doctor மாதிரி is leaving டெம்பரேச்சர் some ஆயிரும் errors soon. இதுவே I சொம்புனா wanna அந்த check if அது the doctor கூலிங் was அப்படியே actually இருக்குங்கிறதுக்காக telling the truth. சொம்புல He also said that he'll take தண்ணி care of everything before he leaves. What did he mean by that? We need to be extra careful when dealing with a person like him. Just to be safe, ப்ரோ let's பில்லா chase him and see பதிலா what we find. எஸ்கேவை வச்சு எடிட் பண்ணி ஒரு ஃபோட்டோ எடிட் பண்ண ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு பிளேக் லைவ்ல இல்லை அதனால தப்பிச்சிட்டேன் We'll do it the mercenary அவன் எனக்கு way. தெரிஞ்ச ஏதோ வேலையை போயிட்டான் I'll find leads as we go. இல்லைன்னா நேரம் கமெண்ட் All you have போட்டிருப்பான் to do எஸ் is ஐ just கேன் டூ follow me. அப்படி இப்படின்னு அவன் லைவ்ல இல்லை அதனால தப்பிச்சிட்டேன் That harbinger may have tried to சொம்பு cover இல்லைன்னா his மாப்பிள்ள trail, லைவ் போட but மாட்டாரு still left some traces. Or perhaps he never even thought about concealing his whereabouts. அவன் Maybe பிளேக் that's லைவ்ல just இல்லை how அதனால arrogant he really தப்பிச்சிட்டேன் is. சொம்புல என்ன ப்ரோ வச்சிருக்க சொம்புல தண்ணி தான் என் தண்ணி தீந்துச்சியா We're headed in the right direction. The traces are still fresh, but there's no sign of his entourage. Clearly, they're in a hurry. It's just as I thought. ஜஸ்ட் எப்படி சொல்கிறது ஒரு இந்த மருந்து குடிப்போம்ல இருமல் டானிக் பார்த்துருக்கீங்களா அந்த மூடி குட்டியாக இருக்குல்ல அந்த மூடியில் 2 தடவை தண்ணி ஊற்றினா எவ்வளோ நேரமுமோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் இத்தினோண்டு தண்ணி இருக்குது என்னது தண்ணியா ப்ரோ நார்மல் வாட்டர் ப்ரோ We can stop here.
I think I know where the doctor went. ஐயோ வாட்டருக்கு To the south of here is Port Ormuz. கெமிஸ்ட்ரியில which என்னையா seems to சொல்லுவாங்க be where they're headed. ஐயோ Port Ormuz? They're going to leave by boat? That's right. Let's go to the bro port and have a மறந்துட்டேன் look bro for கெமிஸ்ட்ரி ourselves. தண்ணியா ப்ரோ பாத்தீங்களா பட்ட பகல்ல லைவ்ல தண்ணி ஐயோ அந்த தண்ணி இல்லையா ஐயோ கெமிஸ்ட்ரியில் ஐயோ அது என்னமோ சொல்லுவா இல்லையா ப்ரோ ப்ரோ அது என்ன தண்ணி சொல்லுங்க ப்ரோ ப்ரோ டக்குனு ஸ்டக் ஆயிடுச்சு ப்ரோ H2O எஸ் H2O ப்ரோ நார்மல் வாட்டர் ப்ரோ H2O இல்ல OH கரெக்டா சொல்லு ப்ரோ C2H5OH ன்னு சொல்லுங்க ப்ரோ தண்ணி எதுக்கு மிக்சிங் இப்பயே ரெடி ஆகுறீங்களா ப்ரோ இல்ல ப்ரோ இங்க பாருங்க நான் இங்க பாருங்க நார்மல் தண்ணி தான் இதை நான் இப்படி ப்ரோ காட்டுவேன் தண்ணி இல்ல ப்ரோ தீந்துச்சு ப்ரோ இந்த சொம்பு உங்களுக்கு தண்ணி தெரியுதான்னு கூட தெரியல ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் இருங்க ப்ரோ ஆனா அநியாயம் பண்றீங்க ப்ரோ இந்த சொம்பெல்லாம் காட்ட வைக்கிறீங்க ப்ரோ தெரியுதா தண்ணி யூசி ப்ரோ ரொம்ப பண்ணனா அந்த 2 மூடி தண்ணி கீபோர்டில் பட்டு நான் 2000 ரூபாய்க்கு கீபோர்டு மாற்றணும் ப்ரோ சொம்பு வேற மறைஞ்சிருச்சு ப்ரோ ஐயோ தெரியுதா ப்ரோ ப்ரோ இதுக்கு மேலே போனால் தண்ணி கொட்டிடும் ப்ரோ H2 தான் நம்புங்க தலைவரே அப்போ ஓட்கா தான் ப்ரோ அதெல்லாம் கிடையாது ப்ரோ ப்ரோ இங்கே பாருங்க இங்கே அம்மா ஒரு கிளாஸ் டீ கொஞ்சம் தண்ணி கொடுத்தாங்க தண்ணி டீயும் முடிஞ்சிச்சு பேலன்ஸ் இந்த ஸ்நாக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஸ்நாக்ஸ் நான் அப்பளையிலேருந்து சாப்பிட்டுட்ருக்கேன் தண்ணி தான் ப்ரோ அது இது ஸ்நாக்ஸ் எதுக்கு ப்ரோ நான் சும்மா சாப்பிட போவோம் ஸ்நாக்ஸ் வச்சு எதோ சொல்லுவீங்களே நான் ஸ்நாக்ஸே சாப்பிடல ப்ரோ அது மறந்துருங்க நான் போட்டு ஸ்நாக்ஸே வேணாம் ப்ரோ தேங்க்ஸ் ப்ரோ ப்ரோ ஒரு மாதிரி ஆரஞ்சு மிக்ஸில் தெரியுது ப்ரோ இதுக்கு மேலே எப்படி ப்ரோ ப்ரூவ் பண்ணுறது இந்த குழந்தைக்கு சொட்டு மருந்து ஒருத்தருக்கு ஒரு இது எடுப்பாங்களே அந்த மருந்து அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணி அந்த இது எடுப்பாங்களே ஒரு டியூப்பில் அது வீட்டில் இருந்தால் நான் அதுலேருந்து தண்ணி எடுத்து காமிச்சிருவேன் ப்ரோ அது சத்தியமாக என்கிட்ட இல்லை ப்ரோ இதுக்காக கடையிலாம் போய் வாங்கிட்டு வர முடியாது ப்ரோ சைடிஸ் மாட்டிடுச்சு ப்ரோ சைடிஸ் கிடையாது ப்ரோ அது ப்ரோ அது வந்து டீ கேரை கொடுத்த ஸ்நாக்ஸு டீக்கு கொடுத்த ஸ்நாக்ஸு புரியுதா சைடிஷ் கிடையாது இது வந்து என்னன்னா அந்த உருளைக்கிழங்கா ஏதோ ஒரு கிழங்கு வந்து காரமாக கொஞ்சம் இது பண்ணது ப்ரோ இது காரா சேவு எஸ்கே சைடிஷ் அது காரமெல்லாம் இருக்காது அந்த அளவுக்கு இது வந்து உருளைக்கிழங்கோட தான் ப்ரோ நவுத்தே போச்சு ப்ரோ ப்ரோ இல்ல ப்ரோ இல்ல ப்ரோ அது கிடையாது நீங்க நினைக்கிறது கிடையாது சரியா நீங்க நினைக்கிறது கிடையாது ப்ளீஸ் ப்ரோ பிலீவ் மீ ப்ரோ இது உருளைக்கிழங்கா அது ஏதோ ஒன்று ப்ரோ பார்த்தீங்களா அது என்ன கிழங்கு சிப்ஸ்ன்னு கூட எனக்கு தெரியல நீங்கள் வேற ஏன் ப்ரோ பார்த்தீங்களா மக்களே எஸ்கே கொஸ்டின் கேட்டால் உண்மையை எல்லாத்தையும் அவர் ப்ரோ அது ஸ்நாக்ஸ் இருந்துச்சுன்னு சொன்னேன் ப்ரோ பட் தண்ணி கூட ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட மாட்டாங்க தான் நான் ஒத்துக்கிறேன் ப்ரோ டீ கூட கொடுத்தது ப்ரோ அது டீ ப்ரோ சாயா வேணா அந்த கிளாஸ் இருக்கு இதுங்க டீ கிளாஸ் இருக்கு காமிக்கிறேன் ப்ரோ இங்க பாருங்க ப்ரோ டீ கிளாஸ் ஐயோ இது வேற லைவ்ல ஓபிஎஸ்ல தெரியுமான்னு தெரியல இது கரும்பு முடிச்சு என் பேக்ரவுண்ட் கட் பண்றேன் கிளாஸை கட் பண்ணிரும் இங்க பாத்தீங்களா கிளாஸ் சொம்பு மட்டும் இல்ல ப்ரோ கிளாஸும் வச்சிருப்பேன் ப்ரோ இது டீ குடிக்கிறதுக்கு ப்ரோ இது டீக்கு டீ குடிச்சிட்டேன் டீ குடிச்சாச்சு இப்ப தண்ணி மட்டும் தான் Lord Harbinger is leaving. I've still only seen him once or twice. நம்புங்க ப்ரோ எல்லாரும் என்ன மெசேஜ்க்கு புலம்பிட்டு இருக்கீங்க ஒண்ணும் இல்லங்க நான் வந்து குடிகாரன்னு எல்லாரும் நினைச்சிட்டாங்க
நான் தெரியாம அந்த பிளேக் ஒரு போட்டோ எடிட் பண்ணல அத காமிச்சிட்டேங்க கிளாஸ் எதுக்கு bro Fatui soldiers. bro அது டீ bro looks like some mixed with tea ஜெரி நீ கம்முனியா ஏன் வாந்தி எடுத்துறோம்டா டேய் ஜெரி பாத்தீங்களா என்ன பத்தி தெரிஞ்சு வச்சிருக்காரு நான் குடிக்க மாட்டேன் bro what is I've still only seen him once. இவங்க கண்ணுக்கு தெரியாம நான் போறேன் hold a position in our homeland and back then the doctor spoke in a very different way from the way he speaks now. Maybe the way people talk in Sumeru has rubbed off on him. It's always like that when you spend too long away from glassல home. சரக்கு மிக்ஸிங்கோ வெசியோ அப்படி போகுது Also take him some time to get used இல்ல to bro அது டீ கிளாஸ் bro Huh? But sir, that bro can't be mixing right. எல்லாம் கிடையாது bro டீ கிளாஸ் bro please bro நம்புங்க bro and tones are now very different. நான் இத இந்த டாபிக் அப்ளை விட்டுறலாம் bro please bro விட்டுருங்க bro Smiles now. You must bro be குடிக்கலன்னு சொல்றீங்க ஆனா மிக்ஸிங் தேவையான எல்லா பார்ட்ஸும் ரெடியா வச்சிருக்கீங்க bro இல்ல bro ட்விலைட் இவனுங்கள நான் தாண்டி எப்படி அங்க போறேன் சரி The doctor is on that boat. சொம்பு கிளாஸ் சிப்ஸ் After all, he is இல்ல bro யாராவது சரக்கு அது லைவ்லயே போகுது என்ன bro நீங்க observe him. நான் சரக்குல அடிக்க மாட்டேன் bro what is this bro நான் பார்த்தா சரக்கு அடிக்கிற மாதிரியா bro இருக்கு ஏன் bro இப்படி பண்றீங்க hide yourself விக்கலா hide yourself நான் ஒளிஞ்சு தானடா நிக்கிறேன் ஓ அங்க போய் ஹைட் ஆகணுமா ஜியோ ஐ சே எவ்ரிதிங்கா ப்ரோ ஏன் ப்ரோ இப்படி பண்றீங்க ஃபன்னு ஃபன்னுக்கு அப்போ ஓகே ப்ரோ ஹாய் மிஸ்டர் பீஸ்ட் ஹவ் ஆர் யூ யார் பேரு சரி ப்ரோ He saw us. பாத்துட்டானா Huh? Is he waving at us? It's time to say goodbye. Wait, is he the only person on the boat? You mean there's nobody with him? And no all the soldiers we saw on the port just now. ஜெரி தான்ப்பா ஜாலியா இருக்காரு Just a few minutes ago. ஜாலியா பார்ட்டி தான் பண்ணிருப்பான் ஜெரி மச்சா பத்த போல அத 4 நாளைக்கு பாட்டில் This was a trap. பாட்டில் உள்ள இருக்கு பாட்டில் இருக்கிட்ட ஒரு ஜாலியா பாட்டு பாட்டுருக்காரு ஏன் எதிர ரெண்டு பாப்பா கை வச்சா என்ன தப்பா நீங்க ஏன் லைவ் போடல மிஸ்டர் பிஸ்டிஜி Oh no. அதாவது They might be after Apasia. Let's get back to Party's DI. 10 கேம்ல ஒரு கேம் லைக் பண்ணலாம் What do you mean? நான் லைக் பண்ணல நீங்க வாங்கி தராத காரணத்தினால் பிஸ்டிஜி அதாவது நீங்க வந்து பிஸ்டிஜிக்கு வந்து கேம் வாங்கி கொடுத்தா அவர் போட்டுருவாரா மிஸ்டர் ஜெரி ஏன் இப்படி பண்றீங்க நீங்க I would also try to take her away. கமான் ஜெரி ஒரு கேம் வாங்குங்க Oh no. Are you saying they're going பாட்டில்ஸ் ஃபிகர் நோவா Let's go. சரக்கு வெளிய ஏயா அங்கேயா நான் ஃபிகருக்கு பஞ்சம் நான் யாரு சரக்கு வேலைய காட்டுது போலவா bro இல்ல விச்சர் bro இது நார்மலா நான் பேசுறதா bro என்ன bro நீங்க என்ன கேம்னு கேக்குறாரு இப்ப சொன்னீனா அப்பவே வாங்கி கொடுத்துற GTA 6 கேளு கமான்யா பேசிக் வாங்க சரி பிசிக்கா அவர் பாட்டில் கைமா இருப்பாரு பாட்டில்ல முடிச்சிட்டு தூங்கி எந்திரிச்சு இல்ல ஃபர்ஸ்ட் போயிட்டு வந்து அவ்வளவுதான் பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் டேய் கம்ப்யூட்டர் கம்முனு காலேஜ் தம்பி காலேஜ் பண்ண ஞாபகம் Our superior gave us அவன் பாத்தியா என்ன பாட்டிருக்கானே பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் But you've been in Sumeru for some time already. பாட்டில் வரையும் போயிட்டு அவங்க மகன் எப்படி சொல்லிட்டு போன் பண்ணி சொல்லி விடுறேன் நானே Only come here today. அது 10 ரூபாய்க்கு வாங்குறாராம்ல Grand Sage himself may not have the right to question our research, much less an ordinary scholar like. I've done my duty to inform you. ஒருவர் காப்பி Don't தனியா make இருக்குமோ things difficult for yourself. காப்பி தனியா இருந்தாலும் ஒரு பாட்டில் தர மாட்டானுங்களே 10 ரூபாய்க்கு
You can keep trying to deny it, but coming to BSc-க்கு வர வாய்ப்பு இல்ல bro. I'm pretty sure இல்ல you're பரவாயில்ல bro, not நீங்க just எல்லாத்தையும் looking பொறுமையா for முடிச்சே herbs. வாங்க. With I all know. due Lake respect, Sharon, bro. இந்த Hi. நிலைமையில baseless இருக்கீங்கங்கிறது எனக்கு speculations தெரியும். will only lead to unnecessary trouble. Well, you only have your harbinger to blame. He knows nothing about keeping a low profile. I may be staying at Pardis வாயை Di திறந்தா as a நிறைய உண்மைகள் scholar, வருங்கிறது but that doesn't mean I'm no longer a forest watcher. It is still my duty to protect the peace and safety of the scholars who have contributed so much to Sumeru. Then it seems our conversation has hit an impasse. No one will lay a hand on you, Hypatia. Not on my watch. நம்ம புல் பண்ணப்ப தரசனா தர மாட்டாங்க. Are you alright? I'm fine. These Fatui have really crossed the line. Time to teach them a lesson. Night falls. There's no use resisting. Give us Hypatia. Keep dreaming. Yeah, Kanyari, beat him up! பின்னாடி கூட வந்து 20 மணி நேரம் பண்ணாங்க. I will end you. முதல்ல நான் உன்னை end பண்றேன்டா. Be silent. Observe. Night falls. It's a grave situation. Heal பண்ணு Bennett, heal பண்ணு. Come on. Yes. Adventure time. Let's end this. Off we go. நல்லா சீல் By போட்டானுங்க. royal decree. Let's light it up. Flash attack! Be silent. Fear the dark. Close your eyes. The doctor's orders are absolute. Yeah? You've been someone's lapdog for so long that you don't know anything else now. அப்படியா? இல்ல அவனு கூட வந்தானேன்னு போட்டு தள்ளிட்டேன். அவன் கதையிலே இல்லையா? அவன் சொல்ல ஏடா நான் பாட்டுக்கு இவனே ஓ அப்படியா? இல்ல நான் என்ன நினைச்சேனா இவன் இது கூட இதுல இருக்கான் வரா நினைச்சு நான் பாட்டுக்கு போய் போட்டேன். Teamwork is dreamwork. Close your eyes. Observe. Do you fear the dark? ஃபைட் வர போகுது உன்கிட்ட ஒரோரான் இருக்கா bro இல்லையே? Traveler, Paimon, please go to Hypatia. We need to make sure they don't try to sneak around and attack from behind. Got it! 60k வாவ். Draco மத்தியானம் 1,14,000 போச்சு Draco 1,14,000 போச்சு. ஆனா எப்பவும் வாயாம இருந்தானே. Well, how is she? Oh, that's good. அதுக்கு காரணம் கோப்பு ப்ளஸ் அவங்க வந்தவங்க வந்து நல்லா இந்த பெனட் பப் கேரக்டர்லாம் இது பண்ணியிருந்தாங்க போல. ஏய் What? The balladeer is here? இது சாக போறனா? ஏய் அது வாண்டர் தானே. என்ன bro Furina எடுக்கறியா இல்ல? Furina எடுக்கறேன் bro ஒரே நிமிஷம் இருங்க. You've given me that look every time we meet. bro இவங்கிட்ட சண்டை போட்டு ஜெயிக்க முடியுமா bro? 114k என்னது? அவ என்ன எலிமெண்ட்? அனிமோ தானே இல்ல இதுல வேற இருக்கு. அனிமோ தானே? அனிமோ ஃபைட்ல எல்லால வந்து I can hear ஃபைட்ல எல்லா எலிமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவானா? என்கிட்ட ஃப்ளின்ஸ் தானே இருக்கு. Don't you remember? அவனுக்கு இம்யூன்லாம் கிடையாது. I saw you the first time you came to Pardis Dia. நான் போன தடவை ரேடன் ஜாயின் அடிக்கும்போது Hypatia. I didn't need to do anything. It is her honor to be able to connect her consciousness with me. அவதான் bro இந்த ஆர்கன் கோஸ்ட் ஃபைனல் பாஸ். ஆனா ஒன் ஷாட் பண்ணுவான். ஒன் ஷாட் பண்ணுவானா? You must be curious. என்ன பண்ணனும் அதுக்கு? I will tell you that I decided to enter Hypatia's consciousness the moment I sensed your touch. I wanted to observe you on a fool's errand. My deification is nearly complete. எப்ப ஃபைட் மறுபடி ஃபைட் போய் வருமா என்ன? Just some final details. வீக்லி பாஸ் நீ அன்லாக் Do பண்ணதானே? you understand? இல்லை. Even if you manage to rescue Lesser Lord Kusanali, it will be impossible for you to defeat a bona fide god like me. Is it wise to force that childlike god into a divine battle against me?
வந்தா ப்ரோ இந்த கார்கன் கொஸ்டின் ரைட். வணக்கம் ப்ரோ அரிசு ப்ரோ. வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். Scholars consider the God of wisdom to be the sum total of their faith. It's how they can justify reverence for a god as they construct it. But this also shows that humanity's worship இல்ல of ரெடியா gods is a வெச்சிருக்கேன். நாளைக்கு combination of புரினா மட்டும் blasphemy வந்தா and போதும். exaltation. It's true. எல்லாரும் புரினாக்காக தான் வெயிட்டிங் போல. நானும் இன்னைக்கு போய் நேரமா தூங்கிடலாமா? புரினா நாளைக்கு வந்தோனே காலையில லைவ் போட்டு எடுத்துடலாம். மிஸ்டர் ட்ரேக்கோ என்ன புல் பண்ண போறீங்க மிஸ்டர் ட்ரேக்கோ? கீர்த்தி வசன் கிட்ட சொல்ல நான் காலேஜ் போய் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேக்ல பேனாவை புடியணும் ப்ரோ அப்படினா. ட்ராக்கோ எல்லாம் சொல்லுவான் நான் நெஃபர் எடுக்க போறேன் லாமா வச்சிருக்கேன் அப்படினு பலூனை காண்ட்றான். இல்ல இத அவாய்ட் பண்ணு. What do you mean? ஓகே. இது அவர் ஒரு டீம் ரெடி பண்ணிக்கிறாரு அந்த மாதிரி. டூக்கலான டீம் ரெடி பண்ணிக்கிறாரு. கிரிட்ரேட் டீம் ட்ராக்கோடது. எந்த கிரிட்ரேட்டம்ங்கிறது நமக்கு மட்டும் தான் தெரியும். Whatever you do, please don't see VC chat. இவன் சொல்லும் போதானே எனக்கு பக்கு பக்குக்குது. டே என்னடா இது என்னடா போட்டு வச்சிருக்க? ஏன்டா? Those words almost make you sound like a friend who actually bro நம்ம சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள ஆரம்பிச்சிட்டான் bro. I'm different from all of you. I was born to become a god. My entire இங்க life பாருங்க bro. நான் நான் அப்பவே சொல்லல இங்க பாருங்க bro. Just think about a sheet of paper. By itself, என்னது bro? It holds no meaning. The content recorded on it is what gives it value. All I had recorded down before were some painful memories and boring human feelings. Such senseless drivel should have been erased a long time ago. Indeed, to me, the sight of you fools and your futile struggles is far more amusing. Tell me, just what has this world done for you to protect it with such zest and conviction? I'm connected to your consciousness, so I can hear what you're thinking and sense the depth of your determination. This is a good conversation we're having. So here's a word of advice. Let go of your misguided guardian complex. You know nothing about it. It'll be for your own good, as well as everyone else. இவன் ஃபுல்லா black and whiteல இருக்கான். ஒருவேளை இவன் வந்து ஒரு illusion மாதிரி வந்து பேசுறானா? Only find bliss. இல்ல நான் கேக்குறேன். ஆமா பாஸ். அப்பலாம் ஏன் நேரா வந்தனா இவனை போட்டு தள்ளிட்டு நான் வேலைய பாப்பேன்ல. You've seen my affection for her. If you were in my position, I think you'd அடி வாங்குறதுக்கு ரெடியா bro? வள சப்ப மேட்டர் சால்ட் வாட்டரா முடிப்பேன் நானு. Saw my past. போடி Someone like that is qualified to become my first follower. All gods need followers. So bro Furina எடுத்தாச்சா? Yes. Her appearance heralds my imminent arrival. எனக்கு சூர்யா bro ஹெல்ப் பண்ணுவார். While her worship shall become my glory. சூர்யா bro ஹெல்ப் பண்ணுவாரு. இல்லனா பிளேக்காவது ஹெல்ப் பண்ணுவான். பிளேக் தானே. You're doubting me again. வாய்ப்பே இல்ல. No matter. Soon நான் இங்கேயே ஃபைட்ல ஸ்டக் ஆனா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. கவலைப்படாத. bro அவனோட ஷீல்ட டைமுக்குள்ள உடைக்கலனா ஒன் ஷாட் பண்ணிடுவான். சூப்பர் bro சொல்லிட்டீங்களே. ஷீல்ட் போட்டா my devout follower. அப்படியே எல்லாத்தையும் வாழைப்பழத்தை அப்படியே கையில கொடுக்க வாழைப்பழத்தை தோலோட கொடுக்காம அப்படியே வாழைப்பழத்தை தோல் உரிச்சு அதை எடுத்து மிக்ஸில போட்டு அரைச்சி டம்ளர்ல ஊத்தி விட்டுங்க அது குடிச்சிட்டான். எவ்வளவு ஸ்பின் இருக்கு? 63 இருக்கு ட்ராக்கோ. My first follower. 50 புல் பண்ணிட்டேன் ட்ராக்கோ. என்ன ஹெல்ப்? இவன் கூட ஏதாவது சண்டை போடும்போது ஒன் ஷாட் பண்ணுவானா? அதான் என்னன்னு கேட்டேன். லோகேஷ் ப்ரோ டக்குன்னு சொல்லிட்டாரு. How very amusing. Has anyone ever 50 புல் பண்ணிருக்கேன். 50-50 எல்லாம் இல்ல. 50 விஷ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் எலான் பேனர்ல. 63 விஷ் வச்சிருக்கேன். ஸ்பின் பண்ணி பார்க்கறோம். நாளைக்கு வெறும் 30 விஷல ஃபுரினா எடுத்து நான் பாட்டுக்கு போயிக்கினே இருப்பேன். You're still too naive if you think a few words will be enough to convince me to destroy the doctor. Chichiya. But I'm willing to give you a gift. Just like my expression of affection towards Hypatia. கோவப்பலாம் வேணாம் ப்ரோ. இவனால சிம்பிளா முடிப்பேன் ப்ரோ நான்லாம். பாருங்க. As my listener, you will be rewarded. வாண்டர் அடிச்சு போம்போது கேரண்டியாவா? கேரண்டி எல்லாம் இல்ல எனக்கு தெரியாது ப்ரோ. நான் ஸ்பின் பண்ணா எனக்கு ஃபுரினா கிடைக்கும். ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் C1 ஃபுரினாவா? ஃபுரினா மூல கிடைக்கட்டும் ப்ரோ.
gods have never needed to be reasonable. சொல்லுவேன் ரொம்ப எதிர்பார்த்தீங்க. Paimon, here's thunder. That person, Paimon, couldn't பிகினருக்கு see what's கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். Oh, he sure chatted with you for a while. ப்ரோ ஒருவேளை அவனை அடிக்க முடியலன்னா அடுத்த பேட்ச்ல ஜாங்கிலி எடுத்துட்டு வந்து அவனை வெட்டுவோம் ப்ரோ. Where is the storm headed? That means anyone outside is in danger. Let's go. Tainari and நீயா விளையாண்டு பார்த்துக்க ப்ரோ, அப்பதான் புரியும். சொன்னா நல்லா இருக்காது. அதான் சொல்லிட்டீங்களா ப்ரோ, ஷீல்ட் உடைக்கணும்னு. 50-50 ஆர் கேரண்டி. இன்னும் 50-50 ஆகல, கேரண்டி இல்லை ப்ரோ. போன தடவை ஃப்ளின்ஸ் தான் ப்ரோ லாஸ்ட்டு கிடச்சிது. கெச்சிங் கிடச்சி 3 ஸ்பின்னில் ஃப்ளின்ஸ் கிடச்சிது. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு கேரண்டி எல்லாம் இல்லை. ஐ திங்க் இன்னும் ஒரு 30 ஸ்பின்னில் தெரிஞ்சிடும். ஜாங்லி வச்சு அந்த பாஸ்ட்டை ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஷீல்டு மட்டும் போதும் ப்ரோ, மற்ற நான் பார்த்துக்கிறேன். அப்போ 50-50 50-50 ப்ரோ? ஏன் ப்ரோ சாப்பிட்றீ? அப்பனா 50-50 ப்ரோ? ஏன் ப்ரோ ஃபுரினா கிடைக்கணும்னு நினைங்க ப்ரோ? என்ன ப்ரோ எல்லாம் 50-50ங்கிறீங்க ப்ரோ? Don't move. I've seen eremites get struck by lightning before. Yeah, bro. You need to rest. Struck by lightning? We were fighting, and just as things started looking grim, the weather suddenly became extremely strange. வணக்கம் ப்ரோ, தமிழன் ஏரியா ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. வணக்கம் வணக்கம். மறக்காம எல்லாரும் ஒரு லைக், சப்ஸ்கிரைப், பெல் ஐகான் ஆன் மறந்துடாதீங்க. லூஸ் ஐ டோன்ட் லூஸ் ஐ வின். எஸ், நான் வின் பண்ணிட்டேன். And they were being torn to shreds by the bolts of lightning. பட் ஃபுரினா கிடைக்கலன்னு வைங்க, அதுக்கப்புறம் ஃபுரினா எடுக்க மாட்டேன். ஏன்னா என்கிட்ட விஷ் இல்லை ப்ரோ. It's all right. நார்த் ஸ்ட்ரைட்டா ஜாங்கிலி இல்லனா அர்லக்கி நோக்கு போறோம். You've seen something unpleasant. ஜாங்கிலி தான் மேக்ஸ் எனக்கு ஷீல்ட். All right. லன்யான், இது லன்யானா அது ஒரு கேரக்டர் இருக்கு. அது ஜாங்கிலி எனக்கு ஷீல்ட் தருது. Hey, didn't I tell you not to move? Just in case. Let's go to Hepasia's place and talk about things there. இது சேத்து எடு ப்ரோ. ஃபுரினா மஸ் போதுமா? யூதிக்கு எங்க நான் போகணும்? என்னமோ நடக்குது, மர்மமாய் இருக்குது. என்னதான் நடக்குது? எந்த கேரக்டர் பிடிக்குமோ அதை எடு ப்ரோ. அதுக்குன்னு அதை மட்டும் எடுக்காத. Thank goodness she's fine. சரி, உங்களுடைய தொலைநோக்கு பார்வை, உங்களுடைய இவ்வளோ வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு ரியோஸ்லி ஒரு கேரக்டர் அதுக்கு இருக்குல்ல, அது எப்போ வரும்னு சொல்லுங்க பாப்போம். அது ஒரு ஐஸ் கேரக்டர் எப்போ வரும்? ஃபான்டைன்ல இருக்கிற ரியோஸ்லின்னு ஒரு கேரக்டர் எப்போ வரும் மட்டும் சொல்லுங்க பாப்போம். நைஸ் லொகேஷன். அவனோட பேனர் வந்து நல்லா போகுது. Let me rest for a bit. Sorry traveler. குரோனிக்கலா கஷ்டமாச்சு ப்ரோ. நான் வந்து அப்படி வச்சு நான் இது எப்படி வச்சேன்னு தெரியல. இப்போ எல்லாத்தையும் மாத்தி விட்டான். So that's what you were talking to the balladeer? குரோனிக்கல் பேனர்ல தான் வரும். அதுக்குன்னா 160 விஷயம் வேணுமே ப்ரோ. குரோனிக்கல்ல 160 வேணும்ல. மேபி ஃபர்ஸ்ட் அதுல 5 கேரக்டர் கொடுத்துருப்பானுங்க. நம்ம நினைக்கிற கேரக்டர் தான் கிடைக்கணும் இல்ல. That sounds ஒருவேளை நமக்கு நினைக்காத கேரக்டர் வேற கிடைச்சிச்சுன்னா அந்த கிடைக்கிற ஒரு ஃபெயிட் பாயிண்ட் வந்து நமக்கு பிடிச்ச கேரக்டர்ல போட்டு எடுக்க முடியும். கரெக்ட்டா? As long as I can enjoy every day with a drink in my hand, tasty food in my stomach, and a good night's rest, that's enough. I'll only work when I have to. I must be the least ambitious person who's ever set foot in Party's TI. நீ சொன்னது புரியலையா பாப்போம். I got Kasuga in 30 Pity and Inazuma Chronicle. Don't mention it. Well, if nothing else, all this proves that the doctor really did have some urgent matter. ஸ்கிர்க் நம்ம இவருக்கு பீஸ்ட்க்கு பிடிக்குமா? எடுக்க போறாரா? Maybe the Fatui want to cover up some secret of the balladeer. Is that why they tried to seize Hexa? You said the balladeer claimed that Hexa has seen his past. So, what could be there? Have you noticed? The balladeer is not happy with the doctor's actions. He thinks the doctor has no right to consider himself as his equal. So, if the doctor was to show up again, would the balladeer zap him? Durin kuda new leta. Based on what the traveler has said,
I think he would. Having the doctor gone benefits him as well as us. என்னோட ஸ்கிரிப்ட்க்கு எஸ்கோஃபியர் In other இல்லாம words, டேமேஜே we've போக successfully மாட்டேங்குது. completed எஸ்கோஃபியர் the வேற stage of the வேணுமா? plan. The doctor is out of the picture I'm now. waiting for Kasu and That's a Shido. big accomplishment. Escopir gives about 50% damage buff. Also happy for you. Thank you for the Half help, of the Tainari. damage will Make reduce. sure you rest up for now. I'm waiting for Nefer. Yeah, all right. யாரும் வெயிட் பண்ணுங்க. என்ன Okay, கேரக்டர் எப்போ that வரும் wraps things up for us என்னோட here at பெஸ்ட் Party's புல்னா DI. அல்ஹைதம் Traveler, பேனர் it's about time we rendezvous with அல்ஹைதம் the others at க்ளோரிண்டா the Grand அப்புறம் Bazaar. அதுல இருக்க எல்லா 4 ஸ்டாரும் Let's ப்ளஸ் continue மோனா to keep ஆல் a இன் low 30 profile. ட்வீட்ஸ். You can head there. அல்ஹைதமா ட்ராக்கோ அந்த அந்த இதை மெயினாக வச்சு விளாண்டுருக்கான். C6 கொலம்பினாவா? C6ஆ ப்ரோ? அதுக்கெல்லாம் நிறைய ப்ரீமோஜன் தேவைப்படுமே ப்ரோ. எவ்வளோ வச்சுருக்கீங்க 6க்கு? மோனா டீமில் 150k போகுது பெர் ஸ்லாஷ். மோனா இல்லாமல் 120k போகுது. செத்துறாதையா? நான் இருக்கியா சாபரி? கார்டு என்ன கார்டு ப்ரோ? கார்டு வந்து 3 கொளுத்த சொன்னாங்க. கார்டு வந்திருக்காராவா? என்ன கார்டு? எனக்கு மோனா டீமில் 175k போகுது, இல்லாமல் 130k போகுது. ஓகே, டைம் ஆகுதும். Mona is gonna get buff is Maxia Arcana new mechanic. இது நம்ம கொஞ்சம் கேரக்டர் பஃப் பண்ணுறா சொன்னாங்க, பட் ஆகுமான்னு தெரியல. பழைய கேரக்டரு நைஸ் ப்ரோ. ஆமாம், கொஞ்சம் பழைய கேரக்டர்லாம் பஃப் பண்ணுற மாதிரிலாம் சொல்லியிருந்தாங்க. யாரோ வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தேன், பட் அது நிஜமானு தெரியாது. மோனா க்ளீ வென்டி அல்பெடோ ஆல் ஆர் கெட்டிங் பஃப்ஸ். அந்த தான் மோனா க்ளீ வென்டி அல்பெடோ. எஸ், வென்டிக்கெல்லாம் என்ன பஃப் கொடுக்க போகிறாங்கன்னு தெரில. ஒரே அவனுக்கு பஃப் கொடுத்த பாப்பா என்ன பண்றான்னு. ஒரே நிமிஷம் இருங்க, வரேன். பெஸ்ட் பஃப் ஒரே நிமிஷம்.
Why Razer is part of Nexus இருக்கா இதுதான் போட்டுருக்கான். அதான் ப்ரோ எனக்கும் தெரியல. ரேசர் எல்லாம் யார் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரில. நான் யூஸ் பண்ணேன் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபஸ்ட் எய்டி இருக்குல்ல அது வரும்போது யூஸ் பண்ணேன் ரேசரை. யாரு கூட இன்னும் ஞாபகம் இல்லை. டைனரி கூட தான் நினைக்கிறேன். ரேசர் ட்ரெயின்டு பை வார்க்கா, வார்க்கா டாட் ஹிம் வெயிட்டிங். அதனால தான் ரைட்டு. அப்போனா லிசாக்கும் பஃப் தராங்களா? லிசாவும் வார்க்கா ஸ்டூடெண்ட் தான். லிசாக்கு எதுவும் வரல. அங்கே கிளைமேட் எப்படி இருக்கு? இங்கே கேரளாவிலையா? இங்கே ஒரே சில்லுன்னு இருக்கு. என்கிட்ட ரேசர் இல்லை. ரைட்டு ப்ரோ. Okay, right. Go to the Grand Bazaar. The Puri. Fischl Mona Racer Cleave NT Albedo Varka Racer Alice Durinal are considered for the new Mechanica. இதுக்கு அப்புறம் ரேசர்லாம் 2 தடவை போட்டு வச்சிருக்கீங்க. ரைட்டு. நியூ மெக்கானிக்னா எந்த மாதிரி வரப்போகுது? Buff if you have 2 hexagonal numbers in team. ஓ இந்த இது மாதிரி ஐனோ ஃப்ளின்ஸ் மாதிரியா? ஓ அந்த எக்ஸ்ட்ரா 2. ஓகே ரைட் ரைட். ரைட்டு ப்ரோ. அப்போ அம்மா புதுசாக கொண்டு வந்து இது பண்ண போகிறாங்க தெரிஞ்சு போச்சு. இன்னும் கீழே போகணுமா? Perhaps these treasures might be of utility to you on your journey. Please, I insist. நான் எங்கே போகணும்? வெளியவா இருக்கு ப்ரோ. பாய் நான் போய் மீன் பிடிக்க போகிறேன். இந்த நேரத்துலையா? ஸ்கிர்க்கு என்ன வெப்பன் யூஸ் பண்ணுறேன்? ஒரு மீன் கேமில் சொல்கிறீங்களா ப்ரோ? ரைட் ரைட் ஓகே போயிட்டாங்க. நான் கூட என்ன மீன் பிடிக்க போகிறாரு பார்த்து. ஏன் ப்ரோ பயமுத்திரிக்கோ? கீழே போய்கிட்டே இருக்கு. இங்கே தான் இருக்கு இந்த இடம். நான் சிக்னேச்சர் வெப்பன் ப்ரோ. ரைட். Genshin மீன் பிடிக்க போறேன். ஓகே. Any luck with your உன் ஃபேவரட் கேரக்டர் என்னது ப்ரோ? Let's report back one by one. சொன்னல ரியலிஸ்ட்லி ப்ரோ, ரியலிஸ்ட்லி. பட் அது We've made the necessary modifications. எனக்கு அந்த கேரக்டர் அந்த லுக்கே பிடிச்சிருக்கு. பட் ஃபைட் எல்லாம் எப்படி பண்ணனும்னு எனக்கு தெரியாது. பாத்துக்கலாம். I'll go next. The traveler and I went to Party's DI. The situation was a bit complicated, but we found... Who was behind it? Well, that's the tough part. What should I say, traveler? The Fatui or the Balladeer? After some back and forth, we confirmed that the doctor has left Sumeru by boat. He has something urgent to attend to back in Snezhnaya. So, we've successfully removed the doctor from the picture. Like போட்ருங்க guys. Also, Tainari is already resting, so he'll be okay. 28 ஓட்டு வந்திருக்கு பட் லைக் 22 தான் வந்திருக்கு. What is this? Tainari also asked us to tell you this message. All right. I'll remember that. Everything also went smoothly on my side. The Eremite should have arrived at their destination by now.
to avoid alerting the quarry. bro, They will stay there for now. bro I can't believe you actually got so many eremites into உங்களுக்கும் Sumeru என்னென்ன City. ஃபேவரட் கேரக்டர்ஸ் It's all thanks to Rama and his அல்ஹைதம் brave காவே team, வானவில்லா as well as their bold strategy. It appears to have been very Yeah. effective. I'm glad to நிஜமா hear ஸ்டோரி it. படி அப்படிதானா என்ன Well, is that everything? Okay, this meeting is adjourned. Huh? Wait, you mean that's it? Well, What is that, else is there to discuss? Shouldn't you end with bro, some words of புரியல. encouragement? You know, to fire us up now? Personally, I'd Mr. rather we all go Black home and get Tiger, some no. rest. வேணாம் தயவு செஞ்சு நருட்டோ ஸ்மேக்கி ஹாய் வெல்கம் டு தி லைவ் ஸ்ட்ரீம் ஹாய் எப்படி இருக்கீங்க நருட்டோ Oh, and if you wanted someone to வேணா say பிளாக் something to டைகரே that effect, then I ஒரு must நாள் reiterate that தெரியாம I'm here to படிச்சிட்டேங்கிறதுக்காக strategize and மறுபடியும் not to புரியல lead. புரியல So you புரியல should find புரியலன்னு someone more போடுறீங்க suitable to do that. திஸ் இஸ் ராங் But I thought all of you had to நானும் do அது with big அடிக்கடி shots தெரியாம for great படிச்சிடுறேன் சில டைம் speakers. மேக்ஸிமம் Then I should கான்ஷியஸா remind you இருக்கேன் சில that டைம் I'm என்னால the முடியல scribe. I know that. So what? புரினா The புல் scribe is பண்ணிட்டாரு responsible for அட் recording பிளாக் meetings, டைகர் not ப்ரோ speaking. Fine, whatever. Well, Sino doesn't seem to be much of a சொல்லுங்க talker either. I guess சாப்பாடமா that அடிச்சு leaves it விடுங்க to my பேனரே இல்ல employer. புரினா எடுத்துட்டாரு சொல்லுங்க Yep, the traveler நாளைக்கு hired me. 8:30 நான் இன்னைக்கு 12:30 வரும்னு நினைச்சு நான் ஒரு மடப்பய That's உட்கார்ந்துட்டு right. இருந்தேன் பாத்தீங்களா So லைவ் come on, 10 மணிக்கு boss. போட்டு What do you have to say for the team? ஹீரோ ஆஃப் சுமேருவா ப்ரோ கீர்த்தி வாசன் இருக்கான் ப்ரோ அல்ஹை தம்பதி தப்பா பேசாதீங்க தலைவன் டென்ஷன் ஆயிரும் அப்புறம் வீடு தேடி வந்து அடிப்பான் கோரு கதைய கேட்டா இன்னும் மஜா வரும் கோரு கதையா I'm not disturbing you, வேணாம் ப்ரோ am I? விட்டுருங்க ப்ரோ Not at all. I was actually just about to go find you. Judging from the group and all your serious faces, you were discussing something important. என்ன ஒளிஞ்சுக்கிட்டான் டேய் உன்னோட அல்ஹைதம்காக நீ தான்டா போராடணும் கீர்த்திவாசன் என்னது இது It's pretty interesting. உன்னோட கேரக்டருக்காக நீ போராட மாட்டியா எதிர்த்து குரல் கொடுக்க வேண்டும் இன்னும் வந்து அடிக்கவா போறான் ஐயோ அவங்களுக்கு பிடிச்ச கேரக்டருக்காக அவங்க வந்து போராடணும் உன் ஜாங்லி பத்தி சொன்னா நீ போராட மாட்டியா அப்பெல்லாம் இல்ல ப்ரோன்னு கோவப்பட மாட்டியா Very important. Nilu, are there any breaks in your performance schedule in the upcoming days? Wait, you're seriously ஏன் திடீர்னு inviting me? பீஸ்ட் ப்ரோ பேசுற வாய்ஸ் கேட்கல ஒரு 5 லெட்டர் வார்த்தை இருக்குது நான் சொன்னா தானா கேட்க ஆரம்பிச்சிடும் I can't believe my ears. You are truly the bravest சொல்லலாமா and அத? விச்சர் ப்ரோ எனக்கு passionate people அல்ஹைதம் of பிடிக்கும் Sumeru. பாத்தீங்க சூப்பர் Well, then, I've ever met. பீஸ்ட் ப்ரோ இப்ப கேக்குது ப்ரோ சொல்லுங்க என்னாச்சு Oh, right. கேக்குதுங்களா The traveler and Paimon are not from Sumeru, but you are awesome as well. That's right. I must admit that I'm a little scared, but I'll try my best for Lesser Lord Kusanali. If I can somehow use my abilities to help you. அல்ஹைதம் ரொட்டேஷன் ரொம்ப Remember, கஷ்டம் believe in yourself. அதென்ன அல்ஹைதம் ரொட்டேஷன் ரொம்ப கஷ்டம் I'll get my friends at the அவனோட Grand Bazaar அட்டாக் to எனக்கு help us தெரியாது இவன் tomorrow. டிராக்கோ யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் பார்த்தேன் பட் அது Just ஃபுல்லா அது remember not எப்படி to say too much. எலிமெண்டல் Be ஸ்கில் எப்படி பஸ்ட் எல்லாம் எனக்கு தெரியாது Yep, தவிர you got it. All the இப்ப preparations C0 are நெஃபர் done. இஸ் ஈக்குவல் டு C0 Now, C6 can we finally conclude this Al-Haytham. meeting? So, have you ரைட் thought of what you'd like ஆனா to say? ஒரே இதுல முடிச்சிட்டீங்கல்ல boss? ஒரே கமெண்ட்ல C6 னு அல்ஹைதம் எடுக்கறதுக்கு C0 நெஃபர் எடுத்துட்டு போயிரலாம்னு ரொம்ப பவர் கிரிப்ட் ஆயிட்டான் ஆமா ப்ரோ ஏதோ அடிச்ச டேமேஜ் கூட போலன்னு இவன் டிராக்கோ கதறிட்டு இருந்தான் ப்ரோ C6 அல்ஹைதம் பவர் கிரிப்ட் பை நெஃபர் Well said. A good night's rest before an operation can be the difference between success and failure. Thankfully, I've had அல்ஹைதம் my வந்த place to புதுசுல myself நல்லா recently. இருந்தது பட் It's இப்ப been இல்ல nice and அதே மாதிரி quiet. தானோ நமக்கு இப்ப இந்த ஃபிளின்ஸ் நெஃபர்லாம் நல்லா இருக்கும் Oh, nothing. காலப்போக்கில் மறுபடியும் நாட் கிரை மாதிரி புது ரீஜன் வரும் அங்கே ஒரு நல்ல புது கேரக்டர் வரும் ஃபிளின்ஸ் எல்லாம் தூக்கி போட்டுருவோமா அல்ஹைதம் ரிலீஸ் ஆனப்போ செம பவராக இருந்தான் ரைட் மெட்டா கேரக்டர்லாம் இருந்தான் மெட்டா கேரக்டர்ல இருந்தானா நானும் பார்த்தேன் டிபிஎஸ்ல மெயினில் அவன் இருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு இல்லையா நினைப்பேன்
ஆமாம் இப்போவும் அதுதான் நடக்குது. பவர் கிரிப்ட்னா அந்த கேரக்டர் டேமேஜ் குறைக்க மாட்டான், அதை விட பவர்ஃபுல் கேரக்டர் தான் வரும். இல்லை ப்ரோ இப்போ ஃப்ளின்ஸே இவ்வளோ டேமேஜ் பண்ணுறான் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது இதை விட பவர்ஃபுல் கேரக்டர் கொண்டு வந்தானா என்ன நடக்கும்? இப்போ எனிமி அவன் புது எனிமி கொண்டு வரும் அதை விட பவர்ஃபுல்லாக இருக்குமா? இப்போ தப்பிச்சு இருக்கிறது நியூலெட் தான் ரிலீஸ் ஆனதுலேருந்து டாப் 3க்குள்ளே இருக்கான். இல்லை ப்ரோ இப்போ எனிமி அடிக்கிறாங்கன்னு வச்சுங்களேன், புது புது கேரக்டர் வந்து இப்போ பேசிக் டேமேஜ் வந்து 1 லட்சம் 2 லட்சம் இப்படிலாம் பண்ணி அதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு கொண்டு போயிட்டே இருக்காங்கன்னு வைங்களேன். இப்போ பழைய பிளேஸ்லாம் இருப்பாங்கல்ல, நியூலெட்டு அர்லெக்கினோ மவுக்கா மாதிரிலாம் எடுத்து வச்சுருப்பாங்க ஓகேவா. இவங்க வந்து சொல்லுவாங்க என்னோடது வந்து ஒரு 5 லட்சம் டேமேஜ் பண்ணும் 10 லட்சம் டேமேஜ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கேரக்டர் நல்லா பில்டு பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. புது கேரக்டர் வரும்போது அவன் நார்மல் ஆர்டிஃபெக்ட்டுக்கு அவ்வளோ போடும்போது நல்ல ஆர்டிஃபெக்ட் போட்டான் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்ச நாளில் ஃப்யூச்சரில் நம்ம இன்னும் ஒரு 6-7 வருஷத்துக்கு அப்புறம் பார்க்கும்போது மறுபடியும் புது கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் அது நார்மலாகவே 10 லட்சம் பண்ணுது அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கும்னு நினச்சி பாருங்கள். அப்போ பழைய பிளேஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? கேம் விட்டு போயிடுவாங்களா? இல்லை ஸ்டில் அந்த கேரக்டர் புது கேரக்டர் வேணும்னு சொல்லி அதை எடுத்துகிட்டு விளாண்டுருப்பாங்களா? எப்படி இது போகும்? ஃப்ளின்ஸ் இப்போதைக்கு வரைசா லெவல் ப்ரோ, லைக் 4th 5th ஹையஸ்ட் டிபிஎஸ். பவர்ஃபுல் கேரக்டர்ஸ் வர ஆமாம் எப்பவும் நடக்குது தானே இது. would you trade your flins for seriously? புரியல என்ன மீன் பண்ணுறீங்க மிஸ்டர் ட்ராக்கோ? கோ டு அகாடமி மீட் வித் அல்ஹிதுமா, அங்கேயும் போய் அவனை மீட் பண்ணுமா? ஏன் தான் இப்படி இருக்கிறீர்கள்? மௌவிகாலாம் ரிலீஸ் ஆன உடனே எல்லா கேரக்டரும் பவர் கிரிப்ட் வச்சு அது பைக்கை வச்சு அந்த சுத்துது. மவுக்கா வர்றதுக்கு முன்னாடி மில்லியன் டேமேஜ் இல்லை, சான்ஸ் இல்லை. மவுக்கா வந்ததுக்கப்புறம் தானா? கென்ஷின் பரவாயில்ல, இன்னும் மோசமாக ஒரு பச்சை பவர் கிரிப்ட். After all, a good rest should be considered part of the plan, since energy is an important resource. இன்னும் ப்ளே பண்ணிட்டு தானே இருக்கும். இப்போ ப்ளே பண்ணுறீங்க, நான் கேட்குறேன் ஃப்யூச்சரில் இப்போ உங்களோட பழைய கேரக்டரே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ அந்த மவுக்கு அதெல்லாம் இருக்குது, நீங்கள் நல்லா டேமேஜ் பண்ணுறீங்க. இன்னும் ஃப்யூச்சர் போக போக உங்களுக்கு ப்ரீமர்ஜன் கிடைக்கிறது ரொம்ப இதாகிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன். ஒரு 3 மாதத்துக்கு ஒரு கேரக்டர் தான் எடுக்க முடியுது. அப்படிங்கும்போது மாதம் அவனுங்க வந்து நல்ல கேரக்டர் கொண்டு வரானுங்க புது ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கேரக்டர் சும்மாவே அடித்து தள்ளுது அப்படின்னா உங்களுக்கு அது எப்படி இருக்கும்னு கேட்குறேன். இல்லை அப்போவும் எங்களுக்கு மவுக்கா போதும், நியூலெட் போதும், இவங்க கொடுக்குற டேமேஜ் போதும், இதை வச்சா அடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அடிச்சுட்டு இருக்கீங்களா? உங்கள் ஃப்ளின்ஸுக்கு கொடுத்து ரியோஸ்லி எடுக்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருந்தால் மாற்றிப்பீங்களா? மாற்றிப்பேன், மாற்றிக்கலாமே. யார் வந்தாலும் மவிக்கா தான் மீன். ரைட். That isn't something they could have accomplished. ஒரு 4 இயர்ஸ் முன்னாடி ரெய்டன் அப்படிதான் மவுக்கா மாதிரி அப்போ இருந்தா எல்லா டிபிஎஸ்ஸையும் பவர் கிரிப் பண்ணா. மவுக்கா வரதுக்கு முன்னாடி 9 தான் கவுண்டர். 500 years ago, the Grand Sage at the time modified the device so that it could no longer be controlled from the inside. They were effectively trapping one god with the power of another. அப்படி ஆகாது, பேட்ச் இன்க்ரீஸ் ஆக ப்ரீமோ அதிகமா தரும். Don't forget, today is Nagarbaha Day. ப்ரீமோ அதிகமா தரான் அப்படினா நம்ம அந்த புது கேரக்டர் நம்மளாலயே எடுத்து விளையாட முடியும் தான. The sages and core academia personnel are busy loading the latest batch of research developments and legal decrees into knowledge capsules so that they can be entered into the Akasha. எனக்கு ரியஸ்லி மாதிரி அந்த வார்க்காவோட கேரக்டர் பிடிச்சிருக்கு. அது புதுசா இருந்தாலும் அது பார்க்க சூப்பரா இருக்கு. பாப்போம். It's the perfect time for infiltration. When the Grand Sage leaves his office to supervise the entering process, that's our cue to access the console and free the Dendro Archon. Well, yes. That's just the visible side of our plan after all. If precedence holds, the academia should have already started preparing for Nagarbaha Day. All that's left is for us to lead the charge. அப்படி பண்ணா நிறைய பிளேயர்ஸ் கேம் விட்டு போவாங்க. கென்ஷின் க்ளாஸ் ஆகும். Let's go. பார்க்க 1.லேயே மென்ஷன் ஆயிருக்கும். பட் இப்பதான் வரான் கரெக்ட்டா? Yes. Were you expecting a stealthier approach? 3.0 பேட்ச்ல 30 பிட்டி தந்தான், இப்போ 6.0ல 80 தான்.
தேர்ட்டி பிட்டிலே தந்துருவோண்ணா. நீ பீஸ் நீ விளையாடும்போது எவ்வளோ பிட்டிலையா வரும்? பீஸ் அவர்களே இருக்கீங்களா? என்னது? நீங்கள் விளையாண்டுட்டு இருக்கும்போது எவ்வளோ பிட்டியில் வந்து அந்த பேனர் கேரக்டர் கிடைக்கும்? ஸ்டார்டிங் எல்லாம் கம்மியாக தான் இருந்துச்சாமே. 80 தான். 8 தானா? இல்லையே, நான் ஒரு வீடியோ கூட பார்த்தேன். ஸ்டார்டிங் தான் 50, அதுக்கப்புறம் 60. இல்லை ஐயோ, நான் தட்டாகலையே கிளீக்கு அடுத்த பேனர்லேயே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். அப்படி பார்த்தா நான் தட்டாகலையே வந்து எவ்வளோ 60 இஷ்யூ பண்ணேயா? ரைட் ப்ரோ. வாட் அபவுட் யுவர் ஃபுட்டு? என்ன ஃபுட்டு ப்ரோ? இன்னும் சாப்பிடல. தோசை தான் ப்ரோ. இன்னைக்கு நைட்டுக்கு தோசை தான். அங்கே என்ன ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு? தீபாவளி முடிஞ்சு ஏதாவது சிக்கன் எடுத்துருக்கீங்களா? சூப்பராக கைஸ், பிரியாணி சாப்பிட்றோம். அது நாளை இதுவும் இது பண்ணலப்பா. 30 புல்ஸா மோனாவை பஃப் பண்ண போகிறாங்க. ஒரே நிமிஷம் கைஸ், முடி கொஞ்சம் இதுவாக இருக்காரு. He who wishes to peer into the abyss needs simply to wander through Nodcry on a misty night. The march of the wild hunt will be sure to drag him into the darkness. Mommy's கிரேட்டர் மெட்டாவா? ப்ரீ விஷ் சொல்கிற ஒரு பேட்சுக்கு 80 விஷ். ஓ, இன் திஸ் கேம் பிக் மேப்பா? ஆமாம் ப்ரோ. அந்த பஸாரில் பானிபூரி பிரியாணிலாம் இருக்கும். இந்த பஸாரு இங்கே இருக்கிறது இல்லையா? கிராண்ட் பஸார் இல்லையா? ஏன் ப்ரோ இப்படிலாம் சொல்லி ஏமாத்துறீங்க? நான் குளோரிண்டாக்கு வெயிட்டிங். குளோரிண்டாவா? அது நல்லா இல்லை. ஏ கீர்த்தி இருக்கியா? ட்ராக்கோ கீர்த்தியா ட்ராக்கோவா? சொல்லுங்க. இருக்கானே. ஏய் குளோரிண்டா நல்லா இல்லையாண்ணா? அது எனக்கு குளோரிண்டா இல்லை. இது ரெண்டு ஸ்பின்ல கிடைச்சிருக்கு. இல்லை ப்ரோ, இவன் குளோரிண்டா வச்சிருக்கான் ட்ராக்கோ, பட் அது யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை. அது நல்லா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. ஆமாம் ப்ரோ, பிரியாணி இருக்கா? இந்த ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணாலும் இந்த யூடியூபுக்கு மட்டும் NACL மட்டும் எடுத்துட்டா போதும் எனக்கு. இருந்து ரைட். Are you Scribe Al-Haytham? That's me. Is something the matter? Clorinda playstyle எனக்கு அவ்வளவு பிடிக்கல. No, I was just surprised to see Clorinda you worth with I heard that the sages were looking for you not long ago, but I ஒரு didn't know ஹிட்க்கு what 30k டேமேஜ் வரும், 200k DP. And also என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? பட் அவனோட அவ்வளவு டேமேஜ் வரலையே. அவன் மனம் எடுத்துறானே. Clorinda நல்ல கேரக்டர் தான் ப்ரோ. பில்ட் பண்ணா. அப்ப பில்ட் பண்ணாம சும்மா வச்சிருக்காங்கறீங்களா? அளவுக்கு ஏத்த மாதிரி டீமும் இல்ல. அவளுக்கு ஏத்த மாதிரி. How did you Raidenோட நல்ல கேரக்டர் குளோரிண்டாவா? What did you say? I'm the top student in Haravatat, and I earned 3rd place at the last Inter-Darshan debate. Don't look down on me. That wasn't my intention. Black Tiger என்ன As your தவம்? Haravatat senior, I just assumed that you possessed a greater aptitude for critical thinking. Look, based on what you already know, the purpose of my return and the reason they're here should be obvious. Is that so? Wait a moment. Al-Haytham reactions and rotations matter. The sages search for you. A blonde Dracola நஃபர் வந்துனா அவ்வளவுதான். Outside guests. தனையும் பூந்து விளையாடுவான். So, from the start, அவன் பெஸ்ட் டீம்னா இப்போதைக்கு நகிடா டீம்னு நினைக்கிறேன். இது பிசிஆர்லே. But this traveler. And you were gone from the academia for so long. லாமா வச்சிருக்கான் ஆல்ரெடி. ரெண்டு கேரக்டர் சேர்த்துறோம். தலைவனை கையில பிடிக்க முடியாது. செகண்ட் அக்கவுண்ட்ல வச்சிருக்கேன். 30 to 35k per shot பண்றான். Please forgive me. I wasn't thinking clearly just now. Thank you for Clorinda, Nagida, Fischl, Sucrose in the teamல Clorinda, Bennett, Shangling, Moika. We'll be on our way then. There was in the team Brando தான இருக்கும். Thank you for your contributions to the academia, Scribe. ரோனப்பா, இந்த கேரக்டர் பத்தி எனக்கு அவ்வளவு தெரியாது. Black Tiger. What the heck just happened? என்ன முழிக்கிறீங்க? Black Tiger.
I'm afraid I don't know either. Florindaவோட advantage average damage செம ஸ்பீடா இருக்கும். He convinced himself of whatever truth he came up with. If you do less damage. That is the so-called அவளோட pride of a speed scholar. rate of fire அந்த If மாதிரி someone சொல்றீங்களா? questions their academic I mean rate facility, of attack. they will instantly feign நார்மல் understanding கேரக்டர் ஒரு to அடி keep up அடிக்கிற appearances. இடத்துல இவ 2 அடி 3 அடி இந்த மாதிரி Nowadays, சொல்றீங்களா? the வெப்பன் academia என்ன is சொல்றீங்க? rampant with this type of ஓவர்லோட் scholar. டீமும் சமயா Their obvious forces of intellect சொல்லிட்டீங்களா? only ட்ராக்கோ serve to கமாண்ட் ட்ராக்கோ highlight பில்ட் பண்ணுங்க themselves as ட்ராக்கோ எப்படி fools. இருக்குன்னு பாருங்க ட்ராக்கோ. Wow. வெப்பன் So there are special ways to deal with smart people. ஆமால உனக்கு ப்ளே ஸ்டைல் பிடிக்கலன்னு சொன்னல அப்ப ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. குளோரிண்டாவோட We ரேட் shouldn't ஆஃப் waste ஃபயர் any more time. It would be problematic if we ரேட் ஆஃப் missed our ஃபயர் window of ஃப்ரீ ஃபயர் opportunity. பக்கம் Let's போயிட்டீங்களா? go. இல்ல நார்மலா சொல்றேன். உடனே வந்துட்டானே. ஏன் அப்படிதான் ஃப்ளின்ஸ் 2 பிளஞ்ச் பண்றான் டைம்ல குளோரிண்டா கேன் டு 4 ஸ்ட்ரைக்ஸ். Nothing bro, I am now blind. Like Elan mari Clorinda creator. பாப்போம். ஓகே அண்ணா. எதுக்கு இப்போ இந்த ஒரு சோகமான மூஞ்சி மிஸ்டர் அஜய் அவர்களே? Why what happened? அதுக்கு அந்த ஓகே அண்ணாக்கு என்ன மீனிங்? Is this the academia's library? அம்மாடி இது ஒரு லைப்ரரி. Indeed. Known as the House of Dana, it is quite possibly the most extensive special collections library in Teyvat. There are a lot of students going through here. Is it really okay just to waltz right in? The இப்போ என்கிட்ட மெயின் marches அக்கௌண்ட்ல to a fast beat, கிளரிண்டா especially since it's Niagarbahate. இருந்தா இமேஜின் They're all தியேட்டர் occupied with their own matters. ரைட் Just act natural. Now, hurry along. டக்கு டக்குன்னு நிறைய அடியை போட்டு விடுறதுக்கு அந்த கேரக்டர் தேவைன்னு சொல்லிட்டீங்க ரைட். What's this platform? It's a lift that academia personnel use to access higher floors. Are we gonna take it then? The Grand Sage's office is up there somewhere. Bro, Genshin deleted. No, not right now. என்ன ப்ரோ 3 அக்கவுண்ட் ஏதோ இது பண்ணி ஃப்ளின்ஸ் எல்லாம் எடுத்தீங்களே என்னாச்சு? Let's step back and observe for now. Why? கஷ்டப்பட்டு இதுக்காக டைம் போட்டு ஃப்ளின்ஸ் எடுத்து பெண்ணாச்சு திடீர்னு டெல்ட்டுங்கிறீங்க வெறுத்துருச்சா? அவ்வளோக்கு ரொம்ப ஆடிட்டீங்களா? என்னன்னா இந்த இமோஜி தான் நான் எக்ஸ்ட்ரா போட்டேன் சோகமா இல்ல. என்னன்னா ஏதோ போடுறியண்ணா? Who knows? ஆமா ஹை ஃப்ரீக்வென்ட் அட்டாக்ஸ் இப்போ இருக்க அபீஸ்ல எல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Allow me to offer you a hint. If you wish to know his location, look behind you. What's Grand Sage Czar doing here? ESP நிறைய elementals damage வேணும். அப்போ குளோரிண்டா தான் பெஸ்ட். Do not tell me you believed the academia would not grow suspicious of you after such a prolonged absence. படிக்க மாட்டறியா? ஓ ரைட் bro. அப்ப குட் டிசிஷன் தான். So I came to personally படிக்கணும்ங்கிறதுக்காக கேம் டெலிட் பண்ணிருக்கீங்க. நைஸ். Grand Sage. I didn't expect you to care so much about me. I'm truly flattered. I'm sure. But compared to you, I am far more interested in these two unexpected guests. You are the traveler in Paimon, correct? நான் படிக்கிறேன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? BCSK bro. Only now have I been afforded the opportunity நான் தான் கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்றான். two of Sumeru's most esteemed guests. சித்தார்த் ப்ரோ வாங்க. இன்னைக்கு கூட சொல்லிட்டு இருந்தேன் நீங்க தான் வந்து வர்றது இல்ல சேனல் பக்கம். என்ன கதை? அதுக்கு நிறைய அட்டாக்ஸ் வேணும் ஷார்ட் டைம் எனக்கு I do super chat bro after 2 months now no man. பரவாயில்ல bro நோ இஷ்யூ தலைவரே. நீங்க படிங்க சூப்பர் செட்லாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம். நீங்க வேலைக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அப்போ என் சேனல் நீங்க பாத்துட்டு இருந்தீங்க டைம் கிடைச்சா அப்படின்னா அப்போ எனக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நீட் வேற இருக்கு. அவனை பாவம் ட்ராக்க மாட்டிக்க அவனா பாவம் ட்ராக்க மாட்டிக்கிறாரா? ஊருக்கு போயிட்டேன் ரைட்டு. பாவம் அவன் தான் ட்ராக்கோ தான் எல்லா இடத்துலயும் என்னன்னு தெரியல. ஒன்னும் சொல்றதுக்கு இல்லை. This place is crawling with guards. There's no way out for us. All right then, traveler. What did you wish to discuss with me?
Today is Niagarbaha Day, so I still have many responsibilities to attend to. There is little time for idle chit-chat before I detain you. You seem to know quite a bit about our endeavors. முதல் மாசம் ஐ மீன் முதல் வருஷ மாப்பிள்ளை விருந்தா our great work. இல்ல நார்மலா வந்து ஃபேமிலி பெரியம்மா வீடு பாட்டி வீடு அத்தை வீடு அந்த மாதிரி போயிட்டீங்களா Your channel soon 1 million reach bro. Don't worry till last I support. Black Tiger bro ரொம்ப நன்றி bro. 1 million 1 lakh நான் இப்போ மீன் என்ன முதல்ல எனக்கு 10000 ரீச் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் 1 lakh அதுக்கப்புறம் 1 million பட் அதுக்கெல்லாம் எவ்வளோ வருஷம் ஆகும்னு நான் யோசிக்கிறேன் Those are all completely Meanwhile Draco என்னடா வீட்ல அடிக்குறேன் divine power. These materialistic words do nothing but debase. சைலண்ட் ஆயிட்டான் Draco இருக்கியா அப்புறம் எப்படியா இருக்க Yes, we are using human wisdom to create a god. ஏன் இவ்வளோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்றான் நல்லா தான்ப்பா பண்றாரு சும்மா அப்பப்ப இந்த கேரக்டர் டெமோ ட்ரெய்லர்ல கிளிப் பண்ணி வீடியோ போடு ப்ரோவா We shall regain a god's guidance at long last. No longer will we flounder in the interminable void of consciousness and knowledge. Okay, try பண்றேன் bro. Even Ermin's soul will be freed from its plight. Like reaction video. I controlled my thoughts for our nation of scholars. This is the ultimate aspiration. No cost is too great to realize it. You will never understand the rapture of having a god be born within your very hands. With your degree of knowledge, you cannot even comprehend such an emotion. Gods exist on a plane that far eclipses humanity's. Lesser Lord Kusanali. வேணா பெரிய உள்ள மாதிரியே பேசுறானே இவனை பார்த்தா டவுட்டா இருக்குதே. Care for the people, fend off sandstorms, fabricate silly fairy tales. நாளைக்கு character upcoming watch your pick. Child's play for the academia. Furina. Does that make us நெஃபர்ல எடுத்து என்கிட்ட லாமா இல்ல. வேணா இன்னதான் யூஸ் பண்ணனும் பட் வேணா. We are a people favored by Greater Lord Rukadevata, though I may have personally not seen it. Our How not like bore witness to true wisdom. அப்ப அந்த ஓட்ல மட்டும் போட்டு லைக் பண்ணலையா Black Tiger what is this ஓட்டுக்கு ஓகே எஸ் னு போட்டது 31 பேர் அதுல லைக் போட்டது 26 பேர் தான் ஆல்ரெடி ஐ அம் ஹியர் 50 போயிட்டீங்களா So our academy ரொம்ப ஸ்பீடா போலாம்ன்றீங்க போங்க justification. Do you really think that only the super smart or powerful should be able to call themselves gods? As per your judgment, Grand Sage, they are indeed dangerous individuals. Not only are they acting against the academia, but their ideologies have the potential to lead scholars astray. Looks like there really was merit in my assignment. I'll hate them? Are you talking about us? Anyway, I've brought them to the academia as ordered, but it took some time and trouble. Oh. That reminds me. Here's the investigation report you had requested. It's a summary of my time spent with the Traveler, an array of information about him ready for your perusal. I'll hate them? So you're still on the academia side! We finally started to trust you! அட பாவி அல்கைதுமே Excellent. I have 6 detailed contents with no errors. I would expect nothing less than an immaculate report from the scribe. நான் பிளின்ஸ் எடுத்த பிறகு தான் இனாசுமா As it is Niagara Day, I'll enter the information on you into the Akasha. Surely. We'll be monitored. நானும் தான் 35 லெவல்ல 35 error With the Akasha's calculation prowess, all of your actions will be predicted with an accuracy of at least 98%. Furthermore, your data will be updated in real time whenever new information presents itself. To put it into words you can understand, wherever you go, you will be walking under an invisible leash. This is Sumeru's greatest penalty for dishonest persons. Are you not familiar with the concept that great responsibility begets an equally great suspicion? In any case, you are Sumeru's most concerning external variable. Locking you down will greatly decrease the chance of any undesirable outcomes coming to pass. You're despicable! Despicable? என்கிட்ட ஸ்கிரிப்ட் இருந்தாலும் நான் பில்ட் பண்ணல I suppose you had mentally prepared yourselves for this. வச்சிருக்கீங்களா ஸ்கிரிப்ட் கேரக்டர்
Bro, na Flint's okay. Just 58 type. Bro, I do robbery in future. Your ploy was Robbery. to Idella sacrifice bro, the GTA 5 traveler RP liya. here, was it not? Lord Azar, I know what you're trying to say, but I've been following your plan this entire time. Why are you doubting me at this juncture? Must I delineate your entire plan? Enjoy. Very well. I will spell things out. First off, I received an eyewitness report that you were spotted with the traveler at Caravan Rebat. However, you immediately departed for the desert and escaped surveillance range. Judging by the time, you all likely encountered the truant General Mahamatra in the desert. Am I correct? Maybe Paimon shouldn't have mentioned Sino just now. The Academia had not received correspondence from its scribe for a prolonged time. You were also in the company of the Traveler, a close associate of Lesser Lord Kusanali and General Mahamatra Sino, who had defected from the Academia. With their instigation, what was the probability that you would betray the Academia? Rationally speaking, 50%? 70%? What do you think? Regardless, Bro, what is that's stalking? only a guess. The facts are that I've brought Bro, the even traveler கூடவே right இருந்து before நம்மளோட you, and I information gave you my collect பண்ணி report. the grand sage கிட்ட கொடுத்துட்டா. Indeed, your boldness deserves praise. To think that despite status as an Wanderoட outlander, story the traveler is போயிட்டு still இருக்கோம். willing நம்ம to sacrifice for the sake of your plan. நகிடா வந்தா If I'm correct, you have a contingency plan to save Lesser Lord Kusanali and ruin our great work. Sneak into the Academia on Nia Garbaha Day, using Alhatham's status as the scribe. For there is a good chance that an opportunity to save the Lesser Lord will arise. Should your intentions be discovered, Alhatham will turn traitor and sacrifice the Traveler, thus proving his innocence. He can then stay inside the Academia and continue searching for a way to proceed forward. As for Sino, according to the Akasha's calculations, he will soon return to the Academia and confront me in person. I suppose this is also a part of your plan? You'll see me as a traitor regardless of what I say. Even if you impugn me, it would have little effect on you all. You misunderstand. Losing our scribe would irreparably damage the Academia's regular operations and the development of Sumeru's future academic systems. However, under the current circumstances, even that is trivial compared to what we stand to gain from our great work. You said that I betrayed the Academia, but you, Azar, you've betrayed all of Sumeru, betrayed its Archon. So flight has turned to fight at long last. ஆரம்பிச்சிட்டோம்டா. Background screen is nice bro. It's all painting. என்ன பண்றான்? Well, what do we have here? So you stole that divine knowledge capsule? Traitor! You traitor! Even the most rational scholar will yearn for the power of a god in a moment of desperation. Aren't you doing the exact same thing as me, Alhatham? Unfortunately for you, no god will lend you their power. Azar! He has gone completely insane. Play பண்ற main story graphics பத்தி நம்ம director காண்டி விளையாடுற மாதிரி ஆகிட்டு. அடிச்சு படுக்க போட்டாங்க bro. Take him to the Matra and exile him to Aru village. Then find someone to take these two to the confinement room. I'll deal with them later. Grand Sage, we've finished all required preparations for Nyargarbaha Day. We may begin to enter the capsules now. Excellent. You may begin.
What bro, very silent. இன்னுமா என்னன்னு தெரியல இது. அவன் வந்து நடிச்சு அந்த இடத்துல விட்டு இதாயிட்டானா என்ன? That's enough, Paimon. Oh, yeah. Paimon got a bit carried away there. How was Paimon's acting just now? Great, huh? இருக்கிற பிளான்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டானா? Okay bro, after 10 minutes I will join. Okay bro, Black Tiger bro. Haytham's probably done with his part too. We even managed to trick Grand Sage Azar. Haytham sure knows how to cook up a plan. What are we doing next? Paimon has trouble remembering things when she's worked கூட up. நம்மள ஏமாத்திட்டான்னு நினைச்சேன் bro. Right. Hello bro, ESK bro, hi. It went something like this. Apart from that, we still have yet another goal in the first stage of our operation, which is to send the Traveler to the confinement room. Ooh. Why do we want to get him locked up on purpose? He's always been the person the sages are most afraid of, as well as the greatest obstacle to their successful implementation of their plan. They are very aware of the risk he poses to them. Once the Traveler is imprisoned, the sages will likely think that everything is under control. And with their guard down, the next phase of our plan will have a much higher chance of success. I can already see the pompous looks on their faces. Oh, that's a super tricky plan. Direct second show. I will join. It's not really worth it. That isn't the only reason, of Deciduous course. unit, bro. He has a more important Can you task rate once he's my in confinement. Cheska? Okay. According to the Academia scholars in Ramon's custody, Lesser Lord Kusanali has After sealed this, off her story consciousness in the Akasha ever since she was captured by the Doctor. That way, they can't pry any more information from her. Even if we break into the sanctuary of Suristhana, it will take time to awaken Lesser Lord Kusanali's consciousness. We need to do that in advance. So our job is to wake up Nahida! The confinement room is inside the Academia, close to the sanctuary of Suristhana. It's a completely enclosed space, and you won't be receiving any visitors. I'll work with Ramon's scholars to make some modifications to your Akasha terminal. Once you're in, get as close as you can to Lesser Lord Kusanali and try to connect to her consciousness. However, as for whether she'll actually wake up, that will depend on our luck. Nesidiana Pokemon unit ஆடுவீங்களாவா? இல்லையே bro. No wonder you've been wearing your No. Akasha terminal today. It's the one that Haytham modified. நான் Pokemon unit ஒரு கேம் Paimon thought they'd take our Akasha terminals when they'd locked us up in here. Nesidiana Pokemon unit என்ன? Alright, so what now? Nesidia unit. Sounds easy enough. We can finally talk with Nahida after all this time. There's a light flashing on your Akasha terminal. It's almost like... the faster it blinks, the better the signal. Whoa, it's Mora! Ooh, Mora! No, Paimon, we're not here to hunt for treasure. Here? No signal again. Is it getting jammed? இதுக்குள்ள மாட்டிக்கிறேன். Yes bro, I will play, right? This is one playable Pokemon. Oh. Is this the right spot? Are you getting anything? Signal கிடைச்சிருச்சா? This is SHARAN of consciousness. Rip Nagidava. என்னது ப்ரோ ரிப் நகிடா? புரியல, உயிரோட தான் ப்ரோ நிக்கிறா கண்ணு முன்னாடி. நகிடா இஸ் நாட் மூவிங், ஷீ இஸ் ரியலி ஹஸ் சீல்ட் ஆஃப் ஹர் கான்ஷியஸ்னஸ். ஐ நீட் டு திங்க் அவே.
Nahida! Hey, Nahida! ப்ரோ என்ன ப்ரோ செத்துட்டாளா நான் நீங்க சொல்ற மாதிரி? When did it first start? Bro, yeah, bro. Right. It started from the moment I was born. I want to become a worthy Archon. Hello. So I've kept studying. Kept listening to my people and their hearts. Okay. Kept looking for a way to save Ermin's soul. சுமேரோட क्वेश्चन இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸ்பெஷல் ஸ்டோரில வந்து மாட்டிட்டான்டா. ரைட். Catch up to Greater Lord Rukkhadevata. இதுவரை விட்டா எங்க விடுவான்னு தெரியாது எனக்கு. The sages are creating a god to replace me. What a பாவி டிண்டு ஆர்கன் போல. And I'm forced to lock my consciousness in this boundless darkness. Nahida! கறி வச்சானே போய்ட்டான். Nahida! என்ன பண்றான்? நகிடா. So quiet. நீதான் வாங்க கொல்லுவானா? புரியல ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ நகிடலாம் சாக கூடாது ப்ரோ. It's so quiet here. Now that I think of it, I don't think I've ever actually listened to my own inner voice. Do Archons have them? Should Archons have them? Have I been doing the right thing? Am I really not needed? How do I really feel about all of this? Die. Draco, no. It's so quiet here. Since you're the god of wisdom, you've known the answers to all these questions since the very beginning, haven't you? Who are you? Whose voice is that? It sounds familiar. You're right, though. I won't ignore my own voice anymore. சிக்கிட்டிவாசன் உங்களால என்ன சொல்ல முடியுதோ சொல்லுங்க. Nahida! ஓகே போறான்னு நினைக்கிறேன். பேரியர் நைஸ். உடைச்சிட்டா. Nahida? Did you wake me up? Thank you. Why are you here? We're here to rescue you. Are you all right? I'm fine. It's just, when I think of everything that's happened to me, I feel really angry now. You should have been angry ages ago. நகிடாவால ஏன் உடைக்க முடியல? என்ன வந்துன்றோ செடி மட்டும் தான் வளப்பா. கம்மன் ஏன் விட்டு. Huh? Oh, you're back! How's everything? That's wonderful news! Great! We weren't locked up for nothing. When you went to wake up Nahida, Paimon was listening for any sounds outside. You were out for a long time. There are fewer and fewer scholars going about now. You think everyone's done with their Nya Garbaha day stuff? Yep, so that means our next act is Nilu's performance. Nilu's performance. மறுபடியும் but good. Nilu, are you sure about this? You're taking such a great risk for them. I'm sure, and I'm going. You know that I don't like to pass up any opportunity to dance. And this one was especially important. Bro, ஏன் புள்ள சொல்றீங்க? All right. நகிடா எதுக்கு ப்ரோ சாகணும்? Trust in them, so
I won't say more on the அதெல்லாம் subject. சாக மாட்டா bro. But if anything happens, the few of us here may not be அப்படி able to நகிடா help சாக you. வந்துச்சு அப்படினா Don't worry. ஐனோவை குறுக்க தள்ளி விட்டு ஐனோவை கொண்டு நகிடா தூக்கிட்டு Everything's வந்துருவேன். going to be fine. All right. You know, if you really do get arrested, we'll do everything we can to get you back. Be careful, even if it's என்கிட்ட only for C3 our இருக்கு. sakes. ஒரு C1 மட்டும் அவட்ட கொடுத்துருவேன். மச்ச C2 நான் Thanks, வச்சுக்கிறேன். Mr. Zubair. You're so very kind. கழட்டி விட்டுருவாரு. இந்தாப்பா அங்க. Wow, Neelu full water attack. Neelu, how's it going? Definitely more than usual. But it's because I'm worried I won't dance well enough. It's okay. Just focus on your performance. We'll take care of everything else. You sure know how to talk. Taking all the credit, even though we came here together to help out. Well, thank you Bro, both. மீன் புடிச்சிட்டு வந்துட்டேன். I'll have to treat you to a meal after all bro, எல்லாரும் this நகிட ends. செத்துறோம் பயமுறுத்துறாங்க I லோகேஷ் really, bro. No really bro. appreciate all of your help. Ooh, that sounds great. Huh. How can we say no to that? All right, let's get back to business. Neelu, we'll be here to keep people from going to the academia so they don't interrupt your performance. I was planning on telling them something like, the Academia's been conducting a weird experiment, and some of their test subjects escaped. It's really dangerous there, so stay away. Oh, you couldn't think of anything better? Black Oh well, Tiger, I guess why? it does sound like something the academia would do. Yeah, SK on fear. I think it sounds great. I'm counting on you guys. Don't நகிட worry. It'll be a piece of செத்துறங்கறாங்க cake. bro. என்ன bro இது Black Tiger bro. ஏமாத்துறாங்க bro. bro இங்க அட்டாக் ட்ரை பண்ணி பாத்து. நைஸ் ஃபுல் வாட்டர் அட்டாக். 20 செகண்டுக்கு வாட்டர் அட்டாக் கன்னியூ சப்ளை பண்ணிட்டு போலான்னு இல்லை. உங்களோட ஹோல்ட் என்ன பண்ணுதுன்னு பாப்போமா? என்ன ஹோல்டர்ல இது வரவே இல்ல. இவ்வளோ 3 தடவை அழுத்த முடியுமோ இவ்வளோது? திலு குமாரி இருங்க அந்த மாதிரி காமிச்சிச்சு. ஆமா ஆமா அதுக்கப்புறம் சுத்தி தண்ணியா இருக்கு. Hey, Neelu! Sorry, it's great to see you, but I'm really busy right now. Our bait people away with Yalda candy. Do you want some candy? We have more than we can give out. Vihar, thank you so much for doing all of this. And even dressed up as the Knight of Flowers, no less. I'll pass on the candy, though. I cut back on sweets in the period leading up to a performance. You have a point. The stage is cleared and everything's ready, so you can start your performance at any time. Yeah, thanks to you. I'm really grateful. You're welcome. The honor's all mine, since I'll have such a great view of the show. என்ன நடக்க போகுதோ? நீலு வந்துட்டா. I've never seen a performance like this. This is incredible. Yeah, but I heard that public performances like these have been banned. I can't believe she's doing this here. Grand Sage, there's some commotion outside. How uninteresting. Issue the new Prohibition Act from the Akasha to the guards. They'll know what to do. Do you think we should, like,
stop her? Let's just watch for a little bit longer. அடப்பாவி. கொஞ்ச நேரம் பார்க்கலான்ட்டு உடனே ஆர்டர் வந்தோன்னு ஓடுற அடையிலே. என்ன அந்த பக்கம் ஓட்டானுங்க? இவ்வளோ பிடிக்க வரலையா? Till 11 o'clock live, I think so. அப்படியே நான் ஸ்டாப் லைவா? அப்பெல்லாம் இல்லையே ப்ரோ. நான் அப்போ தான் ப்ரோ லைவ் போட்டேன் 6:30 ஐ திங்க் 6:45க்கு நான் ஸ்டாப்ல. எஸ்கே இப்போ எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, எனக்கு எழுதுற வேலை இருக்கு, நாளைக்கு பார்ப்போம். ஓகே ப்ரோ, லோகேஷர் ப்ரோ பார்த்து போல படிக்க. கம் ஆன், ஹோம்வொர்க் ஃபினிஷ் பண்ணுங்க. Does this mean the plan has moved on to the next stage? Yep. It's great that everything seems to be going well. Come to think of it, when did Al-Haytham replace the knowledge capsule that was about to be entered into the Akasha? Oh, so that's when he did it. Paimon was too nervous to notice. Speaking of, didn't Al-Haytham also yoink the divine knowledge capsule from that mercenary leader in Port Ormos when everyone else was distracted? It's a time-tested trick of his. Why are we complimenting him? Yeah, he's smart and all, but he still makes Paimon's blood boil. Let's review our plan. Vasant Jadeja bro, hi bro, welcome to the live stream bro. Tomorrow for me holiday. Ai, poi solada, nee leave potta dane. Nana naliki holiday, poi solakudadu. Now that Lesser Lord Kusanali's consciousness has been forcefully sealed, the core figures of the academia and their guards have started to wear their Akasha terminals again. With the doctor's technological support, they think they have nothing to fear. How despicable of them to rely on such a person. Bro, I mean Karnataka. This is also our chance. I was originally asked to draft the knowledge capsule for the Artistic Performances Prohibition Act when I was still at the academia. It should be on the Grand Sage's desk right now, and will be entered into the Akasha during the next Nyagarbha Day. So, are they really going to stop all artistic performances? Bro, Karnataka. That's horrible. No, Karnataka. Yo. I'll make an identical knowledge capsule, but this time I'll smuggle some misleading information into it. We only need to find an opportunity to switch the capsules. Once it's been entered into the Akasha on Nyagarbha Day, if someone were to be seen performing in public, the sages would definitely use that opportunity to announce the ban. And so, the misleading information will be disseminated amongst the guards. Sure sounds complicated. But it bro, seems like if everything goes well, we'll be able to get rid of all the guards in the academia without any effort. That's pretty clever, getting right into their heads. I just have one question. Even if we manage to get the misleading info out to the guards, how can we be sure that they'll believe it? People who are used to relying on the Akasha become less inquisitive, and their ability to distinguish truth from misinformation is significantly reduced. They will view everything the Akasha releases to them as the unequivocal truth. The Akasha will turn humans into machines. I've seen it happen many times. Yikes. Good thing I didn't wear it for long when I was working in Sumeru City. At first, I thought it was a good thing too. By the way, this plan still requires a performer, right? Do you have someone in mind? Nilu of Zubair Theater. I know her really well. We can trust her. I'm kinda hesitant to ask her to participate in a dangerous plan like this, but we can ask her in person. All right. After the guards and the academia are gone, then it'll be time for me and my stowaway brothers to shine. அடுத்து தெரிய விட்டதா என்னன்னு பார்க்கலாம். நீலோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் முடிந்து விட்டது. பரவலியாக கடைசியாக ஃபவுண்டைன் போக போறேன். ஃபவுண்டைனா ஓகே. Here they come. Did you see that, Raman? They came out from the academia in droves. Furina. நான் ஃபவுண்டைனுக்கு போகாம நாட்டுல போகாம நாட்டுக்கு போயிட்டேன். சூர்யா bro. After laying low in the city for so long, this is the moment we've been waiting for. My brothers have already sprung into action.
We couldn't do anything to him inside their coop, but outside the academia, this is our hunting ground. Why? With a lioness like you, the prey sure won't be able to run far. We still need to eliminate the guards as soon as possible. If we give the sages enough time to realize what's happening, the plan's doomed. Yeah, all they've done is to sit on their cushy salaries and twiddle their thumbs all day while we fought and struggled every day in the desert. The only advantage they might have is their numbers. Speaking of which, most of the guards who report directly to the 6 sages belong to the core of 30, but they have a completely different reputation. Following those blasted sages every whim, throwing away all the principles of being a mercenary, as someone— Indeed, the trap has been set. All we need to do— All right, let's each take a road and herd those scattered guards back into one place. Make sure— You gave such an important task to that child. Will he be okay? It'll be fine. Isak was so determined to help, so let's put our faith in him. Besides, even if he's caught, the guards would be too scared to do anything to him. They've never seen Lesser Lord Kusanali. You've got a point. Anyway. Good luck. அடி வாங்க வைக்க போறாங்க நினைக்கிறேன். அது மட்டும் நல்லா தெரியுது. This outfit. Hey, do you remember what you need to do, Isak? When the guards get here, you'll pretend to be Lesser Lord Kusanali and run away from them. Oh, yeah, I remember. Of course I do. I'm just a little nervous. Relax. Don't think about getting caught. Even if that happens, we won't leave you behind. You only need to think about getting the guards' attention and leading them to the Grand Bazaar. Leave the rest to us. நான் கூட ஃபர்ஸ்ட் கீழ அப்படியே கால்ல இருந்து வரும்போது நகிடா வெளிய தான் இருக்க போல அப்படி நினைச்சேன். பட் Lesser Lord Kusanali for helping Grandpa. I won't get 3-star cold radish. Hey, they're here. I can see the academia cart. All right, it's time, Isak. Take a deep breath and go. You can do this. இப்ப நான் தான் தப்பிக்கணுமா அது? எவ்வளவு தூரம் போகணும்னு தெரியலையா? Why is there a guard over there? Did he already run ahead of me? This is different from our plan. But there's no time. I need to make a choice. ஹைட் இந்த பிள்ளை அந்த பக்கம் தான் போகணும். இது நான் மாட்டிக்குவேன் நகிடா from Kannan department. Yay. Let's have a look behind the house. What should I do next? Looks like nothing's here. No wasted time. Luckily, he didn't check behind the tree. What should I do? The guard looks alert. What should I do next? Hey, stop! I saw you. Don't try to run. The guard looks alert. Doesn't seem like anything unusual's around here. Looks like the guard finally left. I need to go. யாராவது ரெரிரோட ஃபேன்ஸ் ஃபியான்சி பாத்தீங்களாவா? ரெரிரோட ஃபியான்சி யாரு? Hey! Lesser Lord Kusanali is over there! Stop! What? Lesser Lord Kusanali? How did I not notice that? They found me. This is bad. Where should I go? Hey! Lesser Lord Kusanali is over there! Stop! What? Lesser Lord Kusanali? How did I not notice that? They found me. This is bad. Where should I go? Oh, how is this possible? There's also an academia guard here. Oh no. எத்த பக்கம் போனாலும் பிடிக்கிறாங்களே. Hey! Lesser Lord Kusanali is over there! பஸ்ஸா இருக்கு போணும். இரு போறோம் bro. What?
Lesser Lord Kusanali? How did I not notice that? They found me. The target suspected to be Lesser Lord Kusanali has escaped into the Grand Bazaar. Assemble and arrest her. Where did she go? How did she disappear? Did we lose her? Hurry up and find her. Hey, why is your team here? Didn't we say to split up our search? Hurry, hurry! This place is... Why are you all here? Yeah, isn't it one heck of a coincidence? Everybody's here. What on earth is going on? I suppose that's all of you? Who are you? Did you set us up? What are you planning? Phew, that was rough. I almost got caught. Little brat. So you're not actually Lesser Lord Kusanali. Who exactly are you all? Eremites from the desert? Just some colleagues. Think of this as a business competition or a personal grudge. After stepping into our trap, stop thinking of yourselves as hunters. Behave like the prey you are. Right. An ambush? How's that possible? This is Sumeru City, but mercenaries from the desert somehow ambushed us! You've spent all your time hiding away in the academia. This place has long since become our hunting ground. Brace yourselves! Nice. பிடித்து விட்டார்கள். Okay, இப்போ இங்க என்ன நடக்குதுன்னு பாப்போம். This is odd. The academia has quieted down after the conclusion of the Niagarbaha Day ceremonies, but it's much quieter than usual. Where are the guards? Why have I not seen a single one? Guards? Guards! Grand Sage, how may I be of assistance? I called for the guards. Why did you come? My apologies, Grand Sage. Right now, all Academia guards have entered the city to perform the ordered arrest. I thought you knew. Arrest? Who is there to arrest? I have an ominous feeling. Arrest Lesser Lord Kusanali, right? Is that not what the order was? Lesser Lord Kusanali? You mean she has disappeared? Yes. I wouldn't dare make up something like that. Right now, everyone is in a panic, and many are saying that Lesser Lord Kusanali will take revenge on us. What happened? Just what is going on? Lesser Lord Kusanali somehow escaped? Was it Alhaitham and his party that freed her? That's impossible. The Academia is heavily guarded today, and any order to release Lesser Lord Kusanali would be strictly confidential. Besides, Alhaitham and the Traveler are already in our hands. What manner of trickery did they employ? How could Lesser Lord Kusanali disappear into thin disappear? Wait. How was the arrest order distributed to the guards? It was issued by the Akasha earlier today. Only you have the authority to send messages like that, so I thought it was your order. Let me check. Lesser Lord Kusanali has escaped from the sanctuary of Surasthana. Go to the city and arrest the escapee immediately. The Akasha indeed contains this information, and it clearly appeared in my mind. How did they bypass my permissions to issue this kind of message? Was it the report about the Traveler that Alhaitham submitted? No. I specifically checked that knowledge capsule before entering it into the Akasha. Could that have been a red herring? Well, even if I figure it out now, it won't make any difference. The important thing now is to confirm Lesser Lord Kusanali's status. Have you been to the sanctuary of Surasthana to confirm that Lesser Lord Kusanali has indeed escaped? Confirm? No, I haven't. It may be a bit offensive to say this, but
Grand Sage, what you're saying doesn't make any sense. How can the information in the Akasha be inaccurate? What the Akasha decrees is fact. That is common knowledge to all of us. If we have to confirm the information and knowledge from the Akasha ourselves, then how is that any different from us learning that information ourselves? Wouldn't Greater Lord Rukkhadevata's legacy lose its meaning that way? In the beginning, it was I who asked you to believe in the Akasha, to believe in the legacy left by Greater Lord Rukkhadevata. Are you trying to use my words against me? No, Grand Sage. I'm merely confused because I believe in you. I never meant to refute you. Stay here and see if there are any suspicious people around. I'll go to the sanctuary of Surasthana on my own. ஆப்டா செஸ்கே நைட் இல்ல ப்ரோ. ஐ அம் பேக். கௌதம் வாங்க. ஒரே நிமிஷம் இருங்க வரேன். Yes, Grand Sage. Lesser Lord Kusanali has escaped from the sanctuary of Surasthana. Go to the city and arrest the escapee immediately. How can that be? Stop thinking about it. Stop. It must be a trick of theirs. As long as I personally confirm it. Ah! Impossible. That's impossible. Yes. There must be something wrong with my eyes. She really appeared again? What is the meaning of this? What a comical sight is are. Once the Akasha has put certain thoughts into your head, even the Grand Sage can no longer see what's right in front of him. You all can only see the world in your mind, the one you think you know. And precisely because of this, you disregarded Lesser Lord Kusanali's existence. She has been a wise and worthy Archon. Sino, have you been waiting for a chance like this? The Akasha predicted that you would return to the Academia to confront me, but I didn't expect it to turn out like this. I was careless. No, you were blinded. Your faults stem from your reliance on the Akasha. You're still the same as always. I truly did not expect a proud person like you to cooperate with Alhaitham and the Traveler. People change, Azar. Admit it. The Akasha can't predict my actions anymore. Then tell me, what have you found during your investigation? You want to buy time? This is the sanctuary of Surasthana. Under your own regulations, even Academia staff are forbidden to come here. No one will come to save you. As for the investigation, I've at least confirmed that you are guilty of insurgency against the Archon. A serious crime. So what? Did you do all of this so I would plead guilty in front of you, General Mahamatra? No. I want you to plead guilty in front of the Archon herself.
You once said that I had no standing to judge you. So now, how about judgment in the name of a god? How long do we have to wait? Paimon wants to know how things are going out there. Paimon hasn't heard any sounds outside for a while. Hopefully something bad didn't happen. Yeah, but aren't you scared that we might be locked up in here for the rest of our lives? என்ன special? Thinking about it, at least Paimon has you. We could still chat like this. When Paimon thinks of Nahida being imprisoned alone in the sanctuary of Surasthana, Paimon can't help but feel sorry for her. Here comes your savior. Dia! Paimon just knew you would come to rescue us! ஒரு ஸ்பெஷல் இல்ல கர்ட் ரைஸ் உனக்கு. You two really owe me some big thanks. I had to search through who knows how many guards to find the key here. It felt even more tiring than whacking them. I'm exhausted. Thanks a lot. Need Paimon to rub your shoulders? No, that's, I'll pass. What are you afraid of? Oh, are you ticklish? Now isn't the time to talk about being ticklish. Things in the city and on Sino's side are both going well. The guards that stormed out of the academia are all taken care of. The Corps of 30 is in charge of the city's defenses, but we already talked to Asfand. They've been fed up with the sages bossing them around. As long as it doesn't break their employment contracts, they'll turn a blind eye. That's probably because you've been super great friends with them for a long time. So... The Grand Sage is in his custody. Even I know how terrible it is to fall into Sino's hands, so he probably does too. Sino forced him to release Lesser Lord Kusanali. He has no choice but to obey. So, hurry to the sanctuary of Surasthana. Assuming nothing weird happened, we should have already rescued our Archon. Honestly, I didn't expect our ragtag bunch to do this well. We just came together last minute to save the Archon, you know? Alright, you two better go. I still have to clean up some messes in the city. See you around. ஓகே ரைட். இப்போ மேலே போகணுமா? நம்ம காப்பாற்ற போகிறோம். Yes. ஐயோ அது ஆர்கனது எவ்வளவு கியூட்டா பாக்குது பாருங்க குழந்தை. குழந்தையை போய் அடிச்சு வச்சிட்டாங்க. This is the first time we've met in real life. Before, we've only met in dreams, consciousness, or when I was in someone else's body. Thank you so much for coming to rescue me, but I also need to apologize. During this time, I did some self-reflection. My sense of inferiority and yielding to the academia led to all of this, and created so much trouble for you all. Exactly! We're here because you're a good Archon and one of our friends! Thanks, you too. Amazing. So this is how it feels to walk out of that cage with my own body. It's like I just had an endlessly long dream. I can't even tell if I just woke up or was only now born into this world. My concept of self has become so clear.
but now doesn't seem to be the time to indulge in this feeling. This is really embarrassing. You all just rescued an Archon, and now she needs your help to save her country, and even the entire world. It's okay. With you here, Paimon's sure that everything will work out. There's one more thing. What is it? For all the things the Academia did to me, and for all the folly it committed in the name of wisdom, as their Archon, I will make them pay. Wow, that's the spirit! You're finally standing up for yourself and not letting people walk all over you. I understand now. To be a better Archon, I first need to better myself. If you haven't even figured out how to be a caterpillar, how can you be a butterfly? Yes, true. That reminds me. I wonder how far along the Academia is with their god creation plan. We need to hurry and prevent the birth of that false god. I need to make some preparations. Since I'm now free, I can establish a direct link to the Akasha and control it. First things first, I need to remove the restrictions that the doctor put on me in the Akasha. After that, I'll make some adjustments and revoke the sage's permissions. The Akasha will then be like how it originally was, only operable by the Archon. After all, the Academia betrayed Greater Lord Rukkhadevata's trust. This might take some time. In the meantime, you should also work on your own preparations. If we don't stop the god creation plan in time, we'll be in for a tough fight. ஒன்று என்ன சேட் வந்தால் கொஞ்ச நேரம் எஸ்கேவை ஓட்டலாம் அதான் கேட்டேன் மிஸ்டர். நீங்க சண்டைக்கு போயிட்டு இருக்கீங்க. அண்ணன் சண்டைக்கு போகும்போது நீங்களாம் வரங்காது. போயிட்டு மண்ணை கழிட்டு வருவாரு. அதெல்லாம் இல்லை, படிச்சு பாரு. பறக்க விட போறேன். நகிடா வேவும் பிடிச்சவனோ அவனை கையை தனியா வெட்டி கொடுக்க போறேன் கையில. You see, man. You see. BSTG அப்படிங்கிறார். BSTG. Yeah. How's it going, Nahida? I'm done with the parts that needed my involvement to complete. Although it's my first time working with the Akasha like this, its internal structure and operation procedures are easy for me to understand. Design is truly brilliant. Oh, also, this is for you. Mute mode, silent mode. What's this little floaty thingy? Silent mode. It's a small device that put together just now. You can think of it as an upgraded Akasha terminal. You may not need it right now, but it should be helpful in certain situations. மூஞ்சி ஒரு 10 நிமிஷம் வச்சிட்டு பார்க்கலாம். சீரியஸாவா? We're both small things that float. All the things that make Paimon special. ஏப்பா யாரா டைமர் ஆன் பண்ணுங்கப்பா. When Paimon appears with the traveler from now on, people will remember. ஏடா இதுக்கே உனக்கு சிரிப்பு வருது. வாயா அப்படியே வந்து அடக்குற. இல்ல நீ எல்லாம் போய் டைமர் இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்றேன். டைமர் ஸ்டார்ட்னு சொல்லுங்க, அதுக்கு அப்புறம் சிரிப்பு வராது. டைமர் அதுக்கே வந்து சிரிப்பு. டைமர் அதுக்கு முன்னாடி நான் சிரிச்சேன். டைமர் ஆன் பண்ணனும் சிரிக்க மாட்டேன். சரி ஓகே, டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ. I wasn't trying to comfort you. Nahida, you're natural at this. What you just said made Paimon even happier. By the way, there's something I need to confess. Even though I'm the Archon and in control of myself again, ஆசையாதான் இருக்கு. பட் எங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க, லைக் ஏதோ ஈவெண்ட் மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணி இருக்காங்க. ஸோ டிஸ்கார்ட்ல பேசிட்டு இருந்தா நல்லா இருக்காது. நான் நாளைக்கு வீட்டுக்கு வந்த உடனே பேசலாம். பாய். அவ்வளோதான் ப்ரோ, சீரியஸ் மோட். பிளைக்கு வேணாண்டா. சீரியஸா? That actually sounds about right. இவள சீரியஸ் இல்லங்க, நீங்க வேறங்க. I've located where the false god is. 10 நிமிஷத்துல வந்து சிரிச்சிராம Time is of the essence. So let's get to it.
வாய்ப்பு இருக்கு மிஸ்டர் ஷரண் கிலால். இங்கே நம்ம போகணும். ஆமா இதுக்குள்ள எதுக்கு அனுப்பி வைக்கிறானுங்க? ஐயோ இதுக்குள்ள பேசவே தோணல எனக்கு. இன்னைக்கு நான் உன்னை கலாய்க்கிற மூட்லயே இல்ல. அப்பாடி ரிப் நைடா. What is this place? Is this really the way we need to go? Wow. ஒரே நிமிஷம் இருங்க. இந்த ஃபயர் வர மறுபடியும் சுத்திக்கிச்சு. Like this hidden right slap bang in the middle of the city. The sages wanted to realize their god creation plan without being discovered. The safest and most convenient way would be to build within the academia itself. That's true. They were already hiding one god, so why not two? Judging from the structure here, the project is a huge undertaking. The sages really saw the god creation plan as their ultimate goal. But this place doesn't look like it could have been constructed by the academia. The Fatui under the doctor sure didn't hold back. Costly, They but it's provided available. a lot of technological costly? support. போறப்ப கொஞ்சம் ஷாப்பிங்லாம் இருக்கு. வெஸ்ட் சைடு நிறைய இந்தியன் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் வாங்கிட்டு போகணும். அந்த சைடில் தான் சக்தி மசாலால வரப்ப வந்து சாக்லேட் வாங்கிட்டு தெரியும். I've always thought that this doctor is different from the academia sages. ஆமா சரக்கு தான் வாங்கி He doesn't seem to share their sense of urgency. அப்ப எனக்கு சாக்லேட். Instead of being interested in the end product, SK bro very serious. it's like he's enjoying the experimental Yes, I'm very serious. The Fatui harbingers are all such weirdos. Chocolate. So, வேற என்ன கேக்குது உன்ட? எதை வாங்கிட்டு வர சொன்னாங்க டாக்ஸி அது இது. சரி எனக்கு ஒரு ஐபோன் வாங்கிட்டாங்க ஜெரி. சரக்கு பாட்டில் அது டாக்ஸி இல்ல ஐபோன் வேண்டாம். ஒரு சாம்சங் ஃபோன் வாங்கிட்டாங்க ஜெரி. S25 அல்ட்ரா போதும் ஜெரி. He harbors particularly strong obsessions. அப்ப எனக்கு அது ஒன்னு பார்சல் சரி. One is the desire for a gnosis. எனக்கு வந்த உடனே தமிழ்நாட்டு வந்த உடனே எனக்கு வந்து கொரியர் போட்டு விட்டுருங்க ஜெரி. The other obsession is திண்டுக்கல் தான probably சரி. related to 3 மணி நேரம் தான் கேரளா தான் ஜெரி. can't கொரியர் quite போட்டு explain விட்டுருங்க. it. Paimon knows that he was a prototype puppet for the Ryzen Shogun before he became a Fatui harbinger. பரவாயில்ல சரி. That's why he wants a gnosis so badly. There's no way he'd willingly be a test subject. Now with that temper and ego of his. நீங்க போதுன்னு சொல்ல மாட்டீங்க சரி. உங்க மனசு அவ்வளவு பெருசு. சோ அதனால தான் நாங்களே சொல்றோம். ஹானர்ல நியூ கேமரா பாத்தீங்களாவா? இல்லையே. Very serious. It's very very serious. The more we know bro, now, my comment. the better we Sorry can bro. plan for and react to any future situation. என்ன இருக்கு? மீட் வேற டோஸ் வந்துச்சா? சீரிஸ் மோட் போய்ட்டேன். Yes. உச்சில பக்கத்துல எடுத்து bro நீங்க ரொம்ப கியூட்டா. How fascinating. All right, time to go. Let's get through here and meet him in person. மனசுக்குள்ள ஒன்னு வருது. இல்ல bro maintain serious. அப்ப என்ன? maintain serious. 10 நிமிஷம் முடியல. சீரியஸா முடிஞ்சு. சிரிச்சா சீரியஸ் இல்ல அர்த்தமா? ஆமா. இல்ல bro serious bro. யாரா அவனுங்க? Time to work. No excuse for slacking. Be silent. Observe. To dust. This is it. குறந்தா அடிச்சேன். மாங்க நினைச்சடா. ஸ்மைல் ப்ளீஸ். அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. உங்களை வந்து போட்டோ எடுக்க போறாங்க. ஒரு ஸ்மைல் ப்ளீஸ். நோ. சே சீஸ். Peace symbol with cheese முடிச்சு. கேமரா உங்களால முடியும். கம்முனு இருங்க. It looks like we can climb up these pipes. bro நீங்க உங்கட்ட கடிக்கிற அந்த அழகு. யாரியா நீ? நான் இப்பயே உதட்ட கடிச்சேன். நாளைக்கு லைவ் இவர்தான் ஊரா இருப்பாரோ? எவரு? இல்ல அவர் வாய்ப்பு இல்ல. நாளைக்கு லைவ் ஏதாச்சும் போடுங்க. இஸ் இட்? இவர்தான் அவரா? ஞாபகம் இருக்கா? ஹோலி மோலியா? ப்ரோ கொஞ்சம் கம்முன்னு இருக்கணும் ப்ரோ ப்ளீஸ் ப்ரோ. ஆல்ரெடி ஒருத்தருங்க வச்சு என்ன ஓட்டிட்டு இருக்காங்க ப்ரோ. ப்ளீஸ் ப்ரோ. மியானா ப்ரோ ப்ளீஸ் ப்ரோ.
please. You are smiled. You lost. அதுக்காக தான் யாரையும் அரேஞ்ச் பண்ணி நீங்க வந்து கமெண்ட் போட வைக்கிறீங்களா? கேமரா ரோல் ஆக்ஷன் ஸ்மைல் ப்ளீஸ் வித் சீரியஸ். தண்ணி குடிச்சுக்கிறேன். ஆனா யார் இந்த மியானா தெரியல. யாரோ இதுல கமெண்ட் செக்ஷன்ல யாரோ இருக்கிற சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் மட்டும் நல்லா தெரியுது. தாய்லாந்து ஃபேன் தெரியுமா ப்ரோ? The march of the wild hunt will be sure to drag him. கௌதம் ராக்ஷஸ் இருக்காதீங்க. சீரியஸா இருக்கு. Mission success here. At me. டேய் வாய் மட்டும் நான் சொல்றது சீரியஸா இருக்குன்னு நான் சொல்லுடா. ஓடி போய் அல்ல பல காமிச்சிட்டு பாத்தியா? சிரிச்ச சீரியஸ்ல நடத்தமா? நான் வந்து வெளிய சிரிச்ச மாதிரி காட்டிக்கிறேன் அவ்வளவுதான். இல்ல வந்து வேற மாதிரி காமிச்சிக்கிறீங்களா அவ்வளவுதான். எங்க கூட்டு போகும் சத்தியமா தெரியலையா? ஏய் எங்கடா போறா? அங்கதான் போதா? இங்க ஒருத்தர் இருக்கானுங்களே. ப்ரோ ஐ சப்ஸ்கிரைப்ட். ஐ எம் வெரி சீரியஸ். நாட் பிளேக் தேங்க் யூ. பாய் ப்ரோ. அப்போ இந்த பிளேக் தான் காசு கொடுத்து வர வச்சிருக்கேன். சிஎஸ்கே ஒரு சப்ஸ்கிரைபருக்காக இது கூட பண்ண மாட்டேங்கிற எஸ்கே. என்னையா நான் பண்ணல? ஏன் சார் நானே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுப்பா. புன்னை வந்து காமிச்சேன். Let's begin. Be silent. This is it. ஒரு நிமிஷம் நான் வந்து ஒரு முக்கியமான ஈன பலகாமி பார்க்கும். அதுக்கு வெறுமனே ஈன பலகாமி என்ன பல்லை பாருக்கு. ஒரே நிமிஷம் மிஸ்டர் வரீங்களே. ரொம்ப சீரியஸான ஒரு டாஸ்க் போயிட்டு. ப்ரோ ஆர் யூ 8 ஃபுட்? இல்ல தலைவரே. Close your eyes. To dust. Be silent. Pay your dues. யாரா திடீர்னு வந்துட்டான். Close your eyes. To dust. பிளேக்கு ஆனா இப்படி சொல்றதுக்காகவே ஒருத்தர் கூட்டு வந்திருக்கார்ல நீ. ஏண்டா? The cart is stuck. Maybe there's something wrong with the tracks. Let's try adjusting the direction of the device to clear the tracks. Anyone see 65K வா? அவ்வளோ போச்சானே? அவனையா பேர்த்துன்னு சந்தேகப்படுறான். I'll put you on high heat. Be silent. Close your eyes. Night falls. எங்கடா கூட்டு போகுது? குரங்கு கேமிங் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ ஃபுரினா எப்படி இருக்கு? சூப்பரா இருக்கு. வாட் இஸ் தி ஈவன் சென்டென்ஸா? இங்க என்ன இருக்கு? ஐயோ நான் வேற குதிச்சிட்டேன். எங்க போகணும் தெரியல.
பறக்கணுமா நினைப்பேன். Be silent. Close your eyes. Be silent. Stay right there. Night falls. Go claw! Kerplunk! Adventure time! Harden up. Do you fear the dark? Observe. Use this first. Let's light it up! Everybody stand back! Go claw! That seemed to work. Be silent. Close your eyes. Observe. Use this first. What Oz, reveal thyself! You on this! Be silent. Close your eyes. Some quiet. Well met. You can't run. Well, that all you got? Don't be a killjoy. Just be done. Be silent. Observe. Night falls. You need to hurry up. I miscalculated. Well done. Roasted fry. Off we go! You need to hurry up. This one's well done. Didn't see that coming. Close your eyes. Observe. Hear the dark. Being done? Everybody stand back! Be silent. Close your eyes. Go claw! This can hurt! Adventure time! Shoot! Observe. Night falls. எனக்குன்னு ஷீல்டு வந்துட்டு இருக்கு. I'm going in! By royal decree, let's light it up! Be silent. Do you fear the dark? The night cometh. என்ன கொஸ்ட் இது ப்ரோ? இது இவ்வளோ நைடாக காப்பாற்றுற கொஸ்ட் ப்ரோ. ப்ரோ டு த அச்சீவ்மெண்ட் செக் பனிஷ்மெண்ட்டா? ரைட், செக் பனிஷ்மெண்ட்டா? கரெக்டாக நானும் வரல. ஆக்டிவேட் ஆகணும். எஸ், ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சு. ஐயோ, அதுக்குள்ளேருந்து என்னமோ வரும் போகுது. இல்லை, அதுக்குள்ளே போய் நிற்கணுமா? ஐயோ, அதை க்ளோஸ் பண்ணி தூக்கிட்டு போகுது. இங்கே கொண்டு போகிறது தெரியலையா?
எல்லாருக்கும் கேரக்டர் மாத்திடுவோமா? கேரக்டர் மாற்றவும் முடியல. ஷிட். கூக்கி வேணும். இது எனக்கு சரியா பரவாயில்லை. பார்ட்டி மாற்ற முடியாதோ? சரி. Looking at its operational status, we must prepare for the worst. Oh no! What should we do? Paimon can't imagine how hard it would be to fight against the Fatui Harbinger with the Gnosis. Are you nervous, Paimon? If you really want to know, of course Paimon's nervous. Aren't you too, Nahida? Yes, I am. This is probably the first time I faced with a calamity of this degree since my birth. I feel not just nervous, but curious as well. Curious? Curious about what? He's coming. Yaru, bro. Curious about our fate. To me, everything we perceive in this world, everything we learn, and everything that happens to us is considered knowledge. And if it's a form of knowledge, then it can be understood. However, only fate is about that which has yet to occur. So it has always drawn my curiosity. So to me, fate is the ultimate knowledge. That's also why I love observing humans and all the things that happen to them. And now, at long last, I'm not just an observer anymore. I will personally experience my own fate with you by my side. Isn't this such a wonderfully exciting thing? Ah, so that's what you mean. Paimon thinks she understands what you're feeling. Agreed. Okay, let's continue on. I can sense his aura from here. In there? எனக்கு கன்ஃபார்ம் தெரிஞ்சிருச்சு. ஆரா இங்கே தான் இருக்குங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. ரேடியன்ஸ் அண்ணா. ஐயோ. Who would have thought the world would be so eager for my birth? I remember you, Booer, the god of wisdom, and standing beside you, the traveler. Is he all-knowing and powerful now like Greater Lord Rukkhadevata? No, I can't feel the same kind of divinity I felt from the Greater Lord. It seems that the sages didn't get the chance to infuse the divine knowledge capsules into him. But even still, he has undoubtedly become a true god now. So we're too late? The Balladeer has already become a god? The Balladeer. A long bygone title. When my spirit ascended to divinity, I felt as if I had existed for the same number of epochs as heaven and earth. Looking back, the existence of what once called itself Kunikazushi appears infinitely small and ugly. This imposing aura, it really feels like the gods! A body that capitalizes on the Balladeer's original construction as a mechanical puppet, with the Gnosis serving as a constant power supply. How much effort and resources did the sages put into this? From a purely technological perspective, it's a commendable achievement indeed. It's no exaggeration to say, this is the culmination of human wisdom. You sure are something! Dishing out compliments at a time like this? But I don't think he's reached the spiritual height of a god. Strife is engraved upon every god and every gnosis brought forth into this world. Can you feel it? The exhilaration of such power, and the thrill of anticipation for our contention. Nahida wouldn't feel the same things as you! Do you not realize that you are interrupting a conversation between gods? Lowly creature, know your place!
The strife engraved upon Enosis. You're talking about the Archon War. Tevat's current peace was not easily won. I didn't personally participate in the Archon War, but the way I see it, all those losses were meaningless, driven by the demands of the laws. There's no point in bringing it up again. Is that so? Yet I am deeply disappointed that I was never allowed the fortuity to personally participate in the Archon War. This is a first. Encountering a god in this world who does not crave power. No wonder your own people have abandoned you, God of Wisdom. Your judgment is as your existence, unsubstantial. This is where everything ends, Booer, the God of Wisdom. You should know that wisdom cannot solve every problem. Like now, where your only option is to face me in combat. Come! Let us reenact a scene of the Archon War. Come and inaugurate my birth as a god. Feeble human! Oz, reveal thyself! Insignificant pest! Close your eyes. Be silent. At my command, you shall fall. Teamwork is dreamwork! Why do they never miss? Rash attack! Be silent. To dust. Feeble human! Huh? Off we go! Let's light it up! Huh? My endless cycle begins! Just right. By royal decree, one shot descend once again. You on that? Insignificant pest! Look, the rainbow! Observe. Be silent. Observe. ஒரே ஒரு ஹிண்ட்டு ஐசி ஃபயரில் இருக்கு இல்லையா அது மேலே நின்னா உனக்கு ஒன்று காணிக்கும் பக்கத்தில் இருக்கிற மிஷினு பார்த்து நீ வந்து பண்ண அப்படின்னா ஏதோ ஒரு எலமெண்ட் டிசேபிள் பண்ணலாம்
முடிச்சியா ஓகே ஆனா இல்லையா மியூட் போட்டுனா Tremble! Burn to oblivion! Kneel! No claw! You're blind! Reality is pain! This is supposed to be a battle between gods, yet you choose to hide behind a mortal. And now, you're acting like you'd sacrifice yourself for a human. Are you having fun proving a false sense of heroism to yourself, Brewer? The data collection is almost complete. Do you even know how many times you've tried to take my gnosis from me? We just concluded the 168th loop. Did you know that in the effort to create you, the people of Sumeru were forced to live through the exact same number of Sub-Zerus festivals and Samsara cycles? The power of dreams. When did you use it on me? You can't even defeat me in a dream. What do you hope to achieve with this little trick? Come, Traveler. Just like before. Allow me to awaken the memories in your dreams. All that battle experience! It's more than that. Compile everyone's wisdom in the name of the Archon. That is the original function of the Akasha. I've sent everything that happened just now to the people of Sumeru in the form of knowledge. I've asked them to help you find a way to defeat the false god. Now, all of Sumeru's wisdom is at your disposal. Meaningless tricks won't save you.
Are you done with your tricks? Can I finally take this as a real battle between gods? Escape பத்தி கேக்கல. ஐயோ. I'll leave this to you. The first sage. A Fur. I am the all-knowing God. Burn to oblivion. சரி escape. Boss beat பண்றாப்ல. சிக்கூடாதே. Reality is pain. இத்தனை ப்ளோ டோட்டா எப்படி தப்பிக்க? Good riddance, cruel world. ஐயோ டெயில் பீஸ்ட் மாதிரி வரலாம். Oz revealed by. Be silent. Close your eyes. Do you fear the dark? Grow. Everyone hold hands. Your new god awakens. Lasts forever. Now, your eyes have been opened. Burn to oblivion. என்ன கால் நகம் பேசிட்டு தான் இருக்கான். கிஞ்சி. Kneel. போடு. என்ன ப்ரோ? ஐடாவோட பெட்டே பெட்டிக்குது. அதான். Tremble. என்னடா ஏதோ பண்றீங்க? Reality is pain. ஆஹா மடி போட்டு வரானே. ஏ டம்மி அவன். அட பாவி. Observe. Close your eyes. Jerry bro. Burn to oblivion. கடைசி எதுக்கு எடுத்து வரது பெட்டு அடிச்சிட்டான்னு வரும். Observe. Tremble. அவ்வளோதான். ஒரு ஸ்டாப்ல ஏன் வருவானான்னு தெரியலையே. பார்த்தா லெஃப்ட் கால் அடிச்சிருப்பீங்களா அவ்வளோ நேரம். Filthy humans. இதான் நேரம். எஸ்கேவை தாக்கலாம்.
No. Wait. Please. Anything but the என்ன noses. சும்மா இருக்கிற ரோட்ல அந்த சாமுரை இருப்பானுங்க பாருங்க அவனுங்களே கொஞ்சம் அடிச்சிடலாம் போல இவன் அதோட டம்மியா இருக்கும் That's mine. Don't even try. I'll never go back. ஜாங்லியோட பெட் வச்சு ஊதிடுவேன் இவனு. We haven't yet found the answer to the most important mystery. Irminsul is still waiting to be saved. With the power of another Gnosis, we may now finally understand the last memory of Greater Lord Rukkhadevata. That's right. This is the last memory of my predecessor. சீட்டிங் பண்ணலன்றாரா அண்ணா பார்த்தனே நகிதா வச்சு இந்தா ஊதுன்ற மாதிரி இந்தா அடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மண்ணு ஓடினே இருறாரு அது மண்ணு சுட்டுக்கிட்டே இருக்கு This sure seems very different from what Paimon imagined. அப்போ பிளிஞ்ச் வச்சு இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் தாவிட்டு இருக்காரு வச்சு ஒண்ணும் பண்ணல Yes, that is our destination. But I didn't expect the remaining consciousness of Greater Lord Rukkhadevata to be as polluted as this. Forbidden knowledge? It seems you know about a concept that even I don't completely understand. Could you tell me what you know? Your inference seems logical enough. Forbidden knowledge once polluted the desert thousands of years ago, but was successfully repelled thanks to King Deshret's self-sacrifice and Greater Lord Rukkhadevata nearly exhausting her power. Then, a second instance of forbidden knowledge pollution occurred during the Conria Cataclysm 500 years ago. But I'm afraid it is much more serious this time, with Irminsul itself already in danger. So, if we're in the remaining consciousness of Greater Lord Rukkhadevata, and it's also been affected by forbidden knowledge pollution, then does that mean, in order to save us, Greater Lord Rukkhadevata? Yes. It's very possible that she sacrificed her life in the fight against forbidden knowledge. She didn't completely eradicate forbidden knowledge, but if it weren't for her actions, the pollution would have been far more rampant over these past 500 years. The way that everyone, including me, has forgotten everything about forbidden knowledge may very well be due to her restoration of Irminsul. Do you feel sad, Nahida? I'm just pain. Did she fight to resist the forbidden knowledge pollution in such terrible conditions, all the way up to her last breath? She even used her last remnant of lucid consciousness to leave a clue for us to follow. Yes, her words were distorted by forbidden knowledge, but now we have a chance to find the answer to this mystery. We can cross the polluted consciousness until we found the right path to meet with her lucid consciousness. And then we'll let Greater Lord Rukkhadevata tell us the truth, and each of us need to be mindful of the state of our own consciousness while we are here. Even with the Gnosis's protection, we must always keep a clear mind. Otherwise, it could ruin any moment. Beta version கேக்குறேன் PC version Don't worry, it should be easy enough for you to keep that mind of yours clear, Paimon. Come on, Jerry bro. Let's go. Can. உள்ள வரும்போது AR60 ஓட தான் உள்ள வரணும் அந்த மாதிரி ரெடி பண்றோம். Are we in the air? And why is there a huge boat? That's the boat of consciousness, which symbolizes reason here. Its course is the direction our consciousness is traveling Nahida to. பேசுது.
தான் அந்த மாதிரி தான் போனாரு. ஃப்ளின்ச் வச்சுட்டு ஒண்ணுமே பண்ணல. சும்மா காத்துல பறக்குறாரு. அவனும் சாவறான் ப்ரோ. தண்டகர்மா அவன். பிச்சிர மாட்டிக்கிறாரா? ப்ரோ அவனுங்களாம் கொஞ்சம் மதிங்க ப்ரோ. கேரக்டர் எக்ஸ்பேச் ஏறினீங்கன்னு ஓடினே இருக்கீங்க. கொழுப்பு கொழுப்பு. தேவையா தேவையா அது ஸ்பைடர்மேன் மாதிரி போறாப்ல. Close your eyes. Be silent. டைலாக் தான் தோத்துட்டே இருக்கீங்களா? Close your eyes to dust. கீழே தள்ளி விட்டாரு. Sigils have appeared in the sky. No, but they are using close air can so it's specific to develop அதுக்கு தான் சொல்றேன் ஜெரி ப்ரோ. எல்லாமே நீங்க பண்ணி கொடுத்துருங்க. நான் ஜஸ்ட் கேரக்டர் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும். எல்லாமே நீங்க பண்ணி கொடுத்துருங்க. 5 ஸ்டார் வெப்பனே 5 ஸ்டார் அந்த இது எல்லாமே கேரக்டர் 5 ஸ்டார் கேரக்டர் எல்லாமே இருக்கணும். எல்லாமே வந்து C6 R5 எல்லா வெப்பனுமே மேக்ஸ் லெவல். ஓகேவா? மேப்ல எல்லா டெலிபோர்ட்டும் நல்லா இருக்கு. நான் ஃப்ளின்ச் தள்ளி விட்டானுங்க. கீழே போ. ப்ரோ பொண்ணாம் தள்ளி விடுறான் வேறங்க கீழே. யாரா நீ டேய்? போ கீழே போ. You'll sorely regret that. போ நீ போ. போ நீ போ. தவறு நந்து போங்க மிஸ்டர் எஸ்கே. We go. Adventure time. Go claw. By royal decree. Off we go. என்ன ஏதோ யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஒருத்தனுக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுங்க. Observe. Close your eyes. Night falls. அதான் ஹைப்பர் ப்ளூம் என்ன ப்ளூம் எரியுற எல்லா ப்ளூம் ரூனா சார்ஜ் என்ன சார்ஜ் எல்லாம் டார்க். அடினேர் பண்ணு. ஃப்ளின்ச் கெல்த்ல உங்களுக்கு கமெண்ட் செக்ஷன்ல வந்து நாளை வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள். I wanna crumb cupcake. இங்க இருந்து எப்படி சார் மேல போவீங்க? இல்ல சுத்திட்டு மோடியும் போணுமா? பாவி பின்னாடி இருந்து பண்ணுங்க வேற. டேய் சும்மா இருங்கடா. நச நசன்னு நான் இவர் காணோம். சாப்பாடு தான் ஃப்ளின்ச்சுக்கு கொஞ்சம் ஊட்டி ஊட்டிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன்.
7 சிக்கன் இருக்கு. இந்த ஆளுக்கு ஒரு வாய். பாவி பிளிஞ்சு 2 கிலோ சாப்பிட்டு தெம்மா நடப்பான். Reveal thyself. Off we go. Let's light it up. Adventure time. அல்டிமேட் போட்டு தான் அடிப்பாரு, இல்லைன்னா அடிக்க மாட்டாரு. Midnight Phantasmagoria. Teamwork is dreamwork. Observe. Beware the creatures of the night. Be silent. Dark. Observe. அப்பா சரி Close your eyes. Control the boat of consciousness. We need to find the helm first. Going in. பெனட்ருக்கு ஜாலியா இருக்காப்ல, ஹீல் பண்ணிக்கிறாப்ல எல்லாத்தையும். பெனட் இல்ல. We changed direction. Are we still going Cheetah the right way, escape. Nahida? This is rare condition. Judging from the current route, the boat of சரி, இந்த நேரத்துல யாரும் தாக்குறதுக்கு ஆள் இல்லையே. கம்பெனி யாரும் கொடுங்க, ஆள் வர மாட்டாங்க. நான் நேரம் கையில சதாச்சு. We'll be arriving at our destination soon. How are you feeling? Are your Huh? இப்போ என்ன பண்ண போறாருன்னு தெரியல. ஸ்டோரி எதிரி போயிடாருன்னு தெரியல. கேரக்டர் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாருன்னு தெரியல. அடுத்த ஸ்டோரி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவார். டெய்லி கென்ஷனுக்கு மெயில் போட்டுட்டு இருப்பாரு. தம்பி எப்போ வரும், தம்பி எப்போ வரும். No. It seems that my birth and her death took place. என்னப்பா இவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு கேம். ஈஸியா முடிச்சிட்டேன். டக்குன்னு அடுத்த பாட்டு கொண்டு given me வாங்க. a little more guidance, and I could have done a better job. Hey, you've done a great job, Nahida. Let's get out of this creepy place and go meet her. எஸ்கே ஜாப்பனீஸ்லாம் வணக்கம் சொல்றாரு. கொன்னிச்சிவா எஸ்கே. So, is this the place you were talking about? The base of Irminsul? Well, this is the place. We're here to find Greater Lord Rukkhadevata, right? But the one standing over there is... Is that... me? She looks exactly like me. Are you Greater Lord Rukkhadevata? Yes, that's me. Are you surprised by my appearance? Irminsul and the surrounding lands have been reproduced here as they were years ago. But this is just a realm of consciousness. We are manifestations of the same nature. Hence why we would appear exactly the same. We're of the same nature? Why? Because you are me, and I am you. You are me in the new samsara. The new samsara?
As Greater Lord Rukkhadevata, I'm the avatar of Irminsul. And you are the purest branch snapped from Irminsul. Imagine it this way. Even if a tree dies, its branches will eventually take root and grow, continuing the tree's life in another form. I'm merely the remaining consciousness of Greater Lord Rukkhadevata. The real me has presumably died a long time ago. Judging from your appearance, I've probably been dead for 500 years. But you're finally here. My new self in the samsara. If this is true, then am I going to be a great Archon like you someday? Though we share the same nature, our fates are bound to be different. All things have their own fate. When a branch grows into a mature tree, it won't be the same as the original tree. That's why fate is the ultimate knowledge, isn't it? That's a great insight. Yes, very good. It's also precisely why you won't become like me. Really? But perhaps you may become an even greater Archon than I. I already see a determination in you that I didn't possess in my time. And the future that it leads you to will be yours alone. Along with the blessings from your past experiences. Don't worry. The growth of wisdom is like that of a plant. You only need to wait quietly for the flower to bloom. Come to think of it, the sages never had the faintest inkling of the meaning of wisdom. Thank you. Nothing makes me happier than discovering that the Archon I always admired was in fact myself in another fate. It's so nice to speak with you, Greater Lord Rukkhadevata. I've always wanted to meet you. The feeling is mutual. From the moment I snapped the branch off Irminsul and created you, I've also looked forward to talking with you. Could you tell me why you wanted to create me? And what exactly happened when you died? I see. You're here seeking answers, right? Everything that day, even the sky itself, changed into a color like this. At that time, the seven were all summoned to the nation of Conria. Except for me. I had a more important task to attend to. I had to protect Irminsul. The disaster occurred together with the pollution of forbidden knowledge. At that very moment, with my consciousness connected to Irminsul, I sensed something was wrong. The pain started to torment my mind. By the time I reached Irminsul, it was already displaying signs of corruption. Had I not repelled the pollution of forbidden knowledge with King Deshret thousands of years ago, I might have felt even more hopeless and lost. So what exactly is forbidden knowledge? It's a kind of knowledge that doesn't belong to this world, and a form of truth that can't be understood. It came from the very bottom of the abyss. Even I could never understand it. The world is constantly rejecting it, leading to all kinds of bad phenomena. If we allow forbidden knowledge to pollute Irminsul, I'm afraid the entirety of Teyvat could fall apart. So, there's knowledge that even the God of Wisdom can't understand? At that time, I knew I couldn't repel the forbidden knowledge with my strength alone. Which is why I created a device that compiled human wisdom and named it the Akasha. It's truly the world's most amazing invention. அப்படி சொல்ல வரீங்களா? For a long time, எனக்கு உறங்க டைம் ஆயிடுச்சு. இல்லனா தாராளமா பண்ணலாம். நான் இவ்வளவு நேரம் ஒரு ஃபேஸ் கேம் தான் பார்த்தேன். வாய் அசையல. ஆனா மூஞ்சி மட்டும் நல்லா அசையுது. ஒரு லைவ் பாத்தீங்கன்னா. அப்பவே சொன்னீங்களே நவரச நாயகன். நவரசம். அன்பு, அறிவு, திறமை. ஆமா. Thanks to the wisdom of the people's ஆவேசம்.
இல்ல ஆவேசம் சொன்ன ஆவேசம் இப்ப கோவமா முடிய கோவம் ஆமா கோவம் உச்சகட்ட கோவம் பொறுமை என்ன கோவம் கலந்த சிரிப்பா ஆஹா இது என்ன அருமை It brought me knowledge and wisdom, and vile corruption as well. ஞானம் From the very beginning, my existence had been யோசனை சாரி சிந்தனை என்ன நண்பன் படத்துல வர மாதிரி சொல்றீங்க இன்னே சொல்ல சொல்ல ஒன்னொன்னுத்தையும் பண்றாரு ப்ரோ பல திறமைகள் வச்சிருக்காரு உள்ள ஒரு இது என்ன குமரலா இது குமரல் இல்ல இது வந்துட்டு கதறலா தானம் கேக்குறாரு ஐயா அப்படின்ட்டு அந்த கோவில் இது பண்ணவர் தானம் கேக்குறாரு தானம் இப்ப இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல வந்துட்டு ஞானம் போயிடுவாரு அமைதியா ப்ரோ அவர் ஜாப்பனீஸ்ல வணக்கம் சொல்றாரு ப்ரோ கொன்னிச்சிவான் ஓ ஜாப்பனீஸ் வணக்கமா கொன்னிச்சிவா அப்படினா இது என்ன கரெக்டர் ருக்குதேவா சைனீஸ்ல வரும் அது சைனீஸ்ல வரும் மிஸ்டர் எஸ்கே பாவம் தலையில அடிச்சிருக்காரு ரொம்ப ரொம்ப கராத்தேக்கு முன்னாடி சண்டை போடும்போது ஒன்னு பண்ணாங்களா அது மாதிரி பண்றாரு அவர்கிட்ட பல திறமைகள் இருக்கு தெரியல அந்த திறமை அப்படியே இருக்கட்டும் எஸ்கே ப்ரோ யூ ஹேவ் many hidden talents keep it hidden அப்படி நான் சொல்லல என்ன சூர்யா மாதிரி பண்றாரு வாட்டர் மெலன் தொடும்போது கையை இப்படி ஆட்டுவாரு உனா வாட்டர் மெலன் தராங்க ஐயோ இவரு வாட்டர் மெலனோட வேற ஏதாவது காஸ்ட்லியான ஃப்ரூட் ஏதாவது சொல்லியா வாட்டர் மெலன் இல்ல ப்ரோ அது என்ன படாது இவர் வந்து எஸ்கே ப்ரோ வந்துட்டு கிருணிப்பழ ஸ்டார்னு வைக்க போறேன் சூப்பராமா இருக்கும் சாப்பிட ஆமா கிருணிப்பழம் வாட்டர் மெலன் மாதிரி கிருணிப்பழம் தெரியாதா பேர் ஏதோ சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல மஸ்க் மெலன் ஸ்டார் இவர் வாட்டர் மெலன் ஊர் சைடுல வேற மாதிரி சொல்லுவாங்க முலாம்பழமா அது வேறயா அது அதாவது ஓட்டிங் மட்டும் 50 பேர் போடுறானுங்க எவனா இது பண்றானா மஸ்க் மெலன் தானே அதான் நினைக்கிறேன் இல்ல இது வேற இது சாப்பிடுவாங்களா என்ன எதா கிண்ணிப்பழம் ஜூஸ் குடிச்சது இல்லையா நான்லாம் அப்பெல்லாம் சின்ன வயசுல இருக்கும்போது கசின்ஸ் வீட்டுலாம் போனா எங்க சித்தி வீட்டுல அக்கா வீட்டுலாம் போனா சம்மர் சீசன்னா அதை போட்டுருவாங்க மேண்டேட்டரியா அந்த ரசம் பாருங்க அதான் எனக்கு முல்லாம்பழம் சொல்றாரு முல்லாம்பழம் எனக்கு நான் கேள்விப்பட்டல நான் கிர்னி பழம்னு எங்க வீட்டுல சொல்லுவாங்க அது எனக்கு தெரியும் கிர்னி பழ ஜூஸ் அப்படின்னு ஒரு செகண்ட் நானே கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன் என்னன்னா ஏதோ பாஷை பேசுறேன் எனக்கு தெரிஞ்சதான் சொன்னேன் இப்போ நீங்க குழம்புனீங்களா நான் குழம்புனா சரி ஏதோ ஒண்ணு எதுவா இருந்தா நான் எல்லாமே எஸ்கே ப்ரோ தான் கிர்னி பழமும் எஸ்கே ப்ரோ தான் முல்லாம்பழமும் எஸ்கே ப்ரோ சைடு கேப்ல ஃபோக்கஸ் ஆன் தி ஸ்டோரி நான் ப்ளேக் வந்துட்டாரு கமாண்ட் பேர்ச்சம்பழம் ஸ்டார்னு யாரோ சொல்ற மாதிரி என் காதுல கேக்குது அதாவது ப்ளேக் சிம்பிளா அவனுங்க கடகறானுங்க பைத்தியக்காரங்க நீ ஸ்டோரியில கான்சென்ட்ரேட் பண்ணு அப்படிங்கறான் இல்ல இது அவர் சொன்ன மாதிரி இது நீங்க சொல்ற மாதிரி இருக்கு ஐயா வீசில இருந்தா கண்டிப்பா சொல்லுவீங்க ஆஹா அம்முகியா சரியா நான் மியூட்ல வச்சு சொல்றதுக்குனே ஆன் பண்ணி சொல்றாரு ச்சே இல்ல எவ்வளவு நேரம் ஆன்ல தான் இருந்து வெயிட் பண்ணிருக்காரு டைம் எப்படா சொல்லலாம் வீட்ல பேசிட்டு ஆஃப் பண்ணேன் Okay, beast. Once upon a time, I alone dreamed in this world. Kinna, hey. In my dreams, என்ன சைனது இருங்க மோடிரி இது பண்ணுவோம் கும்பிடுங்க சாமிக்கு தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் 2 கையில தம்ஸ் அப் 4 ஓகே ஒரு கை தம்ஸ் ஒரு கும்பிடு இப்ப சலாம் போடுறாரு இப்போ என்னன்னா connecting all things in the அதே டைலாக் சொன்னாக்க ஒரு மாதிரி கிரிஞ்சா இருக்கு சரி அவர் ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணுங்க லைவ எல்லாம் ஜாலியா இருங்க எப்பவுமே பீஸ் அப்படின்னு நம்ம ஆர்சிபில மிஸ்டர் நாக்ஸ் மாதிரி தான் சொல்லுவேன் ஜாலியா இருங்க சந்தோஷமா இருங்க ஒரே பார்க்கவே இல்ல 2 பேர் கட்டி புடிச்சு நைவறாங்க அதெல்லாம் தெரியல சுச்சிங்கறாரு உட்கார்ந்து உடனே சொல்லுவாரு எல்லாத்துக்கும் காரணம் அந்த நருட்டோ தான் இல்லனா நான் வந்து ஸ்டோரியை பார்ப்பேன் ஸ்டோரியாக பார்க்க மாட்டேன் இது என்ன ஹேர் ஸ்டைல் தான் தெரியல சிபிராஜ் ஹேர் ஸ்டைலா என்னன்னு தெரியல கண்டிப்பா என் பாபர் கிட்ட போயிட்டு இந்த மாதிரி கேட்பேன் எனக்கு இந்த மாதிரி ஹேர் ஸ்டைல் எனக்கு தெரிய சொல்லி அங்க ஒருத்தி கட்டி பிடிச்சி அழுகுறான் இங்க என்னடானா இவரு ஐயோ அதாவது அவன் கட்டி பிடிச்சி அழுகுறான் நீங்க சிரிக்கிறீங்களே நீங்க என்ன சைக்கோவா அப்படின்னு கேட்கும் போது இப்ப எஸ்கே வந்துட்டு ஸ்பைடர் படத்துல சுடல மாதிரி ஹேர் ஸ்டைல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாராம்
Dun saving the dun world with the dun dreams dun of the people dun you dun share. dun 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 Now, dun dun. you've also found your அவ்வளவுதான் own காப்பிரைட் வந்துரும் ப்ரோ answer. நீங்க அந்த அளவுக்கு And மியூசிக் I தரீங்க shall வேணாம் return all the dreams to இப்படியே the people. பேசுனா ஹெட்செட் கழிச்சிட்டு போயிடும்டா. இல்ல போக மாட்டார் அவரு சும்மாவே ஸ்டோரி ஸ்கிப் பண்ணுவாரு அவரு சாக்கா வச்சு ஸ்கிப் பண்றாரு அதுதான் நான் கலாய்ச்சதுக்கு வந்து 3 டைம் ஹெட்செட் கழிச்சிட்டேன். ஐயோ Goodbye. இதே மாதிரி தான் அன்னைக்கு Keep வாய் lost in பேசினா Mary. ஐயோ பாவமே. May you be blessed tonight. எனக்கு ஆபீஸ் போகணும் Sweetest of dreams. தூங்கணும் இல்லைன்னா வச்சுக்கோங்களேன். சரி சிரிச்சதுலயே வந்து வயிற்று வலி வந்து சேட் விட்டு போட்டிட்டான். அச்சோ ஜெரி ஆமா ஜெரி ப்ரோ இப்போ உள்ள இல்ல அவர் மட்டும் இருந்திருந்தாருன்னா இந்த மியூட் எஸ்கே வந்துட்டு லவுட் ஸ்பீக்கர் எஸ்கேவா இருப்பார். தண்ணி குடிக்கிறத சும்மா பறந்துருக்கும் அப்புறம் ஜெரி ப்ரோ எல்லாம் எஸ்கே அப்படின்னாரு உடனே என்னையா சொல்லியா அப்படின்னாரு. I'm just a little confused. நகிடா எஸ்கே We've just saved the world, right? எஸ்கே அந்த மாதிரி ஜெரி வந்து So உட்கார்ந்துட்டு why am I crying? தட் வெரி வெல் காமெடி லைவ் சாட்ல அத பண்ண I don't பார்க்கலாம். know where குமிரி this குமிரி feeling அழுகுறா. inside of me is coming from, அதேதான் சிரிக்க வேண்டிய இடத்துல அழுகுறாரு. but I feel very sad. Just now, ஓகே நான் ஒரு கடைசியா ஒரு we ஸ்பாம் used அட்டாக் the போட்டு கிளம்புறேன். power of two gnosis to successfully connect with the Urban consciousness from 500 years ago. Then we removed அது the கௌதம் remaining தெரியும் நீ அத pollution from பண்ணிருக்கணுமா Mermaid இல்லையா? soul. Yeah, என்ன நீ பண்ணிருக்கோம்? நிறைய ஸ்பாம் பண்ணிருக்கணுமா weren't இல்லையா? you there just now? நானி ஸ்டிக்கர் ஸ்பாம். நாளைக்கு மழை பெஞ்சு ஸ்கூல் லீவ் விட்டாங்க காலேஜ் லீவ் விட்டாங்க ஆனால் என் ஆஃபீஸ் மட்டும் போட்டை பிடிச்சி வாங்க வருத்தமாக இருக்கு நினச்சா. போட்டு வாங்கி கொடுங்க கேட்டு. நாளைக்கு ஹெவியா மழை பெஞ்சு அப்படியே ஆறா போய் கரண்ட் மட்டும் இருக்கணும். கரண்ட் போயிடுச்சுன்னா எனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிடும். அவ்வளவுதான் சரி அவ்வளவுதான் சரி. அவ்வளோதான். எஸ்கே 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 சாட் ரேட்டை ஏத்துறாரு ஜெரி ப்ரோ. உங்க சேனல் வந்துட்டு பீக்ல போறதுக்காக நாங்க எவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம் பாருங்க. என்ன சரி delete பண்றேன். நத்தி ஷரணிக்கலாம் அது நம்மளே கடுப்பாச்சு. வேற சும்மாவே ஸ்டோரி பார்க்க மாட்டான். இவனுக்கு வேற ஈஸியா உட்கார்ந்துட்டான். அவன வேற ஸ்டோரி Hey, that sound ஷரண் கிலா பைமானா. Here far too long. But finally I have the chance to be alone with you. All the precious time I wasted has finally paid off. The doctor. What have you done? Voice super இருக்கு. Just a type of sound wave that can quickly put defenseless people into a dream. As I expected, it doesn't have any effect on gods. This is the only thing of interest I've found. எல்லாருக்கும் bye, good night guys. Bye Jerry bro, bye Blake bro, bye SK bro, bye Beast bro and Ajay Gun. I know you would never forgive me if I actually bad night bro. எனக்கு அப்படிதான் இருக்கு ஆல்ரெடி அமைதியாரியா. I'm here to negotiate with you. Naturally, I won't do anything dangerous that could potentially damage our relationship. Negotiate with me? I heard you had already left Sumeru. Why are you here again now? I left Sumeru, but I also stayed in Sumeru. Even the god of wisdom is restricted by the habits of cognition. How disappointing. You mean there are many different versions of you in this world? An astute guess. Even the same individual will have different cognitions at different ages. A long time ago, I made a major decision in hopes of preserving all my perspectives of how I observed the world. Observation is the first step of any experiment, but observing the current world doesn't satisfy me. It lacks an important dimension, that of time. So I saved segments of all my ages and made them into independent individuals. That's all there is to it. Indulge me. How does the God of wisdom find my method of seeking knowledge? It's an insult to the very concept of life. Life inherently has many rules and restrictions, each with its own significance and reason to exist. It can't be broken on a whim. Good. Amazing, even. Indeed, it's difficult for humans to make peace with themselves, not to mention oneself from a different period.
Since you're in the academia, why wait until now to show up? You could very well have stopped us and helped that fake god. Let me ask you this. Would any staff member ever help the subject in the middle of an experiment? It was my experiment. So why should I interfere with the results? The academia saw the plan to create a god as their ultimate goal. Yet you only saw it as an ordinary experiment. You really are crazy. If the experiment succeeded, you would have had a new god on your hands. How would you have faced your own god then? Would you still take the same stance? Would you still hold the same view of yourself? I'm first and foremost a scholar. These results should be left to the judgment of the hypothetical me confronted with that outcome. But you're right. And that's exactly why I'm disappointed with the conclusion of this experiment. As an individual, you don't have any sense of belonging. You seem to have even fewer convictions than a typical scholar. Oh no, I certainly have my own convictions. They just don't fit your standards, that's all. All right, that's enough conversation for today. The experiment is over, and it's time to tidy up the equipment and reclaim any useful materials. For example, the Gnosis. Lesser Lord Kusanali, you're an intelligent Archon. I'm sure you understand the disparity in our combat abilities at this time. Besides, you have no way to use that Electro-Gnosis in battle. Didn't you say you were here to negotiate with me? Somehow, it's starting to seem like you intend to take it by force now. I'm merely stating a fact. After all, I'm also a scholar. Naturally, I hope to show proper respect and dignity to the God of Wisdom. Your hypocrisy is built on absolute confidence. I understand your scheme, but... what if I were to destroy the Gnosis now and awaken the heavenly principles? Awaken the heavenly principles? Do you think that's really possible? The heavenly principles have been silent for many years, but the Gnosis are symbols of their control over Teyvat and all the laws. Will the destruction of a Gnosis attract the attention of the heavenly principles? And if so, how do the Fatui plan to deal with the consequences? Do you dare to gamble such a possibility with me? Gamble? How surprising. I thought you would show evidence or use rigorous reasoning to prove your point. The word gamble is the last thing I expected to hear from the God of Wisdom. But this is a clever move. You must have seen through me when I first captured your consciousness. As a scholar, I respect all possibilities. This has always been my principle and is an essential trait as an experimenter. Indeed, I can't ignore this possibility. So tell me then, what are your conditions?
This foreign gnosis will only lead to disaster if it stays in Sumeru. But this electro-gnosis is the prize I obtained after defeating one of your fellow harbingers. Now, as the one who initiated this cascade of events, shouldn't you pay the corresponding price? Price? Interesting. What price would you have me pay? How about erasing all your other segments? So this is how you wish to restrict me, the most threatening opponent of the Nation of Wisdom. What you request of me is like plucking out the eyes I have placed in the dimension of time. Segments are extraordinarily difficult to make. They require extremely rare resources and enormous amounts of time and effort, requiring me to destroy them all here and now. Bravo. A suitably wise decision on your part. Yes, how very interesting. Can I assume that you have long been wary of me? Among all the versions of me, this segment you see now is the most selfish. If it weren't me, your idea wouldn't have worked. What did you see when you were imprisoned? You were observing me, and that's how you know I've long grown tired of their doubts and endless arguments. Like you said, it's difficult to make peace with yourself. Being as smart as you are, have you managed to do that? I see. If you think all those versions of me are worth a gnosis, then deal. You sure didn't hesitate much. Is the relationship between all the versions of you really that bad? I don't think there's any need to dwell on that. The surplus versions of me can be exchanged for a gnosis. Do you think anyone can offer themselves at a higher price? Besides, with my abilities, it's only a matter of time until I find better perspectives. Perhaps it's best to say, you're just temporarily ahead. But what I'd like to know is, how can you be sure that I've really erased them? I can see your remaining honesty. What a ridiculous decision! You can't be serious! How could I have been so short-sighted? You think this is the end? Wait, I'll have my revenge! You'll make this moment count. You will regret this! Well, have you confirmed that it's complete? Here, take it. The future of Sumeru City will be in my hands alone. I will shut down the Akasha and let curiosity and the thirst for knowledge drive the realm of academics once again. There won't be any further gaps for you to exploit. It truly pains me that my academic achievements have never been appreciated in my homeland. Of course, I have no interest in being rejected by this city for a third time. Another chess piece. And where is your dendrognosis? Don't be greedy, Harbinger of Snezhnaya. No, this is a different transaction. If you intend to turn off the Akasha anyway, then there's no further use for the Gnosis of Sumeru, is there? Besides, isn't it the Archon's duty to deliver what's desired of the Seeker? Oh, judging from your expression, you don't seem to find the idea very agreeable. Then let's think of it this way. Since you're the god of wisdom, how about I exchange some knowledge with you? People exchanging knowledge with the god of wisdom is the stuff of legends. Yet here you wish to exchange knowledge for the god of wisdom's property. Arrogant as that is, it has piqued my interest. Let me ask you, have you in all your mighty knowledge ever heard the rumor that the skies of Tevat are fake? Huh? That's the secret hidden by Ermin's soul concerning the truth of this world.
Once I finish telling you about this, it will be time for me to say goodbye. With negotiations, we've all gotten what we wanted. I'm very glad I got to meet you like this. Your arrogance may know no bounds, and convictions may mean nothing to you. But I'll still listen to what you have to say. Together! Are you awake? Kali says it's time for breakfast. Come on, get up! Good morning! How are you feeling today? Good to hear. It looks like we've recovered pretty well. Not even Tainari could stop us from going out now, right? Come on, Traveler, let's go! Nice game. നമുക്ക് നിലയും പിടിക്കില്ല. സച്ചിയല്ല ஜெயிட்டும் ஜெயிக்கிறான்டா. எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் முடிச்சிடுவோம் போல இருக்கு. Good morning. Looks like you're awake. Yep, yep. I prepared some breakfast today. Please have a taste. It's nice to have you here so we can eat. Well, now that I've recovered from Elazar, I'm feeling better than ever. I can even prepare 4 or 5 meals a day now. And Paimon bets they're all delicious. உங்களோட குக்கிங் ஸ்கில்லை யூஸ் பண்ணி இந்த கோலெக்ட் பண்ணி குக்கிங் கத்துக்கிறது. Someone brought a letter for you after you went to sleep last night. பச்சை கலர் கெமிக்கல் நடுவுல I wanted to read the letter with you after you woke up. So Paimon didn't open it. வந்து எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸில அரைச்சு பச்சை கலர்ல ஒரு மாடி வருது. அத தூக்கி ரெண்டு பன்னுக்கு நடுவுல. We're going to hold a feast at the Grand Bazaar and celebrate Sino's reinstatement as the General Mahamatra. As heroes of Sumeru, please be sure to attend. மான்செட்ல நீங்க பன்னு வச்சாங்க. இங்க என்னடா? The date of the banquet is written on the back. Oh, I've also heard that you've become heroes here as well. Everyone's aware of your abilities. There's no need to be modest. Anyway, let's go to the Grand Bazaar to have a look. Oh, before you leave, be sure to inform Master Tainari. Tainari! அத பார்த்தா எனக்கு அப்ப தெரியல பிளேக். Good morning. How do you feel today? We feel much better. How about you? I'm recovering well. Thanks for asking. But from the looks of it, you seem to be already busy with work again. It's fine. I'm not that busy, really. The Elazar patients have recovered, as well as Hypatia. For now, I only need to tend to my Forest Watcher duties.
It seems once Ermin's soul started getting better, everything else started to recover too. Yes, but there are still some residual effects. The withering is one example. Though it won't spread anymore, the existing zones won't just disappear. We forest rangers will still need to do the work. By the way, we have some good news. Sino got his position back. This news is hardly new. He had already mentioned it to me before. You mean he was already here? Why didn't he come to say hi to us? He visited once, but he was afraid of disturbing you while you were resting. He just asked me a few questions and left. Then you probably already know all about the celebration feast. Celebration feast? No, I haven't heard anything about that. Huh? But didn't Nilu say in her letter that they would celebrate Sino? He didn't tell you? Perhaps. Or, alternatively, he doesn't know about it either. Come to think of it, Sino doesn't seem like the type who'd enjoy a celebration feast. You and Kale are both Sino's close friends. Why don't you come to the feast with us? Kale has taken over some of my tasks these days. I don't think she'll have time for it. Not to mention me. You see, some VIPs have come to the forest recently. Huh? VIPs? Very important Paimons? Well, technically speaking, they are former VIPs. The sages involved in recent incidents have begun their training in the NVIDIA forest, and the people they had previously imprisoned have all been released. Yes, he's a little weak, but he isn't injured and his condition is stable. Lesser Lord Kusanali, in her boundless mercy, has decided to spare Azar and the other wrongdoers. Supposedly, they were ashamed of their shallow ideologies, and have decided to dedicate the rest of their lives to cultivating wisdom in the NVIDIA forest. When they learned that Lesser Lord Kusanali had defeated the Balladeer and saved Irminsul, they were shocked at first, but also became happy, feeling that the sacred light guiding them on the path of discovering wisdom had begun to shine once again. As a result, work has increased for the forest rangers. That sounds really exhausting. There is nothing we can do, really, but that's another topic. Back to the matter at hand. Are you two planning to head out? Ah, right! We're here to request permission to head out. Would that be okay? You've recovered well. You may go. But be careful. Oh my god, SK 1,93,000 damage. தொண்ணூத்தி 4,000. யாருக்கு தெரியும் கையை தூரம் பத்தியா எவன் கவனிக்கிறான் அடிக்கிறேன் சாவுறானுங்க போதும் எனக்கு Is the best place to live. People ought not be so
பே தம்பி இன்னும் பேனர் வரல. பொறுமை பொறுமை. அந்த காலையில வந்துரும். கை நம்ம தான் இருக்கோம். Let us have a modicum of patience for the richness. கையால உடனே போய் எப்படி எழுத வந்து பார்க்கறான் பாத்தியா? honestly நாளைக்கு புதினாவை எடுக்கிறீங்க, பாஸ் அடிச்சு தள்ளுறீங்க. அவ்வளோ வச்சு பாஸ் அடிச்சீங்கன்னு ஏன் இம்யூன் தான் வரும். அதனால வேற ஆளை வச்சுறீங்க. Looking for me? After sensing your arrival, I wanted to see how close I could get to you from behind. Because you had nothing better to do? Or... Is that how it seems? No different than when I was with the Fatui then. There was never much for me to do. The Tsaritsa only sought the power of the moon goddesses. I was never dispatched to see Xenosis or anything like that. Take walks, watch the moon, sometimes sing. But I came to do that last one less and less after Sandrone forbade it. She didn't like your singing? No, she praised it actually. But The I weekly had ones. only recently joined the Fatui then, and she said my singing set the others on edge. Weekly ones. Because, for those not in the know, Oh, huh. Paimon can sort of understand that. oh, and there was another reason. She said she did most of her research at night, so if I sang during the day, it would disturb her attempts to catch up on sleep. So, I used to just sing outside her door at night instead. But still, she always chased me away. Get along? When we first met, இவனே first week our இப்பதான் Lakino அது did முடிச்சதுக்கு seem அப்புறம் eager இதான் to get பேசணும்னு along நினைக்கிறேன். with me. She often showed up behind me without making a sound, like I did to you earlier. She said it was an attempt to test me, I believe. I அதுக்கு நான் too வந்து attempted to சொன்னேன், join in போய் on the பேசுடா game, அப்படின்ட்டு. but she always managed to spot me before I even got close. Eventually, I resorted to using Kuvaki and managed to give her quite a scare from behind. But she never played that game with me again after that. புடிங்கிட்டாங்க சார், புடிங்கிட்டாங்க. லங்க புடிங்கிட்டாங்க. Paimon doubts that was a game to the knave at all.